na ngwe na agerwa agitwa agicokyo tawukwirwa kimona TV ni agwa wengi bate muize nowe mugeni wokwirwa nabo ko kadira mutambo tweleza maingiza kukumenyithia na tongo ake twina kinya atongere baba ingima directors karumba atongere kumantere mwanya na amwe na tuli na kinya atongere batu taibo bakiuga beriuga ndero munara bakerwa bakimenya ura mantu zari na batu ezanga mantu kalumba ama na tweterete nyingi mukade excellence bishop governor kabira mwangaze rwa ginya wategaje uzo ore ni ngona county secretary ni rwa ginya ni ngona deputy governor ni dirito ya ginya kwa ndeke oyonde kumegitenereri ni wirigiro gwakwa excellence bishop governor kabira mwangaza akerwa ginya na ginya nyingi nyonke rwa gitarira ndiguro ombi ototariria ombi otwamwerekera zure nyingi zwidirito kanazo mantu zonde zirata zidikite muri jojo na werikana nekato kuvinga kinyamu waka zodrikari na zoinga mwaka zodrikari kioneki kana mwerekera zurako kwanga kimu mwaka zona to kwanzira no kirikana jojo ko zukizukia budget ira nyinge dirito akikarande gurwa mona njuri araba bakimibangira wemenya nani kuma umbesirike wekiamukirwa nira nyinge wena njuri araba kalite ndiro na bomba kubangania ani ingana wanje kwebangiringana arumo ogima rwangiro mamsaruzi ogima barabara babangite ndicho ndiatya narwa tugatsona kana kutari ndicho ndema na kinyake mwakazuraza zukuyingwa kanumene aza tokomba kumenya besibira tumitiri anda kwa wichi ya kana kutecho zezo ndo kwa tumba ko jamia ko ndenge kaitu nkemwendera kwa the secretary kamenyidwa county secretary atimantu za kuirwa zetite bwa kabisa naona nyingi akibiraga kumbira mantu ija bangi na akamba kikishira niyo mane ategabana nediritwe akirigirwa ikite uriondo ko kadira mutambo na ningo mbere abuma ukambete kile mutegirwa ko bide TV tombe tuno kyantu anda kaitano tukimwedera na ningo mbere atwino katubira ku wananchi Meru na tongeria mwanya bra bigo tugito opinion shapers na ale ku mabwa kuga na bodri yenyo mbeze ndo yake ndio mabwa na chemoja karibu sana okay dia Meru yes boneso kupita karibu na maiza kwa James itayana mizimo wa bitazimo ni jeshi ya mama acha mashikani ndio ndio kwa nasi ina to promise kile manifesto yawe Momento da kimenya kula tutachikira fama na mande manja inga mwaka jodikali na tumabudoto na update sia ukikwetu na concept Yebwa sana mwategeri wako Bide TV nalikana ngero angichokera ngedera ya kila semester yetu ni 23217 ugaba kule buburi konchuguzia narwa ende mbere yako kieni ground mwanza kaliata leo ndio serikali ya mama iko imara kabisa na ito kuwilo mwanone utobantu kwezi analo batotole jeshi ya mama give the last press briefings mama nombeli kuwali ya manto zama inge mwana wamba utu maendeleo manto jasa gastia chivitali anto igombele na ngava na wetu nombeli kuga akomba ikuleta ndawa na ndawa 2 weeks ago itone ndawa chikija na level 5 hospital jole ombele kuga give the last press briefing ya mwisho si hospital na chief officers beto imombe itakuwa bakari ata stima mashinani na estimate obeti kuleto mashinani ichobeti wakana chageta ya karumande kaga kaditara kwena geta koito kuone ngugichite tebwega obila mone icha ko wa promise yaja boicho de ichi ko endelea bwega enya kuna gentu kingi ade kwa congratulate mono andoza iti twetonya tena ke mutandao tukendera boicho de ichi bangi bwega otonya ke ndimo yangu kandi www. Meru County ukendera maendeleo na mashinani weta pawoni ige tugekiega kwito wa appreciate mono enya gavana wetu no tubokodo bale akwi executive na legislative kenda bomba iguitangoge eito bochokia kaba nyamo mono no tuwa sisi wetu wa sport no to youth wetu already pe mashinani ibago train na ibago etaboga na nyito kuibo mono sisi wetu eza mobile ni wa filisande oh mante dongi sana ho kuyo tegete kilo litubongo game wankira utitete kanoka chu sekauka mwaka kedwa gakidira kulingana nawe uliona matu kila chakalia ta oh kuitu
Takioni gawi kwa gavana cha percentage uichi ndebwaga baka baika mwa 92%. Manyoto bako ya 100%, 92% na ngeto kila kiandi wa appreciate mono. Right now Jagori Drug level 5 hospital. We sure bet for the last 2 regime. Dawa hospitali dawa. Dawa sawa na madaktari wetu sawa na kuge ikabati kaende. Vega tana jemo numawa Meru bahe debra baktegere tanyingi oro bansi kujana kana para bakinyete nene karawekeni oro bansi kujana arwa namwe nani motegeri wako wede TV rene na bansi kukurukira SMS number 23217 nani tubawa ngego tandawa kadika na tuya kinyomwe ne daktari na nyimuru kabila promo wale kadika na tuya na tongeria madani kimpuna ya adro wangu kubali dawa ele berabo kadika na tuya kinywa umwe kana roda tuya ndene ya mitando dawa hizi just muduma pasta okalira da roba ilo kana kwa maro hizi tangwe ande ragu yes abale nzuri kwani ndoke kabisa tukimoe ndajakiga kwa mwati kipindi kike kana kuteshe nalwa neteri na tubaba inge mono na kile kigwiri tianto kabisa ne ate ujumbe kujana na lugha ya mtu wote akwelewa ndio mero turi murata nyama mtu akwelewa kemero kinyaga tindirikana kena ara mturende kabisa karoga na arwa itukwenda kuigwa imbiro mweri chuchu jwa athira gavana amwe na kabudio yote ibadilitie na noko mekinya na ngeye fan no mtoko kwetha utemtu tekwelewa na mwangala tukinyita hichi kethirika hichi utemtu tekumenya wasiri fulani nona kana wasiri wa fedha, wasiri wa misedo, wasiri wa bonde makumenya no tumakwetherwa kwenda interaction ile tweleo ya gavana amona thirikari we yote ko tuka kwiro mono na mutegere wete TV no tukumenya kana ntereta mono kumenya kile kijita tukoje na arwa nena kukwenda mantu ya matongi na ile nukume nawe tukwe kushe financial year yes haya nakalika na leo bwana kwa jua mbili kabisa na mira mropocho yo no video ke joro ya na mangira sa fitigiruka so menya ero ni ko ngana kana na ndijo no ko ya lere ore na kizoro ya ngenda kulikana mutegeri wako kwa TV na abo kiure kwa vidiri ko bina kyonde tumenye kurukira 3217 na ngenda tuko kwina abo ngure tukada tukiwa kuma kia Meru mwanya na tuina mantu ja mwingi muno mroja tuomba kwa tokea aliria na kwa kwa nchukuzie na alo na Meru wonde gakwenda kuigwa ni muba kosyo ku gavana na chuchu ikie sibitari tumonete akithiuruka na kuthi akeja na dawa tirai jani cha meshingana tirai jani na iba patrona bra patrona bakona ri tiji go kubra kungu kwa wina wirekero kuigwa ntukuzie na alo anene mu okay tada hicho kwa kutegera hospitali chetu hicho hospitali tena dawa na jojo ni mubango jojo vetwe ne thirikari ya gavana Kawira Mwangaza na ni mubango jutone kakairi kinyanto bakumaka ati ndawa ikeja na igasoka igatongewe tabatu to yani kibanda to meyote no totereta tukuitonya Mwankasi ka dispenser ni kala kanini kabisa tukahakikisha ndawa inikija ore ndawa na ugere nonto wewe ugere tika kunenkanira tika kuronche yake no Mwankasi bita terosie sikinya Mwanka ka ega sibitari kala nyangate ate ando baba ike lemu daichi ute sibitari itena dawa uteo ato bataki nyone dawa okay nengo tikene mubango jumweka na ni mubango jutone kabutukungi ngene dirikane kaunti ya Meru peke yake ngigenda gwithiro wangi kirorito kiuge mungu waku jesi kuonete waziri wa youth na wala manyira ndo bana mwa wadha bala be mantu changi cha mengine na alwa
ndene nyombeze ndipi kapigene chama cha kuliungaza na haya insema leno mwe urane wa mawade na ndimutongera mtu mawade nekero ku tupo ngipigirwe agakumire na kumukade gabana nyo tubo yine na dawa kwa tikiki tise kodroa ale waria akomba gukinya no elwa kidiuronga agelwa gikinya tukaigwa menya ni barande atuba mawade muntu areta kilomita 10 echo abandawa nande baligwa muntu mawade urukira bachemanya ndawa hospitali ndore kwa kwa na ndio rojo kiuri yako ni okay de Meru mbere ya Meru mugeni gitobeta wa Samson Miriti umetetia West bila ndi daktari wa dieta uterwasio lakini humo bangi bitaratara ya lemab ndene ya Meru bila ndi umwa wa lemab ndina ya kulia kuona ndai na accident kwa kwenda kutehuki. Okay, puri umuntu kama wade kuguniki ya bera bise kabana kile na tatari mbango wewe directoire na kalika na wewe mera na ndio antumo wade ra kuguniki na mutero kite dawa ko bagano au ndio kunioma jiro ngweti kene kugina ontolera dawa chumbero kinya level 1 ya hospitali kana ino tuita facility ya mberetie na for example na mete limoro ukenda kuina dawa level 1 hospitali ile ta dispensary ile itore ile center ile itore ukenda kuina hospitali level 1 2 3 4 5 6 level 1 mira ya mberetie nara limoro kibiro na hospitali ile ya mberetie ni level 1 na nyana au ina dawa na uta kala iko ina dawa yes we antobara baturete na mawade na kirikana kujojo abira kutwidro uri mtumo wa mawade ikumincha kumichoya twide twekandireti nema twide ro tukurikirite buri kite kana kutego kite ana gukurukira twewira mu kira dai kujuga apo kugana dawa yugo ntugo etapo bogo nite anene ingweti ke ntugo tumunete anene nonto muntu ro daira wina challenge kana rombi mwanya na oronge urayatumba nabu kuita kura yakutendera kubugi kwawe kukuleto kwi na tuba benaba menya mawade ya ingarama lumana mtu kawaida kwa kuina mawade karama chiaku ni times 5 unaendelea kitu erukire na baba ingi mawade for example kwa mwe epilepsy daulira common ile si essential ile chumbo kinyanara ya miadene mtu antube tukaba ya wift through social workers baraba ina epilepsy patiwili korea no mtu essential bakenda batu kunyanda wao patiwili patiomba korea ona ndida ibo mbite kugunika no tukaba kandi kiro karatasi bomba kuita kugura ndawa yo mtu ila batu maira kenda bania madina yo ya mawade ko ngwitikia da makala ile miadene chikumbo bakinyalika haraka na bakaomba kuwikwa no tuteantu bakwandikira karatasi bomba kuita kugura ndawa aya rugemo kukiria na njira ikwikira Meru rabra baraba tagerete kiriantu baraba muade bagutegereza na rabo kwirubera unikabwe ya uranda bwirandi mu bantu mitaratara ya antu ba mawade na coordinator 11 barabomba kwidira bakibangwa through structure ya county government ofisi yetu through gender social services na wasiri wetu mwakada itu ikite step ikura ya muno mantu ya mawade no tubatwe directly ila dina twinyo inkai tumbete konekidira ituratwire na assessment form kirinya itirombete kwa kiliani kana chiitikirwa kwego tukati na through minister wasiri yetu ya health ibarombero kilia through director na raichi kwa national council ikiweza kwa tukandi ni achievement imara tobete kwa achieve mwakadai na otiga ndenge ndaro wakitu tario ndubweka yani uriwa kurukira utongerewa mukade a excellence bishop governor Kawira Mwangaza atubara bature na mawade atungirinya ni bombe to abatirwa kandi bungwa bu duru ofisi yetu na coordination ya ubangu wa mitarata yetu tokarande uruna department ya social service duru ministry ya health ibarombere ko with ya form ya shikwa national council yetu ya PWD si tayari kwa ya mtokandu the next few weeks
foi kuona ni otongire kwa executive bishop governor kwa Mombasa ibo kunganania kianza ba mawathe bena kanyako utakalika kaili ndene county ndene Kenya kwithira within 6 months kandi ngirinya ni ya like miracle na kwira twa mawathe bongo iba mini i county ya Meru mbere kwithira kandi igwithire tunyara kwa national batomba ku within shortest time no tuigwitigira bathiririe kabombere kuria resource beta bakarantu amwe officers bo bai kwande antu amwe kubwithia form yu kusisaina tikabomboka rikandene me ya mwaka imwe kukabe yari ira itawa kuthithio ntu na haraka na wiru na baina utedio na wambitikire buwe alema barabatiere da ingiri thatu patina tukati kwina mutaratara yugithitwe parikanya na mantu yange kwenda obera mwezi mwanja mojo kenda yo 10 tukala tuguthirana na kila mtu ro tina gakati bomwe mwaka thaika wifirwe kadida ku assessment utheri kiri senda cietu ithano Kanyakine Mikindori level 6 yetu na Nyambene na Miathene ira yaerwe gaseted last year kenda yumbo kinyila mawathe antua mawathe akwiru wega sana ko mutegeri wako kuthoro tabo ata kugana ndai gwanda atari oni mutongere ucu wantu wa mawathe ari wako kwiri utongere bo executive bishop governor kabira wangaza mwanka kuotherea ikuthira irene mbere kuthira ari ofisine no mbete kuthira agitegera atu ba mawathe ngiri inya imwe isere ithatu inya na kengiri icio inya ariwa ni antu ngiri ithatu akibo mawathe batikene na account ya Meru batetegera ngente tori ngene na account na yaku otegera no kuona tia kuina wiri ni ko moteleka kandi kwitiga tegedeka no ntu kuringana na department yetu yerode iba withirie mitaratara na bara target center cietu ithano ira iko access kaireta report mandili iba na babithike na bara batikinyite target iba kuumba kuruwa wega sana umuthiene bwo kubunga kuona wiki tupende mibango na ngome taratara ingi ukiyomba gutedia ndo mawathe mkuru kinye upate tukile asante kambwe bwo na witikia Meru baigwe na antu ba mawathe ndenda wezeza kamera leo hizi leo yes antu ba mawathe unikire department yetu ya social service ni banganitie matinda ya tangalika ringi ndene ya Meru county na actually ya mbere Kenya na ara sub county yetu 11 ikaomba kwenda china matinda antu ba mawathe Kinuru stadium tariki 28 na ara tukwirigira lemabu ngiri imwe be chindana sub county yetu 11 na bakana na Kombega county bakana na Rwanda cash na bakaomba kuimenya bakachemanya na bangi na buti kuonga barale mabeto baina business bake ya kuona ni mtobiu kenda bekira le mabangi moyo urake kuromba antu betu Meru community budget unene nei na county ne bangite twaromba no nyenye kefu kabisa budget wite itonyero ne antu betu baraba omba kwidira bakienda hoteli mtu mawale ni tonto tukuwide matinda yau na ni tonto county kubango ya widia bomwe ma county na kwenda chemania na le mabu ibongwa stadium na ati yobono theri ati yobona bakiwitha ki activity akona mantu ya ile baishidana event 11 uchewe rorote kuona blind urena wirushia para batu ikimauru na atu oye kidogo uruga ndo para bationa bakaida besina na butamande antu bara bationa sub county kareta mcheli wo mwenkuru oyo youth na mukuru badilunge idilunga limwe kieni okay otiga sabi magani ni romba ya kabira bete TV bongo kina autone masina jo ngona liki buruganda ga ndera kagwe teku angora kulinga bizewe mtomo wake mtoto kuona ale teku kirunga kieni umwetu ina nyaba moto kwirigira baka identified baka chindane nationally muri okenda kutu kenda bumoto kamenya talent imoto kwa identify tukidira yabo batina mauru bakiucherwiro tukona twana tumotura to special school os county kederiti kale na kaibe ito chindana mtungi kuwi mitaratara ya event 11
county 11 igicindana ira ikombe kiwitwa Meru PWD Sport League na ma county tukwitikia barua ofisi yewe ya kumuromba nwe ukeya na ikombe biu nwe ukagura matinda yau na itukwirigira le map bau bagatura bangi batura igeta wa sub county by sub county event by event na mitarata unikinyite levoja kenda batwe tumba kwithira turi inclusive o umwe barabangi barari na matinda yo. Okay, bwega sana ko uri huwa ikitererere ya excellency bishop gavana kwa mwangazi kutekeri na kwa bwega mono pambere bwa ni kandi nginya ofisi ya gavana ni umeta kuhudhuria ya Girinya urogo utaonekana kairi Kenya ngurukia ja kuruginya ndio yake na Kietu kia lemavu ndene Kenya kira kia yukiru ingabana urothira tutikwenda kiuma proper organization ya lemavu tutikwenda kiuma Meru kiri kunende mutaratara yo michetho yukona ni Kenya ubu mitaratara ya lemavu ikombe kigitayanirwe Meru theri Meru mbire ya Kenya ringi na mbire bangi no tuinova kuya kuona ni onkaki ina act of assembly ira ina mitaratara ya board ina mitaratara ya secretariat na yumba kweya na Cindy Capital ya gwikira sako neyo thankatha aiba twitwikiri milioni 5 ira irari program ne na nabangito twika ero mwaka ngiri milioni 5 kwa already gavana na abu nkoro ne au kabisa mawathe bote kureja kairi na milioni 5 rito kwaria isako ne yetu ira chiari pending na nyane ndiri kuingi milioni 10 baina sako yo pay wa interest free money na ibu onto ntukuye mechetho baraba bwithitie biashara na mbete ichi chaku bakasukisi biashara chio au kinorusa ndio tariki 28 ibwega Meru murungu abutharime wateia lemavu njara kenda bona itharimo bya murungu. Asante ibwega sana nguchokire nkatho cha mwanya nkwire ni bwega ethirwo kitharimika na kimutegeri wakwa kana mumeru tategerete aria uri uno mwe wa Meru bara baturite na thina ya murimo jwa thina ya kwithirwa ena mawathe na no kwigwa akiaria na gutariria thirikari ya mukathe excellency bishop governor Kawira Mwangaza ni thiritwe nyingi ikibatia ni thiritwe ikibakanya ni thiritwe ikibategera gutigira nyingi mitaratara na mibango yao yonthe ni kumba kuthirwa ikinyanira kuringana na auga bawe ngo mwene ariuga kuma ndiria governor atonya ofisini antu ba mawathe umwe Ngirinya ni bethiritwe bakiona kandi na ageta na mbere gutariria akiuga ati inyabo bangi batigarite antu tangiriza tubakwa no banga ndwe kinyabo ngo atigira bakuthirwa bakigwatira kandi ciao na wirikanaga kandi ici ni tuma batonya kwingi ni tuma batethirwo na kwingi na nkuruki bakega bagiukira mantoni amaingi nkuruki abo kuwa ariwe kinyakiri sako yao antu ba mawathe ibategeri na karikana kinyawe ngo yakuzira antu ba mawathe kuma kiambiriria Gavana Kawira Mwangaza njiririe ena bonkorone kubakinyiria ikinya rimwe gwita kirenge amwe nani ngwirende na anto nyomba ndonkerwa angekurethera umwe umwe unge konge inkuona twira mutongere we nkumana gweta ambira chindi jana achinda chatatu etwa ni kimburugo
Niki karibu sana mutongeria abare narwa naru ikobui itothongi mono gankenete mono ile ngavana Kawira Mwangaza atangaza ira Meru maendeleo jara jenderete ndene county na inkuigwa nkenete nuntu jau jonde oteronte jaja mbeja gukujira ndi mwananchi wa kawaida nuntu toka mbitangu gyo bichie unbetha ndi community opinion irinda na nsavite ndi councillor na MCA meanka 20 nominate jaire na induri jaire kwogo kwigwo tongeira no buchemete bwega kwiri miaka 20 kuga kumegithera munya no riku igithera ya uri ukanyumena no riku nenye igithera gutago kujana devolution no riku igithera uri on ndariku ngeja kuma nkarete kwa kuma 1997 na ndongamete maita jatantatu nkorokete jaire ndagwaja na ndanominatwa jaire kwa jaire jondo yome na kwa uoni ndeko gwagite igithera uri on otronda itejira intumaira kanya gako gutethia antu nuntu ndina passion jera ithaire na Kawira Mwangaza na ikyo mwenderete nuntu apart from leadership ira guchwa kiro tongeria bwana na kuoneka toke jite guchiaka achwa mbesa kore antu bara bachiari bena in house leadership muntu arara atetoro akona muntu ena thina akona ntu butigwita bwega ate noka kwa uoni that passion ya Kawira Mwangaza ngavana yetu no dino ko winyani kinumo bare tibo kura mono ikwenda otongera na kuona mantu jantu bakuje karabwega kira kigitumi kiu nuntu ikia tumande methaja iji na toka nkariwa na toka kuoka mbikira maguta lakini ndenda kuhakikisha ndina first hand information era nkombe nyare angeta TV ne inge kana radio ne nkomba kwario ntumbije ntigeta kwaria mantu ntije nkiairagia antu na inya mwathani wengo akandari mona inkwaria mantu jaja bwirite na ante norongo na ikyo twiganairwa na gavana wetu Kawira Mwangaza bishop yes kwa umutongerio mwega apatere kuthurwa akiwa mantu tiche kuigwa tumemene kana kweche ngutu apatere kuthurwa akiwata nteto bwega o mabubungwa mutongeria abwiri kugwata first hand information na akathithia gintu gitawa sacrifice jora wona Ibrahim agita mwana we kenda thinjwa na aita kigongwana muntu guchitaniria na agachiejana na onwe igitumi na ikyo nkuge nyatha iji kira antu bara betagwa kimitambo neje media itweta ya antu bara bene experience na antu bara bakera antu bo oma nonto kora antu bamwe bagwita bakaria ba area antu bagatantu antu abati twithira twimbere tukamba guchokwa nyuma kwou itukwenda antu bakwariama na ikyo penda inya Kawira Mwangaza nuntu rera rombere kura augaga akeja na kibao kire ara akyo women lab na akaugaga akireta na andikae na eja antu information antu bambiria kuwa ni urongo gutiombika agutonya ra mbere era ministers bawe kana CC members bawe abera baga account bamwe batetekagia bamwira gutiombika mbatina ina to prove it egita maita jau jonde ejaja nage accounta na agatarania nonto bra buthuki akarunga maja na akauga nto jabura bwa ruiro na akaria na atikire antura bakauga inde wakenda o mabuma na kio ikyo mwenda ira mono bunge ke jara jenderete kambugia kira gikeneti anto mwanka thai biumia bibiere bithingatene imanto jetagwa jandawa batwie tutwire mbere rutere ndawa chikareto hospitali anto babeta wa KEMSA bakauga bakoreta ndawa cha $175,000 igeta ko fragwara ngari ngavana receive ire akethira chiejete cha $50,000,000 na ikyo ngavana ugire akathingata chionde ate fragi kairi auga ikeja iye kwande akatoni au igatarwa na ward administrator bareo sub county administrator bareo na MCA bonde bareo beja muntu akanenkerwa ndawa cia kwawe bageta bagatara bakona imbiera umakatoni neu na gitumi ngavana ugire kwenda we imwe chieja gwatwika katoni egweri kwetha ina sacheti igana rimwe
bagito kunora bakethire ibangi sacheti 50 kwa hiyo kethira kwina umabuti kuonekana gwatuika kwi umabuti kuonekana antu bara bakemsa baretete ndawa iting'ani na go prove jau oni na ndauga ikabo ngava na ugere ndiretere kuona ndawa chenkobo dispensary ikiretwa na imwe iraandiki itariku itaandiki itakinyite na ndawa itwire kweje ikaretwa bageta bakia katoni kamwe sibitari 200 ibi katoni 200 chiomba kura na iri kwethira iteo go form to gwetangava na arathitherie manto jatathithwa kairi form we wirete ga saino daktari ora receive ega sainwa ni MCA imemba wa bichi MCA member ba community bonda bagasaina tubukojoria form eu bukona ni ndawa iri kinyire kwa ngavana jaijo manto jara ndamukira ndingena kuwa sababu gabona ni bwana Nick uriuga mbere tireta cikajukwa cia flagwa ciketa cionde ende nande bureta tibaiki gwitwa ngari ne cietagawa kinyaba gya sibitari boxi cio kunurwa cia tarwa ndawa cia kinya sibitari wonda out of experience no ndare ge flagwa Meru general arachi atarero iko imarori inde cia janko bon dispensary cia kirwende katoni egakunurwa emwe ikero iji ni amoxeu iji imagana 3 igekwa ndi gatarwa iji chindano cia kumuntana ikero imagana 8 igekwa ndi gatarwa na ikamakwa na bwetara bure antu barabara bonde kethane antu 10 kwa unande kira bukarisibu ikyo bukojuria na kira kiaura thimwe karingwa menara ke munene Meru general na akerwa tutona giki akamaka mbere buma au kwogo kwi ndawa isimenyekana mwanka muthiathirira sibitari ukawije ngana ndawa irimenyekana mwanka sibitari ningana na iri itakinya ikerwa ningana yes kyo ikionko gwerirwa bwajaire kwiro turari rutererwa kiago igoro area gwetwa mukune ndona mantu ntona kaire kuma ndigorera tora na inya uninka wangu ge uninte miumba no ntungava na mwangaza into birare obieja nini gikundi kimwe kiojoreretie gya antu 20 kiojoreria into bia 600,000 ngavana Kawera agotega bia chiarombikie national government eja abariria baya wa milioni 6 na ndeba konenkerwa ibaugete ibatethagia members of community na ikundi bingi na bauga tebonka kindene kiago beje interview be casto baigaira bimwe ichibia ngoko baigaira 2,500 anto 20 anto ora baugete bakagaira ikundi bibingi bachoga machini chio komora chiangoko na sora na mbetiri na matangi jaroje jaritangiri 5 ndakwira Kawera mwangaza okinyegoro amenya teugwetere na anto bo bathithiritwe training na anto ba county government araugere interview no mwanka bigawe na tiga bigaera au na eta chibo amwera interview biekio bichiewe kabikeja na kwe binge bira ingeri factory ya kawa na kwe binge bira kisukuru na adura kamete neta anto barabara obonde bakarandi interview biagawa na ikundi bionde chief advisor wa in economics Gideon Kimathi erwa rungamenati ya kuwatha ni ikundi bionde na hakikishe bikuona intobira birio kwa Kawera mwangaza aratumire o mathajaire kugambora njanja agamba kotini na atira nogere na atiga kugwathania anto bakiago na choka athithia gintu gigwitwa motivation aba motivate mono atiga eja na bikibiki jereo ke youth na choka aba promise manto jara bakathithia kire MCO kiago nonto njera antu ibaraugira njira ira change ndene kiago na borua eji boibu borandigaririe oria bwenjeri njira na kiereza anto baugai borua nane njiboyaga baugai anjera nane njiboyaga ibo kwenderewa baugai anjera na ibo kwenderewa baugari
bauga njire eu itenji bwega netikiri urebwirite ikarewa Gavana Kawira abera nani eu bauga eterewa oni nterea kwa unto bo very rare mundo ya munyore mwera akaria nanto jabake ago ntorene atende ariabo mundo gwetu akiraito akonu ambicha yeu akerwa arunga meja au akiaragia nanto jabo au atenge aria kwa Gavana Kawira ngogere akorita I think she is unique in Kenya. Gavana bange tikabeja bathomekewe na ante kwario nto bo wanto baragia but I think ire araethetio number 1 dene Kenya no tongeria muntora baraba mu observate mbere ari tangoge ore nkoruki ore itete nande kwa nande uriwe nyagwa giachokero kaire ugathithwa utafiti bura kaire ominya no number 1 kaire nyi maximum bakongera ndakwira narua gwatuya utafiti bokathithwa ora muntu agusava antu nora kubakinyira nora kubaitira ngugi Kawira a number 1 na nte gwitikia mianke atano ko kamuchinda nuntu inyari women lab atwire kwa number 1 no tere achindwa kwa we na witikio bonga nuwe mu Meru ati kinyawo atwika number 1 na wana gweta na mbere oni ngwitikia Kawira Mwangaza kiage atwika number 1 ena transparency janande okejota re Ruto arare Meru arejete kuzindua mlandi jwa manto ja ng'ombe neria na iju Ruto araugere yetithwe na mbere na Ruto atiga atethia ndene Meru Central ajana milioni gana rimwe cia kuthithia irio bia ng'ombe no kuona project ire Mwangaza augere aka mwananchi wa Meru rote uchiomba ng'ombe no kuona no president bena deputy president barejere bekira na ndena kuona nia na ati umba kwithare mbere gwatuika that project eri irore gwete Meru na no project yewe na kuona nia netete na mbere no gataga inya still no kuona gachagu agweta the last time na rakenere na inya na aru atindaja no ntuimbizi mwana siasa kinya national mkuoneta witekera majo ya siasa nene ma nkarithiria ntune tamwe jumwe mbonete ta deputy president ariungite Meru maitakuisha 5 kera gitumite deputy president athiuru maita jama ingi neja kara motigania kana mwembe auga mbaragia nkanya muchinkwendo na muchijo gachagu akwendwa ukejorikana na aru gachagu akienda bamenya Gavana mama no gutuma deputy eja kana president beja Meru kwa wingi leria ari na gachagu no mukaririe na president Ruto na bauga batemurekeria na kuma bakurikia bauga bakeja Meru bathingate bagigisherinda shepu ni ukaranthe amwe kwa wantu baba ni achore bakawira Mwangaza Gavana wetu na ikia magweta eja kaigwa kweja kaire Gavana mu request anto beta kumuona kabera tafadhali ejo torugore mulandi jojo Ibwega sana bwana Niki wewe mbizi witha weka meme gatethira maiga toko ikwaria agombo kya na kimu Meru ibwega sana ne katugwa twigwatanira otiga turigire wa Meru oga mbaria bwega ndio ngabo mbaragia nkanya muchinkwendwa wona agichokera nya utongeria bo national bwichokera Meru ikwendwa ndakwira wona bugichokera ikwendwa nundu nya president ibaritie na Kawira Mwangaza na bauga maromba jara jathithitwe Meru jange Meru ikathithia jange oaja which means ite tukawini maromba maita jairi na ndi kuona ni antu bara ibakenete Meru mono president wetu na deputy na ikia tumokuona nyaga chagua kana Ruto igwa gukarakija kaire na kaire na imbigetwe Gavana akiuga bakia kaire nya kurugura stadium kwa unande manto jaja manto amanene kwa utiba ikio turona president ariunga meta maingi county Meru na kinya deputy president ariunga kwa bakariunga ngama bakariunga nuntu najo manto ja project ira bakuthithia toka bakoriunga ou project ira bakwariria kana ira bekirite ira agenda ya ndene Kenya na araba kuona igisukumwa Meru tuge kirurimi jabo eria Meru ni kwa number 1 nuntu baugire iba ni usindi nya KCC kwa u nere number 1 nuntu inya agenda Gavana yetu ne ari okieja kimanto ja SACCOS na kuinua banki chietu okieja otega kyo kingi president wetu akwariria
antu bethere bechiatha na bethagia mbanki chietu bongo na bagakoba mbecha bebo tutiga kugira mbecha ome interest ikethere iguru kwa nundu nio agenda president kwa inyachio ikieto machokaja arugora solution sako ibwega sana bwana ni kijojo mbere mugijonde atetora na inkwenda kuona rojo na okay ko withdraw kinokera u nekete kuraja bwega mutegeri wako Baite TV ngigwata ugeni we Mr. Jesse inkuona thari ukinya inkuona mukathe deputy governor Leverett Mutuma ntwaithingia ndaketo gwichiara turi Meru ato itugwiritiane na kabisa okinya ewinjire mwe kumbonia gavana omba kwethero yakathiorone wau riu kwenda pagiri manjare kana kintu kira tugweterete riu nendekire akue no menya ntu baba ingi beterete bakuragia mantu jaja ha akaja te kwijanga na inya county secretary okinya yes tubele riu mantu inediyete kwambiria na kanja gatikula ja thaiji konde na gavana noe akija gukinya ndene gikaro giki hamwe na mawasiri jawe bonthe ntukuje narua mantu jagatamburukua mea mtu agaita kathariko nthe nuntu intukwe mwisho ya mwaka leo nuntu no mwaka mantu jonthe jathithitue kana jaria bathithitie mwaka juju nthe kana mieri iyo nthe nkarigana no thai ngwira wa antu bakithie kiria kia county ya Meru bauga mbara ya nkanya antu kwendwa antu aria akwendwa ya nkanya gubagwa tukinyira 2024 mwaka joki thirikari county secretary araja akethirwe tira aizo thirikari icio kuju ka thirikari makuthirwe kinyire jungi turi ona aja kuju kanibu kububu tukatumenyithwa gavana ethiro tagitaga mbugi atina budget budget ira tumaira ni ire thire leu nuntu kwambiria rojo tukoisijete leu akethirwa agitaga ngugi na budget itonete kabisa na itete katheri kabisa nuntu utino tutikuona njare gavana bondi cionthe cia Meru County leo kumanisha wona budget yewe ya tonya kumanisha Meru toka mantu ja kethero ja kithongo aya mantu ja kitabo go kimo Meru tutegerete ntukwije naro no kwithirwe wenda gutarirwa kiuria kina kana kwino ntupura kwa muchukumite wenda kwithirwa wichokerwa ntukwije narwa nkwirire ora wonde obatere okiuria kiri aja uju bare aja kina bagichokia na mono na nonto bare aja weri kana county yetu emitu atwena bonde wendo barabara areaja kabisa oroje areo ogima wa mwiri kinyawa areo na kiria kya mwathani atwini nya bishop twinabo thirikari nezi reverend areaja atumiria bareaja ko mutegerio ko kwende kwira atiri ithiro gitwandikira SMS ukire kiuria gya kira wina kyo ugorobanzu kwije narwa kiri 23217 kano uchunge ndene ya fan page yetu ya Baite TV official na kwithirwa gitwandikira kiuria gya kwa gwithirwa gituria na tukethirwa na tukitigaira atongeria baba ba kuona kanya gochokia biure bibi bionde county ya Meru nithiritwe igikumwa muno nontu bwa uria ndawa chithitwe ikia mugiro na gutambwa na ngitegeria nkuona waziri wa mantuja ukimwomwiri akwija akizi nkuona nwewe manzo barabara akwija okagi na ale aja mantuja bonde bare aja ndawa irejere na siambita gutonya masibitari kiriga gya nteto kiongwa ndona nchamba mbili atonya kwambiria kuthara urero eja kama rero manto mega narua kabisa angari te bega bwana kabisa na ene njire mwe kumboneria ati governor excellency bishop governor Kawira Mwangaza omba kwithirwa tonya ndaika o yonde na utongeria bunde buriaja ko okaire mutegerwa ko Baite TV nkwire kiuria kira umbike kwithirwa wina kyo narua twina tongeria baba bonde nyinge kenda ba tumbombo tutarangiria mantu jonde ma no menye mantu jeje jonde kana mubango juju ijaga after every month na eje ne episode ya inya kwa kumaanisha miaka eje itano yonde after every month tokethagirwa twina mubango ta juju na kwa kwira ategeri kabisa mwisho junde jo mweri otore gavana ugire
gutire agatiga kibao kiria akiambirire gugikamata miaka mingi thiri na uga we kinya twika ngavana gutire agagitiga na no kuona riu no kio giki ndingiromba tuna gitio giki nene twirwe tukiuna protocol kidogo kimumiro tutegerete na onyone nchamba mbithi akwija bwana nchamba itu tokoromba kinyaki utearia tu igo kinyaki Amiru bone okwija na bone nchamba na tore nkanya kabisa kwa nchamba omenye na nko nya kwa device o governor akwija rona tetabwa nko nya mukaria wetu kwa unyo karibu juri bwega kishibaili aranka na tara kwa ugo kwenyomba ni ujuri kabisa like kacha tuunda noe na ndengiro mutaramu ko kamera yake yomba na nchamba ari Amiru bakamenya nchamba kwija kwa u ara kumba kwenda kumatoka inyaga akethero matoka nje nkuma ndeu kabisa na ibwega mutegeri wako bete TV SMS cha kwichonguthiro angitegera na kibara botegera wategera taramba guko na no bara nkuthiro angikumenyithia na rikana twetumire SMS yetu ni 23217 na ngethiro angichokera SMS icio nthe kwito memo kwemwe wo kwendiuga itu bangite itu thagathagite kwa tukiamukira Excellency Bishop Governor Kawira Mwangaza ndaika oyonthe o igiteneriri na kethiro agitaria Mumiru ikumiria Mumiru urari umbite otumika chiringe Mumiru uria tumikite uri manjege barabara kana untubunge bunde nabo buja jonde macha ke waje tarirwa kana te jesi kabisa na toka sokia nkatha mono tukinyaki SMS nkuona bala penge bara uga ibwega no tubago toretera mubango jojo na rothio miru atukwerwa tutwinde na jojo ni mubango jomwe juri ngava na ugire no mwanka kinya mtore wande kabisa kana ore otikwelewa kana ore otithomete nonto Meru twina ntu batithomete auga akajureta kana lugha iria o mtu wonde akwelewa kwa ntukweje narua tukaboretera kana mubango juju gukurukira mutambo juju baita TV na kinyame mibango kana ke social medias ila inge sionthe tu mubango jojo jete mwekwemwe kwou mantu ja jonde nkuona atongeria kabete tanambera gwita bagikinyaga na ndeka ite kuraja kinya ngavana kinya wengwa akethero agikinyaga ndene agikaro giki na mantu ja kethero ja mathongi na antu baba ingi beterete Mr Peter antu baba ingi beterete mubango jojo nonto iba kumenya assembly Meru ne korokerie budget ya Meru County kana budget ya thirikari ya Meru kwa ikumanisha kuma ntuko yetu itete ya mbere ya mweri yo mugwanja budget irekethero gitumikaga ni budget njeru na ibwega sana kimutegeri wako baite TV waraithire nyume yakwaja ujo naru ante kumenya ta waziri wa barabara wiritu engwitikia kainyoki na uo maturene wategerora wiritu naru engwitikia ntoto ichitete bwega kithia kira kingi nkuona kinya wa agriculture kinya wengo no kuona yete na mbere kwithirwa akigwirwa na naru antije ne ate akaba metheri ntukwe wendo kana ne ate karibu Valentine lakini hivi kale mama ne wendo kwa tuona abo tukagwirwa kabisa na ngitegera ki fan page yetu ngona tegeri mwanya betete na mbere kwa betu andikira umo wabone muthoni Wycliffe Mochena alikuwa tundi ni mama siku zote ongea kambira ngetheria nchamba to ngetheria nchamba we mugwetaga chichiria ende mwire no mwe wetu itumwendete na nkuruki era county secretary mutumiria wetu Meru County must be happy. Bwega sana. Sambi P Nora kambira we are happy. Tuned by the TV udongi bwetu. Ongea kambira ati anketheria mama mwire na tumenyithie mandu jegine ndawa cietu cia cibitari tutamenya cirakinyira na nkuona te kampumba gwikie jojo kiumia kijite kena wira bukari ati kinoka mwerete tu cibitari na cietu na ndawa cieta mutwiri na gokwe ndingenda mbere ya gavaneja na arua Amiru baingi kwe batamenya mwaria o county yetu ya Meru director wa mantu ja ukinyithaniria ndene county ya Meru ndingi muromba na arua ja Amiru bamenya njoke thia Amiru bakumenya kinya gwentu kwize na arua baba ingi bara berigirite kuigwa briefings berigirite mantu mwanya athi nyago turiga mama we anaweza kabisa Amiru baingi bamenye uratu ni karibu sana kumakania na thirikari ya mama usually antu bonde jenda chionde kabisa karibu sana okay de Mumiru
Tegeta kamereje. Nimboega ntukia naro mumero ni untu bwa kwithirwa gwatanirite na atwikire mubango jwa kumonyithia imwe kwa imwe ura thirikari ya governor Kawira Mwangaza ethire twekiruta ngugi kiri financial year iwikurukite kana mwaka jwa thirikari tujurikite kuthira na tukethirwa tukibwariria every now and then kana kagita okonthe tukigeria kubweresa kana kumanyithia mitaratara ira ibangitwo ni thirikari ya county ya governor Kawira Mwangaza ni untu bwa gukiria kana Meru. Kwa unaro tokamea mbea cietu inaire na ningana na citumikite ate. Ukamea naraire ukamea program ira ithithitwe with accountability na wero na ikieresagirwa tareria kuma kire mtore kana kire murungamiri wa department kana rwangi mwanya ya thirikari. Mbwega sana. Na kukinyira nkona Excellency Bishop Governor Kawira Mwangaza akwithirwe kinya ibwega sana mutegeri wako Baite TV ithirwa kigwatira mutambo twitete na mbere kugwata mutaratara ura jwitete na mbere bitekire nenkerie county secretary ombe gutwa mutaratara. Mono katurugure mucemene jwetu na maromba. Pastor Mutembei. Ibwaga katurombeni. Ibwaga mathani wetu Jesu Kristo na tubaga baku na kiao giaku mkurukino tubaga gutwa ntuku njega ya narua. Ibwaga Jesu no tubaga kinya gikaro kira twinakyo tukwe narua. Mathani baba programu yetu nayo ntukueje narua i programu ira gavana wetu Excellency Honorable Bishop Kawira Mwangaza ombere kwira Meru ati akomba kwitha akimithithia kendomba kuona ni accountability ya mbesa cia thirikari ya county ya Meru na nkuruki kinya kenda tumba kwithira tugitethagia Meru arabari ibwaga Jesu no tuba kinya kwithira Meru bara batutegerete ntukwe narua bari na beterete baba na amu kenda bomba kumenya ura thirikari yawe gwita na bagiturombaira na gukinya gwika gavana wetu mbere yaku Jesu twaromba na ndi tukiambiria withi ura mwana bautwe na nkuruki tutongerie mwathani kenda kiri mantu jonthe ja tukaria ntukwe narua jethere ija gutethia antu betu ba Meru na nkuruki baba twaromba umbe gutethia officers betu ba thirikari bombe kwitha bagita ngugi batongeretwe ni ugwe baba itu kumenya ntukweje narua nio ntukwe muthia kuinga mwaka jwa 2022-2023 na tukiambiria financial year ingi ya 2023-2024 twaeka mubango juju baba kana budget yetu mbere yaku na nkuruki utongeria bathirikari mbere yaku mwathani kenda mwanka juju jwena umithania na mwathani twaromba no ntubwa kinyabara baka receive services ira tukomba kubera ntukwe narua bethere bagipokiaga bagicokagia nkatho baba kwethe gutena mararamiko nara mashinani bethere bare antu bakuga ibwega kira mantu jathithwa bwega na nkuruki baba kinyara gutigwita bwega baga correct na wendo na nkuruki Jesu ukajukio kumie bunthe bwega mwathani tweka gavana wetu deputy governor the CECMs and chief officers directors na staff on the county Meru mbere yaku mwathani tukuye narua no goroba narua pwethe bikithari mukiriba utwe tito Yesu Kristo baba twaromba amen. Wega sana tukareni thiguru. Gavana wetu mukathe Honorable Bishop Kawira Mwangaza munini wa gavana mawaziri jetu John de Jaratu ina John Arua ntuko ya narua officers baria banene kana chief officers directors bonde baratu ina bwaja administrators protocol team media team ategeri wa television akariba Meru. Bwana Yesu asifiwe. Ritora kwa mitagwa Dr. Kiambi Atheru eni mwandiki ura munene ndene ya thirikari ya county na munene wa uriti wa ngugi ndene ya thirikari yetu kana thirikari ya Kawira Mwangaza na muchemani juu twina juu
imechamani ira twithairwa twinayo ya maendeleo ya kueleza Meru ngugi iria iritine gavana wetu Kawira Mwangaza na ibo kurikana bo bwega egita riria gavana wetu Kawira Mwangaza uria twina wetha iji mbere yetu na uria tukwenda atwariria riria aromba kura na ere mawira ne ja maingi muno kuringana na manifesto iria ari nayo kiria Meru na bumwe bwa mawira ne jaria aejanire ne ati o mweri akathithagira itagwa monthly monitoring kana mandu ya kuthingatana na ngugi uria ikuritwa muchemanio juju ijwa monitoring imantu jaria ja kuthithwa thaiji na aria ngugi ikinyite kwi michemanio ngi itagwa evaluation antu ba confuse na michemanio ya monitoring michemanio ya evaluation ni michemanio na Kimeru ya kwijotegera ngugi baadaye gavana bara baingi bathithagia michemanio ya evaluation na ijo gituma wona Meru bate kugwirwa ibo no to evaluation mantu ijethera jo kuruka ja maingi muno na ndio kigeria kweresa antu kwatwika bamwe bate kugwata nyante to irio kuga na bate kumenya inangu giuchaitirwe ijo gituma baje tuga ndene Meru County twina gavana number 1 gavana uria utombika kuonekana kairi kuma ugatuzi kuma Meru kwa county wo kwija kwira Meru o mweri ngugi iria baritirite kuringana na manifesto yawe yaugaga na rino ntu mathaje tu ijetangite na itukwenda kwaririo ni gavana wetu ndenda kubwira gavana wetu kiri maendeleo jara kurita na jara arikite kuthithia mwanka thaiji kuri mantu jara ja mutonga area na iyo jatumite thiru aria ja utikeje kuria ne atia inde o mweri angatiragie ni mantu jara jatumite gavana thiru aria ja na mantu jara jatuma gavana baba ingi bagwa na mantu jara gavana wetu ejete kuingia ndene ya Meru County kuma bo muthura number 1 ni mantu jegie maendeleo kwithirwa tugite kana area maendeleo turi ya Meru na ibone gitari onthejaga akori ya Meru imbibo kwenda Meru bakamwira turenda giki kuikugwita gwa gwitikanĩria kana consensus gavana wetu number 2 ethairwe na gintu gitagwa maendeleo ja umithio efficiency kana efficient development yani maendeleo ja ina faida no ibo kuona Meru County uria itite bwaja thatu gavana wetu ethairwe na maendeleo jateja uchamukia ituonete project nyingi igitare ari kurukite ikithithua na igachoka ikathukanga kairi na utauria gavana kejo bugwetera right now kana igitariri bukeja kuona ngugi ciawe na mawaziri jawe na jojo mbio chokia biure biawe na buigwa ngugi rititwe kethera ni ochamukia kana te ochamukia kwina mantu ja maingi ja maingi jagucisha antu kiri maendeleo utari bwa mbeca cietu cia county ugorobwa na aru gavana akabutarira ukurukira waziri wawe kwina mantu jegie kumenyera sheria kiri maendeleo yani maendeleo jate kuna watho kuri na mantu jegie kushughulikira thina cia antu kurio ira itagwa na ichunko responsiveness na kwina mantu jegie kurita ngugi na weru transparency na nteto iji especially transparency ne tumite gavana ethirwa aria ne ontu ate kwenda kwithirwa ari gavana wa mugundu na ibyo bia atuma michemanio o mweri Mumeru umenyithua kuma na aria buri kuma nthero ne na aria gwita kianda kwija mwanka Kimongoro mbere utakinya Kimongoro kwina kabari karia ugetagwa kanto amanja kabari kanto amanja gwigembe bukerwa buinde kinyanto baraba inara gaiti bwa mutuate nara gwetagwa leta buinde ingwete kenarua twina buo gorobwa narua antu bakaurine kwi kaviri jigeta wakaurine ure ne leta nara ure amwathi antu baraba karaku ntu mianya nyaruguru nara abogeta
abogeta west nara uria kanthurio na rutere rungi hapa na pale na arwe twina buo goro antu bakithoka antu bachugu antu banagaiti bwinthe karibuni jioni ya leo na twina mawaziri 10 aja bara tureteri twina waziri wa ngugi bwa thirikari ya kaunti twina waziri wa mantu jegie mbecha twina waziri wa mantu jegie ruje na riera twina waziri wa miunda twina waziri wa kithomo twina waziri wa mantu ja urimi na munini owe twina waziri wa barabara twina waziri wa ikundi social services twina waziri wa ugima bwa mwiri na nini bao kana chief officers nande ugorobwa na arua gavana na ithuranirite aina thirikari we yonthe aja ujo na kwa unande katukajukia kanya gaka turungame tuge 1 2 3 turingempe mara 3 ntije kuringithia mpe muno na ndibonde kirwa twachiringa gavana nawe tumukaribishe atwaririe 1 2 3 tena karibu gavana tunakupenda fungua tuketi chini. Thank you. na ndiba gutiga kuchamukia itwenderete bwega Meru bonde nara bari ndene ya Meru County na arua touga kipindi gyetu mwanki touga no monka tushwe gati kenda tumba gwita na spindi ya kabati kaende na narua ngwiretu muno ndi governor wa Meru na ngishokagia nkatho ni untu bwegite riu mwathani atwa atukwinga mwaka jwa kithirikari jurareo na kwa unandi twambirie mwaka jwetu ju mweru na mbere twinga mwaka juju twambirie ju mweru ibwega kumenyithia baraba twandikite nanya twinde aja mutu andiki ni raia uri otutegete arinja na naru antu baraba tutegete ni nkurukie milioni 2 kwa turenda kwaria tubera ngugira batwete tumitete atia na gita riu na iria ingi mbere yetu tukamirita atia na kanya gaka ntienda kwaria muno nuntu twina mawaziri ndienda tutonya imwe kwa imwe na ruo twina post Peter akethwa akinenka area biuria biria bikurua gukurukira TV ya Baite na Facebook yetu ya county biuria biria bikurua bionthe biegie waziri bionthe tuka bigacho kwa narua na kinya ugo winja kiuria kira kiumba kwithwa gikuinyite uria gukurukira SMS ile kuona kile TV na yo ekomba gushokwe nuntu mawaziri bale aje 10 na kwina nini bao 10 na kwina directors na bonde tukomba gutethaniria kenda tumba gwita na mbere bwega mbere twita kuraja turenda kwambiria na rwangi rwa mbeca nuntu kyo kingina kya mantu na ndi kwa muntu mbeca no tukwenda kugwata ogeni eje atwire mantu jaire jathatu twikinya kugwata biuria na tugeta speed kenda twita ki department chionthe 10 mbeca cietu atumirite atia budgeti ari nayo injeru kana atineo budgeti ikurukitwe mbeca ingana budgeti kana mbeca iria twethire isithiri kana itethiri na kethire itethiri imbie tumite ciithwe itethiri kwa ukire waziri wa kigina amwe na munini owe ibwaga bakethwa mbeca indiera kenda bomba gutwaraniria kethira kwina aria gukwendekana batethaniria kwa waziri wetu etagwa Monica Kathono niwe ujo kuona aja kamwari getu ga Kathongi na munini owe etagwa Mwenda Kathono aumite Tigania East na aria akuye gwetagwa Kunati na we munini owe aumite Egembe South kuntu gwetagwa Kithetu Kuna ndi bale ubo baire bagatucokeria biuria bibi na haraka na mbere bacokia biuria
ba wimbi bwa chivete kuma tugutonya mieri u twakarenana bomba gwikumia boka wimbi bothithitie. Thank you. Bwega mukathe gavana wetu. Tuko bwega sana kire ngendo tombekia wikumeria mbere we are among the first counties. This is our budget for 2023. Makofi kwake na budget. Na budget ye ni 11.9 billion. Budget ni kuruketwe na sairwa na kila kitu na tutumainya nationals. Kwa hivyo makofi kwa County Assembly ya Meru. Tuthiranĩtie na CIDP, tuandĩkĩte several proposals na department ya economic nĩ kũbithia policies utetheria department itwatachite an economist, an accountant and a procurement officer. Agwe county itekinyete au bukinyete kwĩcite kũrũkĩtie budget monkathai kwĩcio irwarĩirwo ikunenkanĩra budget ya igoro kwĩcio igoro ndĩrona irio ba presenter the first time kwa kawe mbere kande mbere. Okay, makofi kwake. Kweregera inya yetu niyo ikinyite Nairobi iri mbere. Kwa Nairobi budget ya Meru County ni yarandite no iri mbere 2023 2024 na kinya CIDP na kinya kirembesha tukiya kirembesha irwari twandikite kibao mbere tuleta kibao mbere tuliamba gwita kiri imbienge apart from budget kwethirwa igukinya iri number 1 then ndikuote Nairobi imbienge department yenu ya finance yomba gwikumeria. What are your achievements? CIDP tuthiranĩtie niyo eu tukuigwa tuthiranĩtie na ADP annual development tuthiranĩtie niyo procurement na tuthiranĩtie nacio cionthe apart from vocabulary aliyeruge mwananchi wa kawaida aliye nyumbani kenda tuthenya ke maendeleo yetu ke biashara ke utumiri bwa mbesha mwanka thai tutumirite mbesha ira itigi kire bilioni 11 ira tumbete kwithira tukiyukia tutigarite inkai yake tutigarite only 1% tutetumirite na tutekirite kire mibango ira tunenkeri kanera yari yewikirwa budgetine ya 2022 2023 1% kuga imongana jo ambese ngana igana rimwe ya milioni igana rimwe ria inyanya na magana kenda ya 30 na igana ya 33 icio itithithitie atĩa icio tutitumirite niki gutitumirite guti mathina ya county no ntu kwi tika guti na mathina orende kwa bare office ne ba kuikira ira project miawe project ikikuthira irwari kwe bende bare office ne oboto kwaria thai ba kugeria tonyethia kiri bai kuna nkuona mwenda ale kwina accountant kwina directors kuna nkera mwenda thuri batigeti obisine na ika Friday ika Saturday patie maiki ambayo inaongea. Thank you Governor. Hosi isia uwa tuchumite mwaka yu kwa absombira turisibite kuma national government na ira cia turisibite na mbue ngieleza bo kiure kiu ambue bo ngibura tumbite kwa chief ya county through finance mwaka yu tumbite kuongela mbia ira to collecta tu ngo within the county. Last time tuari na 373 million, this time round tu na 412 against the challenges nyingira tupitiete mwaka yu yathira yukuthira na nkiwa boro kuri ke kuthurani ogotia abuitaititie teka bwena nami ari atuitaititie rende na kimbira kwa tutomba utumira ura kuri oreni miago imbi tura receive kiumia ki i president wetu wira ko release na thai ora to kwaria para na be bomba ku zoom bazum kibao kiu mwenda kulifagi kio kana tikio okay iron kuwa besi itiera ni thaburi atu utarite baitha kenda na baithai antu ba department accountant ba kuendelea wikira invoices iri kuma ki contractors pale endelea gwikira invoices bauri bara baitete ngugi already abatite ngugi na bara bakuthira cia bamwe goro na engineer bo banenkira certificate na gitumi kimwe gya gucererwo ikwithirwa mbeca cia citonyete kiumia giki ikiumia itonyete cia mweri jweku cia mwaka yu cia muthia cia mweri wa June citonyete kiumia ki
Number 2 kembiusi otiara 1.8 million kwi party engui itathira kwi ngui imwe cia chererwe kidogo kwi kwambire kura kuna na moto change designs contractors they are on site na bia sio safe. That's why to in balance na kwitho in balance ki account ti makosa ki finance niki as long as ngui ni kuendelea meote meagure ngui itathira. Yes. Na kwithwa ciena kwina balance ntithuganije ka kwi makosa nuntu kwina barana bo baitete ngugigita na bomba kwithwa kinya bo batiri na twina balance kumba ku mantu jo ate. Okay, au kwina answer a very clear answer. Nuntu bara baritite ngui berenga ba no tonya thirikari ne marando yara twakwandiro bayari 1.1 billion no thuria kamiti etegera marando yewa 526 million ni bati kuriwa haiko ngana kwa ara thina cia mbeca ira tuikiria assembly tukulokirie 420 million cia marando yara makuru na witu rarire ko bara batatariro utemeo bare anaira ko mbeca iria bo akurukirwe 420 million cionthi burite marando turite cionthi ko inyore otirira ndu te kaburegete kambeca itwikirite kaitwikirite na twamubwithiria thaburi ri jaru tukibwithia kintu gitwa supplementary twaikia assembly mweri wa kuma nana tutigerie marando jangana butirite okay tutigerie around ki 1.1 around 700 million ko turite marando milioni magana jana ya 20. Yes. Na itutigerie marando ya milioni magana mugwanja yatiri na party yo mana mwanja ti yonthe yakareana kwi bara bataritite ngui lakini batarikie ya 700 ore okathirie ngugi akari wa kana nuntu na atarirwa atiri wa karo ari twetekanirie bara bare ngui kuendelea pendelea ngui na bathiria twetha twina kamiti ingi nio intano ira bachekera iba approve na twabarea koguo kwire ndo twira batwi Meru County ito tumirite mbeca cietu almost cionthe ngaba no tiri ingi twakinya tutumirite karibu cionthe ugo no twire ku first regime. Yes. No twire ku igita ria kiraitu. Yes. Na wikurire ria gavana ni mama. Yes. Kwireo bwethe wabutumirite u kana abwethe wabuthiritie ngaba na confess tiro twatumira mbi kinya no to number 2 kwanza mbia cie mwiso June tutisiona mwiso June tutisiona June tutumara mostly in July lakini this government I think we are blessed thirikarane ni rombero tunenkera mbia cietu cionthe. Yes. So this time we have tried I think we are above the limit. Nanto kiotegera that is 99 point something. That is more than it's IA. Ko babu ke baba kama kiri batumile tebo ka Meru County number 1. You're in their hand. Yeah. Ibari gari kira karo. Number 2 mbere twetakirecia mwaka jojo twetete jojo tukwambiria jo tujungwa na iju kinya Meru babwiri gotonjanji na juno nto iju etu pure kwambiria mwambirio mwaka mwisho. Last time riato area ikwari na issue ya mountain run. Na indoririe kiuria kiu ningwa but media picked it up yakaraje kere gintu gikarije kakithi na indarizire that issue ndarega kwerewa na atendetire ndaita magana jakwa jairi my friend ita magana jairi another friend ita ya thatu utiwa twina balance ya magana ya 5 na twetire twa matuka unitirika kumatuka jauda matukite na twaonania mabauja maingi anga huyu ametoa milioni 1 huyu ametoa milioni 2 mimi nikatoa 200 baita TV ikatoa mzee wangu akatoa hiyo pesa ikabaki 500 imbi because I want it to be very clear and after that weekend we wrote to different organs cia thirikari we wrote to EACC we wrote to everybody else so that wamulike tujue kama tumebeshwa ama hatujabeshwa. Kwa hivyo sasa because we have the platform today tuerese ni mbesha cietu cia mountain run shiringi kwa shiringi ilienda wapi? Ibwega ngabana no tubakiuria kiu ndomba kuga twatumire milioni 13 jabura kwerirwe 13.7 ara makosa yeyire katwari na kagita gakai gakuthurania mbesha twaicie tukona mbesha inyinge na tutigaria cia cancer
na twathuranire kiatho kina ciumia bithatu na mtu akithithia kugite kidogo atukwaraniria mtu akithithia mubango namba borrow from the previous years kana nande undi gavana Meru no mbali na gavana wa Kirinyaga nontu no mukuru kamuria agwita babu bwatonyera umwangi utu bwathithia kiothe butikumenya bwarungura kana biothe biu bingi biathithitwe mbere ikwari na mountain run ingi na cia performete atia mbele ikwari na mountain run yele mountain mbere yatumire milioni 17 kuthithia atia expenditure yo ira batumire 17 million ye against what they raised what they raised 26 batumira 17 that is 26 minus 17 yeah tiwa 8 8 bakari for one the 2022 baresi 15 waringanira na 8 ike ya 24 bakari for one ya tueta mountain run tuga tueta kenda tutethia ajie bakansa lakini this time batatetherie ciarigire account ine betere mwaka juiko you are 2020 mwaka jo 2020 mountain run yathithirwe yari simbeca ingana yari 26 million yari 26 million batumira 17 batiwa na 8.6 batethia bau kere mwaka yo batetherie na milioni 1 kuringana na maratasi yara twinayo kwa uciatigwa 7 no erekere expenditure batumire ya 17 kuna bakore 26 batumira 17 ciatigara 8 batetheria aje bakansa na 1 million so we have a balance of 8 or 7 kere 17 ira batumire milioni 1 ira batetheria nyo kansa okay nende batigaria 8.6 yeta bakari forward ya mama yeta mwaka jongi yo ari na corona yo kila yo corona yo kinya yo 2022 mbese yu ciedo aciena account yacio mwanya kana cieka wana ciedo aciena account yo mwanya account yo manager wa ibao account yo ina manager ina signatory na signatory ba account yo umwe ni chairman wa gikundi keu na onge ni employee wa account na chairman wa gikundi chairman wa gikundi no muno methita chairman wa gikundi ora yere irware to inwentu ko irware nuriku etawa Maragara. Aya makofi kuja unisanidie siamani. Kwa uno siamani no. Nande siamani yo no twere kuma miaka yonde. Kware na forma. Kuringana na Athletics Kenya minya ibo batwerere Meru County ne kirikire national program. Chairman yo aciite group ingana maita jangana jara mountain run. Yangu. Kwa nini hukuwa hiyo ingine? Na wewe ulitokea wapi ukakuwa chairman na tukua tumeonana? Sasa serikali ni nani na mimi pia ni serikali na sikuwa na habari. Na nani mmoja kati hapa alibatiza akasema wewe ni chairman. Waziri ndiye alikubatiza. Asante sana Keti, tumemaliza hiyo. Your Excellency na kendo mo correct tirinda mubatishire twe wetakire Athletics Kenya baugire chairman yora lwamirite Meru kire Athletics Kenya nuwa bati kwethera chairman wa gikundi keu no ntuinya chairman yoronge karitaire na nuwa lwamirite chairman kwa ugana blessings kwa uga chairman no una ari ejere by default twamwethere already ndamwethere chairman akiandairwa over chairman urari ku kwa una ndi mbesa ciuma signature chairman na signature u ari ndachenjerie signature no ntukuringana ndeko kuringana na bura nkomea kimbecha cia government tebati kwetha wena mtu wa ome ai signatory so ndachenjerie ndayokia nto kwere ari signatory the former no ari signatory ena te akugambiritie kiothe na batu na te kuga na ambiritie na former eko retire ayokia getego kia Athletics Kenya ajokia ino ni Athletics Kenya alo amirete entire wa kusaina mbesha no
aterwe woni ndathurire antu ba county ndathura umwe kuma kiri MCIDC na unge kuma ki sports bau baere bagusaina mbeca na indaoretie ndakorotha kwina JDL na kware na Karaoke CEO wa sports na kuringana na watho ibuko bati kwithira ukario uno baire ku mbeca citawani antu baire JDL na uyu ungi wetire the chief officer wa sports na batekerita mbeca committee ete koloketie na committee eu ibau committee eu chairman ni wao committee chairman ni wao uju members wa mount bara idabonere kwa rintu kwa mchezo baibo members hata mmefanya vizuri kukuja nani amewalika The other day you are here, we got unaona hii inaenda kila bahari Kenya mzima. Mukasikia mko na kigenyo. Mukasikia hapa we need to come at least to share with you what is there because actually we need something very good that day on this year and we needed to actually confirm ilikuwa inaonekana kama mambo ilitokea mambo mbaya. And you know it was very good but the issue was why 500? Why 500? Si tungekaa hata sisi wenyewe hapa tukisema ni finje 500 inatosha. Tukisema kila mtu atoe finje. Hiyo haso yote ya kukimbia tubakishe 500, hiyo ndio ilikuwa shida. Hiyo ndio shida. Sasa wewe kwa sababu ni chairman tueleze tulifanya haso yote ya 500 kwa nini? Okay. Our Excellency, nikisema ukweli. Wewe kuja hapa uangalie wanakuona pandele. Hapa. Na sasa wana Our Excellency, mimi ni Mumeru. Sijui niongee Kimeru Kiswahili. Aliake Meru. Meru. Aliake Meru. Kama aliake Meru. Thank you very much our Excellency. Asante. Kambuge antubetu pa Kenya kana Meru. Kambuga thank you very much runda bewa Kenya. Nonto niyo kuma mountain learning ya Mount Kenya Meru ya mbiririe. The best in the country. Tuna mountain learning in the country. Ileku, but the best ni ya Meru. Leo unfortunately, ni undana na matari ingi nkira Meru metu, polea tugendaga, polea wikaraga, lakini the question onto serikali lazima kubali vile serikali inaendelea. Na ni wega kumera ura kugendaga na ura kubithaga kana ni makosa. Leo gankwenda kuwecha na kanya mbugeteri actually ni mwele uma na te flattery with Kawira Mwangasa mambo ni sawa. Nimbalia from my mountain learning no ntunio ntana na ngamalingi mutana mona TV ni teralingi eti bibili sinzia leo no ntunte kwenda kulia za mengi mono kambugendera wambali mbugi atire niki gitumi tuina tukutagiambia ni 500 for cancer patients na nimo actually emu yetu yali through the mountain learning kenda tubota kuona ambia ingetethia wa cancer facility leka ketia cancer patient metu kambuke wali ya uma ne kiuga we are only very few days government ya Kawira Mwangasa yathungira na actually na waziri na watu wake wa Kawira Mwangasa our Excellency ni twalutiro na mwingi kumtumbi translated ko changerwa kuma thirikari ria yari bombere tuwino kenda to make sure mountain learning yenwe ekuthi na mbere kwogu ndienda mbure munene nontu antu mara na momothe mari ageni mari ero in everything leu anakiria twakuria ngai ni mwega ni our Excellency ni wagiririe etikira na ngangana na atwi na mountain learning yenu atwika captured in the world imeendelea Meru no it is captured in the country record in the current calendar event no to again in Kenya we have the best learners in the world. Na riu kiuria yakwa ni giki twaruthaga mountain learning kenda tutuika ya Meru ni the best in the world kana ni tucaria mbeca cia aje ma cancer. Our Excellency twaruthaga to achieve both tutuika the best
na tucheria mbia cia gwitethia tu antu meto makanza Meru. Actually our best aim une maiko mainukire na mbesa ni the runners, the sponsors, the organizers or the cancer patients. Okay, Excellency wala ninkiaria bantu wao wale walienda na mingi ni wakina nani? Wale wameenda pesa mingi ni nkari ya oma tukana isimbia inu wega wana Meru tuinambia nyingi tutaliu ya na cha tantu maria ma twanengerete ko bishite bita wikiting kurungamira ngari majority mali me ama Meru na 35 maria twandikite ma patient mangi maumete agacha aya ndacha kuli running lana asimaria mangalirie wana ma Meru ni mtito watire ibeo mara mangalirie ma Meru kwe mtu onere kibewa kambuge this time around excellent totally lake ndingitara kurumwetika the masters mara mama twangaragia mbesa cieta kana citigwa guko excellent twangaragia maboya metu mambia cionde ciuke gwetu tuli ciokire tubatu tuone na matano no kambuge uma excellency tukathie kwa na rais wega wanatu tunaambia nyingro cia ciokire gwetu nuntu twaina fueling twaina so many things twangetire inside there twaina hotels when like when I came to the preparation of the whole thing ni antu metu twatumagira ti antu manja leo mbia iria ciathire na antu manja nitaino twana tu twakire twangaria nkurukia twetu nicio mbia ciathire like I can say 2.1 million iria ciathire na tukigwa twana tulengaria twakuraja tukana na 2 million tukatigwa na matano ali tuzatigwa na matano ntule kule 13 million ni ciengeretio twathakangire guku ndio twathakangire na kio excellency and I'm very grateful very grateful leo itikone katakambia cietu ciathire na tumanja bia cietu ni cionde ndio twatumira ko in one way or another ciathire na tumanja mantu mondo kana tula twala no Meru but we do the mistake ile agire nene ni gutuka we wanted to have good money for the cancer patient bienu ni cio tutona ni cio gutuka igote magana matano tungibya kuri cancer patient which is not very okay and excellency I'm not happy of the same na God willing otubekanya kangi ni nke the first thing na bia inu kwanza bia matumiri metu mali bau expenditure etwike very low tingie tuka emiye tu ni twenda utedia kanza vigende utu utembia tukubira kanza vigende it is very low antumetu tuwega hata kidogo ninge na ngali ile bwana jera ite yita na ngali kutwika kanza vigende betu ni kwa wana tukiteka na ngali na kutwa kilima kutwika kanza vigende wetu tukutetheka ino ntuli wila unze a excellence ya chite tumuzuite kana tutetheka kwezi tutetheka what are we doing you are doing nothing. Unajua ili niuma sana. Yes. Mpaka sasa hii inaniuma. Hata mimi nikwambia ntana ngalia. Ananiambia excellency that's why today members ni mwele ni mtu wa Meru. Na niko na hata na mtu nimetoa isiro saa hii, mwingine nimetoa maua, nimetoa because I want them wako wapi? Acha wakuja tuwashangilie. Karibuni hapa ndugu yangu. Yes. Kwa wote kuwa Meru? Kama huyu ni borana hii. Hii ni borana. Ananiambia kidogo tu. Akamle watu nimeona kwa sababu ya vibaya. Sasa wacha niongea kwa sababu ya huyu anasikia Kiborana peke yake. Kwanza nikusalimia na Kiborana. Jorio Ligofto. Asante. Number 2. Sisi ile kitu imetukasirisha sana. Tulienda tukatoa pesa yetu. Mimi nilitoa karibu 100 ngapi? Ya mfuko na mimi ni Asura. Na nikapeana TV yangu free. Tumesikizana. Kuna mwingine alitoa 50, 200, lakini tukipiga hesabu sisi tumebakisha 100 ngapi? Hata ile yangu 5 ningejitolea niseme nimesaidia cancer patient ingekuwa sawa kuliko kwenda kukimbia tubaki na 500. Makosa ilitokea wapi? Asante Your Excellency. Kwa majina naitwa Abdikader Ali, mimi ni katibu secretary Eastern Province na hii ni timu yetu. Kwanza ningependa kuchukua fursa hii, nafurahi sana kusimama mbele yako na kuzungumza kwa sababu wewe nilikuona zamani sana. Mimi ni Muislamu lakini naangalia hii TV kwa sababu yako. Kila wakati, kila weekend naona vile unasaidia jamii before you became a governor. Every time
naona umati unajaa, unasaidia watoto wa shule, unasaidia mama maskini, unaenda. In fact, ilikuwa nafanya nalia. I was passionate about that. Na nilikupenda kabla sijakuona. And every time nikiongea nasikia tears zinanitoka. Because hiyo ni kitu ambayo iko. Mimi na hiyo upendo. Ya pili, hata ukilia nitalia. Ndio. Usilie. Mimi sitaki kulia. Mimi nataka wacha tu tulilie hao watu wa kanisa. Ni kweli. Wenye pesa ijatosha. Ndio inaelekea hapo. Hiyo ilikuwa introduction tu yangu binafsi. Asante sana. Si ya kamati. Asante. Ya pili, nafurahi watu wako walifuata procedure sawa sawa. Walitaka kurepeat your mountain running na wakaenda mpaka wakafika headquarter. Which was good. Headquarter ikawarudisha kwetu. Ikaambia mkitaka kwenda juu kuna ofisi iko huko. Endelee na hiyo ofisi. Na walipofika kwetu tukawapeleka mpaka kwa president. Wakakaa tukaongea na vile vitu ilikuwa natakikana yote wamefanya. Sisi tunakuwa guided na rules. Tuwezi kusoma lakini iko hapa. Sheria sasa. Sheria ya kukimbia. So, tukaangalia ukifuata ile ingine manake kulikuwa na board. Waziri alikuwa anajaribu kueleza ile ya mbele ilikuwa na board. Board ilikuwa na chairman. So board ilichagua na chairman. Board ilichagua chairman. Na ndio alikuwa anaongoza. This time hakuna board. Manake board inaweza kupeleka mbio. Ndio sasa ikajipanga haraka board ikaingia. Hakuna board. Hizi board hii ni kamati. Just kamati. We were giving it is a LLC na tukapewa barua kutoka ofisi yako. Mimi yangu niko nayo hapa. Barua ile ulipatia. Asante. Ya kusema tusaidie technically mountain mbio inafanyika aje, especially in this case mountain running. Sasa hiyo committee kidogo, hiyo committee ikikuja kusaidia. Kati ya hii pesa tulipata ilikuwa milioni ngapi yote kwa jumla? 13. Apart from wale walikimbia tukapea milioni 2. Kama hiyo kamati ya bodi waliuma ngapi? Sisi kwanza kamati yetu we didn't have terms of reference. Ni kama kujitolea. Kuna mfanyikazi yako, watu wawili hapo wazuri sana. Wote walikuwa wazuri, lakini wawili wacha niwataje. Mmoja alikuwa anaitwa Njambanjithi. Hiyo jina nilishika. Huyu alikuja akakutetea. Asante. Huyu alikuja akakutetea. Asante. Akasema mama kule ametoka immediately kwa ile mambo huko. Impeachment. Mambo ni ngumu. Hakuna pesa. Tujaribu kwanza kutokea chini. Aliweka kitu kwa akili yetu. Tukasema tuweke sheria zote chini. Kila kitu tuliweka chini. Na tukarudi nyuma sasa tuende na kiasi vile mama tunaweza tusiende chini pia zaidi iharibike. But tuende pesa ipatikane. Ya pili mtu anaitwa Jadiel. Jadiel was here and there everywhere alikuwa. Kuna situations anabaki peke yake. Kuhakikisha hii kitu. Kuhakikisha everything imefanyika. Sasa na ikafanyika. Sasa kwa pesa. So kuna kitu ambaye nimesema hapo hatukuwa na terms of reference. Budget ikifanywa kuna vitu ambaye hatuna habari. Any procurement hatuna habari. Anything procurement. Anything mavazi inanunuliwa hatuna habari. What we are aware. Iko pande hii ya kweli. Iko. Nyinyi kama kamati hiyo habari ya t-shirt ya nini hiyo si pande yenu. Sisi tumeambiwa watu ni wangapi wanafaa ku-officiate. The other time was 96. Tukairudisha to 77. Na hata ilikuwa 60. Lakini tukaona tutaleta aibu. Tukasukuma mpaka 7. Tuliita watu 6 from Nairobi. These are specialists. There's the national starter. Ile bunduki ulipiga wewe. Ule jamaa alikupatia anaitwa Samson Katam. Kwani analipwa ngapi? Yeye kulipwa analipwa 15,000. All those guys from Nairobi, 6 of them were paid 15. Hiyo si mingi sana, hiyo ni sawa. They are only 5. The rest you are told 35 came from Meru, 2 from Marsabit, 8 from Isiolo, 8 from Tharaka-Nithi, 8 from Embu. Wote ni 15. What? 10. We used to pay 15,000. Yeye ni hata ijafika 500 tusonge. So pesa ile tunajua tulishika sisi. Na ikakuwa katikati yetu was that only. Na even payment nusu ilikuwa from my phone, nusu ilikuwa ya huyu, nusu ilikuwa the 3 of us were the paying officers. Na hiyo ingine not us.
hiyo game yenu mkamalizia. Sisi tulimalizia hapo. So when we saw wakati tuliona pesa we are shocked. Hata tunaambia bush clearing huko ya kwenda kutengeneza barabara kwa sababu tunaenda mbio haiwezi kuwa na kichaka. Tuna budget yake sisi tunajua ilikuwa kidogo. But wakati tuliona pale we were shocked. What we are waiting for to be called by you ama sisi kujeni hapa mtupatie. Mnajua mimi mungekuwa nyinyi ni mimi nimechagua ningevunja siku hiyo. Singepoteza muda. Ni vile sasa nyinyi si wangu. Ni kweli. Asante. Na ndio mmekuja mmefanya vizuri ndio nielewe. Ndio. So that I take action also kama kuna ende misuse ya pesa ya kansa ambayo ilifanyika. Sasa upande wenu ni kama 500. Sisi no it is average that of money 500. Average of how officers ilikuwa let's put at 700. 710. Pesa ile tumetumia ina yote imeenda. Na majority ya wale officials pia walikuwa hapa Meru. All over your whatever. Mpaka ule chini tumewachukua. Kwa hivyo kama ni hiyo ndio tumefanya. Anything beyond that, madam funga mlango. Na wewe ukiangalia kulingana na 500 ndio tumebaki naye. Kwako iko sawa? Iko sawa. It shocked us, unaona. We wanted to respond. Hata kwa media tu kurespond. Tulisema don't say anything. Kwa sababu tutaweza haribu reputation na madam, anaweza kuwa amereact bila kujua. Sasa kwa sababu tuko na waziri. Ndio. Na waziri alifanya vizuri ndio hii kitu isipotee. Ndio. Na nia yake ilikuwa mzuri sana ndio tuendeleshe hii program ya kusaidia watu. From the initial stage hakuwa na ubaya. Alikuwa ashikanisha tuendelee vizuri. Na kwa sababu hapo hapa na kamati ambayo ilikuwa inaandaa hizo story anawaelewa wote. Mimi naomba mketi atuelezee hiyo pesa nyingine ilienda. Postmortem ifanywe. Ndio. Hiyo nakubali. Hiyo tunakubali. Postmortem ifanywe. Tukae tuelezewe hii pesa because hata budget tulikuwa tunaonyeshwa. Sasa tuonyeshwe yote. Sasa ketini tuonyeshwe yote. Asante madam. Thank you. Sasa kazi kwako waziri, zie ilikuwa ngapi? Hii kaenda wapi? Pole musmus. Ilikuwa million 13.7. Milioni 13. Cash price allowance ilichukua 2 million. Na hiyo inaeleweka because hiyo ni sawa hata wamesema. Hiyo ni sawa inaeleweka. Tukaenda kwa Mendos ikachukua 58,000. Hiyo pia si mbaya inaeleweka. Yule ako na hesabu aendelee kuhesabu ikikatika. Tukaenda kwa milioni 2. Tukaenda kwa route preparation. Tukaenda 58 ya Mendos. Tukaenda kwa route preparation. Ikachukua 626,800. Hiyo route preparation. Na hiyo route tulikuwa na route clearing. Casuals walikuwa 40, wakafanya kazi siku 5 na kila mtu alikuwa analipwa 500. Au wakakula baada ngiriegana. Kwa rena technical supervisors batandatu. Umesema 500 kwanza. 500 ama 600? 500 kwa rena casuals 40 baditango entuko 5 na ontuko mtu ari awa 500. Bau bari igana. Kwa rena technical supervisors bari batandatu baditango entuko 5 no mtu ari awa 3,000. Baba yokia 90,000. Kwa rena security bana ntuko 5 no mtu ari awa 2,000. Baba yokia 20. Kwa rena transport 4 wheel shiari yele ntuko 5 ontuko emwe 4 wheel emwe ari awa 10,000. Yucha yokia gana 4 wheel ne gwetera na ingari na ugeterwa bando ne ke route clearing. Kwa rena refreshment bayuka ibare na refreshment bonde wa batala bonda tala refreshment yare ni sonda tu na roe no ibakole ira na bae watu sonda ba wa roe na waringana bonda tala 40 bakinya 52 turoi to ambe singana 150 omtu tuko 150 omtu tuko 5 ubare 39,000. Kware na inge wetu route marking, white washing and taping. Kware na casuals 30 na aba babiterengo ntuko 3 no mtu ari awa 500 uba yokia 45,000. Kere route marking yeu na white washing na taping kware na technical supervisors bana ntuko 3 mtu ari awa 3,000 uba yokia 36,000. Oi kware na security baile ntuko 3 mtu ayukakia 2,000 uba yokia 6,000. Kware na transport kante emwe yari tango ntuko 3 ontuko yare awa
ngiri 10 eu yayukia 30,000 na kere route marking una white wash nyaya na ari na refreshment anto baritango bonde bale 37 tuko idhato mtu 150 bayukia 16,650 kwenge wetwa niyo bags cia white wash bags cia white wash cia bags to white wash to bag tunana na okambagi kauma ngiri 3 yo yayukia 24,000 kware na file inya o file ya urero na maana ile yayukia maana 8 kware na tapes yo tape yare 250 meters roll yare 120 tapes na tape yo maana 8 yo yayukia 96,000 alafu ikware na fueling ya vehicles cia technical supervisors na security fuel ukentu kuchonde cia preparation ya ukia 23,000 to mauto take publicity ya uchokeria ngiri milioni yele 2.2 nacio inacietere kware na era wetwa kware na kuria new domain na website ya bitheru ya Mountain Run ya ukia 62,698 kware na partial payment ya creative na production ke promos ira cieterege TV na ira cieterege digital media na ira cieterege print artworks niyo production yo yatumira 350,000 kware na payment ya TV ya Citizen 50,000 eu yare ya kubithia materials ira wonerekera kandi batikara geterege TV kara kare thatu kara na digital media materials na print artworks ile ku to flyer turatwa tumerwe tumona TV promotion digital media material kwa moka 350 kuthithia kanyamu ga sekondio are production yereo uka doringanira shonde production ya TV production era yetre ke digital era yeta ke digital ke website na ushonde ikiunganishwa na print artworks batwendene thirikari print artworks nera thirikari tutena department ya communication yomba kuthithia mantu jau minus paying other people outside promo yure twena communication team ina director ina antu bangugi can't they do that to wikwa lakini leo ndeibu committee ba technical no batwelesere baba bithakia before na ntaro committee bithakia o committee niyo yabangire na ekurukia tumba kuandika antu na tuithirio promo angana mbili antu baome na ende yabo au nyo tukulan lesson next time tubithirwa na antu betu twetekere kere final payment ya TV twarete partly 60-50 twarete partly 650 na ikware na production ya Meru advert 650 yale wana kere Citizen twarere Citizen na tware aneriamo na kere kware na production ya Meru advert Citizen na TV ya Meru advert ciatumira 600 kwe advert cieta ki radio ya muga twaringanire TV na radio cionthe cia ya 986,000 ko gutangaza TV na igoro muno ikware goro na ikwethera kwe goro na no ntobotarumia baite no mbina baite kaira 24/7 watwerere utwa baite haya alafu dokumea your excellency committee enda medurere with your blessings na baraba umerekere batu na cionthe cia kulukera itari decision cionthe cia kulukera ke committee mbwa walika na bra tweyere even me I was overwhelmed by job so I relied with what the committee could pass to antivati tura to sekondi na toya ke kware na media coverage nyayo egitenera fundraising eunio ya 162,400 promoter a oversee the event kere kulwamira production yuna weta akiura kia kubithia weta akiura kia mbesha we beta wa promoter nwe fee ke yare 522,000 iba wa urerie na batu no tuto urai antu kayare communal lakini barua ile baba designere barua ile ku ila cia tumawa committee ne kumenya gitumi kia promoter na wao watu anniversary promoter ni na promoter unajua sisi tulifanya wenyewe na mimi hakuna promoter alinitafuta wacha niseme ukweli natumande yo munzi
some people took advantage ya kwegua kama wasiri ni mbia kwa hii biashara na no kwegua just kama utiberekiria ri atweka very well involved no to some cost here are necessary like this promoter. I remember like 2020 we used almost 4 million and we said this one is not necessary. That is for promoter again. The promoter again. This promotion 4 million for promoter. Yes, I remember something like that. This amount of money necessary. We are there and we can do it. Hii mambo ya promoter hii. Kwa hivyo hata ameteremsha kutoka 4 million ikaenda 500 ama 600. Yes. Anda rere kurea promoter ndauga ndemure arite na kila kintu wingia ntemure. But iba andika minute committee na ba kolokia committee irio utege ntoke aria wa committee ete koloketie ko giotheketwa thonko mara promoter so inkomenya lakini promoter na kwa ni atire yenu chi advertisement what are you properly involved we can bring them down so much ne tumali yanguga ndikwegwa ngekena no ntore twanekirwe mbele sponsors na sasa ni watu wengine wamechukua hii pesa lakini ibasaina minute na bwa kolokia bwa promoter arewe tukaita through the minute no to secretary na leo. Sasa tumesikia promoter hapo alikula pesa yetu na hakuna promoter, hakuna kitu alipromote hapo, tulijipromote wenyewe. Hiyo sita ikaenda. Tueta kerenge to branding ni ayokerie 2.4 million. Branding ni eri include t-shirt. Ba printed t-shirt 2000 no t-shirt ya uma manata andatu. Eu ni yara 1.2. Chiro printwa t-shirt 2000. Kware na huns hii anto bekelete MCAs share 163 na huns ya uma 25. Hii nyoga tage price no buko kari nyoga eta everywhere no buko kuma 25 na the t-shirt 600 but that track suit share inya no track suit ya umere 5000 kware na bibs numbering share categorized iba bagura biu anga t-shirt anga nini bagura maunzi jao iu itarisha dirikare ali itarisha dirikare ama t-shirt jao no gurire jao ja magana 600 kimwe kere t-shirt you exactly nikisaidia wasiri wetu mauntu ma t-shirt inu ne sport ne chief staff ne sport officer ne alikuwa na usika ini mambo sana actually our wasiri alikuwa overwhelmed by so much work. I think these people are the ones who are doing this one. No tulipo kuweka watu involved properly hii mambo ya 600. Kwa hivyo next time ukiitwa kamati unapaswa kuwa involved from the word go mpaka inamalizika. No to kwa jambo are excellency tukuluza budget tuweka with the understanding that we atuna pesa and we are new with this business the ile mambo iko we worked out the budget ilikuwa vika around 7 million at maximum 80 million. Ndio kangu makanke kwa 13 million. So somebody somewhere took advantage and I'm sorry for that. Asante. Tuendame but ingwetekia atokarita minute because kulingana na brand awo tukirita kana tuzikulita itobeci au tuendame au ange no tukulingana na karaoke na gendiel uteke obare ya committee etekolokete ena ndinyako na bo bare andiki batumba kuandika ira committee milioni 3 matishati bauga committee etisa inana ibo ene kiuthi na bora nkomenya okay nitokuwa ene aingire na bora nkomenya twa compare na previous be ito ichenda merue kinya previous yekethwa yatumirite yarisite 30 million yachoka yatumira 30 million beta kirai tutiomba kuingana na previous government because we are different government and we are not a photocopy of any government. We should do our things differently. Bonoma twetake media bana ira ciekirwe na juja tumira 52000 yari bana emwe
kwane na routing banners yari 5 no routing banner tumera 10,000 unio yari 50,000 bana 52 mbane kali kware na bana emwe media bana ndere thoma boko bana ntigo tuliaga 500 pa mita ka 600 pa mita kiu kana itumbana tu twingi ke media bana kiu kiakariate tumera 52,000 ni kile kibao kikubwa ama ni kile kibao kikubwa ya kutangaza ile mambo itaendelea itaonekana itakuwa hiyo siku ya hiyo kinaumanga 50k ndivyo mkuu wa excellency italingana na ule anaenda kuturepresent naenda kuna value itaenda kuizua 50k ingine 2000 ingine 3000 inalingana na ule alienda na mnunuzi asante na kwena route banners ciari 5 no route banner ya yokirie 10,000 unio ya 50 kware na banner inge ya 4 ya 1.5 mpaka sasa zimefika ngapi mwenye na hesabu shiare 10 na emoya uma 5,500 unio shiare 55 kware na finishing banner baiba kumenya nereko ne ku finishing banner ya kugate shiare 3 na emoya uma 2,000 ushiare 6,000 kware na tea and drops yuna shiare 10 no emoya uma 8,500 yuna shakinya 5,000 kware na receipt book shiare receipt book 15 re mtu atayokia t-shirt agura t-shirt imbie ngembere ndeu ete kuria ngirije etakibire bikwambiria kuria 50 kware na tax kuma 50 kuma 50 kuma 50 ntuko ikware na race security na fueling of the vehicles nacho shiare 266,000 vehicles ileko race security ntuko ya rwero rungwa kwa yandikire security na fueling of vehicles ni kweli as excellency kwa ina security vehicles chabadele ku maintain the security uyandikwa ta namba ya security na past end na what have you na siku hiyo sinakumbuka tukipewa hospitali nasema nimepeana ambulance wengine wanasema nimepeana hii wengine wanasema nimepeana hii hizo zilipeana hazikufanya kazi zilifanya that's why I'm saying wana excellency twali ya umma leo nukumenya kuna mali alikuwa na usika I was not directly involved waziri hakuwa directly involved we actually I would say utumuelewe sana kwa sababu hakuwa nafanya there was delegation delegation nyingi sana aya twende hiyo kakura tu sigiste okay kware na officiating and resort recording by AK officials kware na AK officials bauba officiate na resort recording na abo bare 890,000 ku officiate nini okay excellency yeah keke excellency kumbe hata nyinyi mliuma sana bana excellency wacha tu omonze tuli muntu tumwere uma bale oli secretary we na that record the officials mali megana na alifanya nini kuja wakana tupatie yeye atuambie welcome asante nyinyi officiating mliuma 900 mkarudisha balance ya 10,000 officiating yao tu nimekuambia 35 are from Meru 888 and 2 were 71 plus 6 from headquarters chief starter chief recorder chief timekeeper kwa uma ngapi na ule mama alikuwa anaitwa ule referee ngapi were given 15,000 each 5 of them 90 hii ingine inatustua 700 iko wapi si hatujui yes kwa hivyo sasa nyinyi mmekula 790 amesema ni ngapi 890 no 7 officiating 7 the entire thing was 790 ile ilikuwa nasema hapa around 790 that's what ambaye each got 10 and 5 from headquarters got 15 that's all hakuna pesa nyingine hiyo sisi tumeshika 770 yes Bwega na hiyo ameguza mara mbili ndio imenistua there was another about officiating and then this one officiating report recording yes K officials that's what can you add something can I help to make it understood
Thank you, Your Excellency. Tugere yo makanatu na nondo tuyaja tu in-house na itu ene kigena giki tiga tugema tutitedia kana tu na tukangusha High Excellency nenya tutugwereo official baria babwirite Your Excellency ku officiate race you minimum kulingana na regulations is 96 na jawada chairman wetu ugire wa IK non tuba pressure of time and the finances available that time we stepped downwards. We went down the stair. Ita direct yake mbesa. Ndenda kuga officials bara baumete kwa IK iba uerwa 77. Batano baumete Riadha House Nairobi. Kuna ndi mbesa hiyo ukirare isikungana na ni tukwenda kumenya. Itikungana na kabisa na itigwetania. Nire kuingia ichienu kaisia tu. Ichienu kuingia. Ichienu kuingia. Basi kire IK yonere ni 10,000 for 2 days, 5,000 per day multiplied by 71. Which brings to 710,000. Then the five of them who came from Nairobi, Riadha House, Athletics Kenya headquarters, were paid 15. A total of 90. 710 plus 90. Yes. So there is no other money that was paid for officiating, for working otherwise. So it is the same amount. Let it not be repeated twice. Igachokerwa jairi. Ile nande tutubiri kuchitara na tuchitara. Officiating, recording and all that, these are the responsibilities of the technical officials who officiated the race and they were paid 5,000 per day. Yes, that is the understanding. Asante. Tuko pamoja. Kwaria. Haya tuweteke race planning meetings ya LOC allowances. Ya race planning meetings ila shabida kwa ni LOC na barero allowances. I think meetings ila ba meter regularly. Shatumere 675,000. Oh baba. Okay. Excellency. Excellency le kwa unibo bena dina nonto yo tuare monto tani mochemani ni na odia na English 67 ingetuli antu tuli kamete komire na tuanengirwe 675 bule komi na 67 ile yangaita arutha otani na kwanja na ngiri 67 ile na anenkerwe wa kina muri antu 10 Excellency what is 670 675 ni wotu ni tio tuanenkerwe mwe mwinda kana we wenga ingetule twinze tuli kamete onze those meetings we did na nengwetikia bwana Muthomi 67,000 ni yako peke yako ama ni yakawakana kamati 10? Ni yao kamati 10. 67 peke yake. 675,000. Hiyo si inalingana basi. Hailingani madam, hailingani Excellency. Hailingani kwa sababu niyo nkwenda mwana ntule twaida kwa bali ndikari tutena mbia. Kintu kia tuonaga only na even that day. Twarothire 7 meetings na wa member 5,000. Na tuangiyo chione ntukwenu no twakukwa na pesa kia muisore muonere toto ingana apart from that intuko lele 7 times 10 times 5 usually that's the average money to na tena Excellency tekambia rutu anenkagirwa pau on the table katu etagira ikoneka no no ikeza no ya leu wale kupeana record no kumenya atire after this meeting then another challenge tio tule committee tu na barua batine muchemanio labda kuletelwa security people kale tu somebody else kale tu somebody no kumeana mo ngiro ndo ma meeting ile makenda tumbiteke ni kialo leo the 675 tukwaliriria the 10 committee marire monka temo meokuye no to those days
nwethagira security men makuinkurundwa lakini ni ciarutirwo 67 times 10 which is an average of 700 ni ciaumire na wetho ati babu kwina additional committees ni ciaumire I can concur with that. Siko sawa. Asante, makofi kwake. Thank you. Aya, kware na transport during the event day. Kware na buses inkurika na kwe antu bamamire ku Meru na benda transport ya weta okay. Transport yonde reconciliation ni 279,510. Hiyo ni kuwabeba kutoka wapi? Transport during the event day. Wanapelekwa wapi? Yarele 279. Kware na antu barere Baba yetu kulala emwe. Kwa antu betere kulala. Baba yetu kulala bangana basi ngane uchiondo. Ati naongea transport during the event day. Natalia no. Transport during the event day. Kuna watu wenu walikuja wa transport 510. Yeah, naye watu walikuja. Timu yetu officials walikuwa nalala Igoji. So wanalala hapo, hiyo basi inawachukua inawapeleka. Na hiyo officials tuwalalishe, tuwakombole, tuwalipe. Hiyo yote. In fact, ni hivyo ilikuwa hata mbeleni. Inaendanga hivyo. But we went to the lower side because the other time tunalala huko Kesal. Na wanalala huko kwa na it's expensive. Kila kitu huko ni expensive. So tukaangalia pale tunaweza pata rahisi and tuka opt for that place. But the pricing and everything was done by these other people. Lakini mlilala huko. Sisi wangapi? Siku moja. Wangapi? Watu 71 lala huko. Na ndio ilibebo hiyo siku moja ikapelekwa ikarudishwa ikakuwa 270. Ilibebo ilikulala tu. Kulala tu na kupelekwa huko. Kulala iko 270k. Sasa vile iliingia ndio sasa tunataka hiyo kitu ifuatiliwe. Aya, kware na sponsorship stage, public address system, screen, DJ, barriers, backup generator. Yunacho share 800,000. However, it was taken care by EMBL. EMBL ndio walilipa hiyo 800,000. Unajua sisi atena ndi no toke receiving tuembe receive 8,000. Lakini wewe ibara bandonete te kayo ndeka ye banenkanere to include te kembe shira twarisire kire 10 million ira twarisire tukiringana na ira ciatigarisha kinya 13. So yake expenditure lazima spend. Kware na tents and seats ila share ku nacho share 450,000. Matenti 450k. Kware na NDAK, Anti-Doping Association of Kenya. Kama kanyamuka uga eta ya kandege nako kare 446,880. Ni chopa. Anti-Doping Association of Kenya. Hiyo si chopa, hiyo si chopa. Our hiyo andak ne menyalea dana si macha kongalia kulitwa na tumenyetie kuchaga ndawa kenda kabota kongalia muno. Leu the anti-doping it takes care of that. Tuanatunda this 2 million kana kala konde kana enkere mbia ino ni kadhime ni andak. Leu kadhimi kaune ko kena ngirima kana matano. Tikadhimi kau menya there is a personnel area yokaga tika majini kau mau anto macha kama yokia makadhima kia nenu cionde ingaririe na ikwenda kutuka liwande. Kuthima yu kungaria ni ngirima kana matano. Leu your excellency an internal control that is somebody in the country on that. Na hiyo an internal control valid wana anybody in the kai atena control. Ogo tonto tena control yete milioni 5 ekari wakende thima to kungaria. Enu anelezi negotiate wa excellency they demand that one. And ata ekei yenyewe they have no control. No, that's somebody in the country. Yeah. Yes. Enu tena control which is yes. Anti-doping is like license ya gari. You want to drive, you must have license. Na lazima iwe verified. Na hiyo license ndio hiyo pesa. Hawa kwa book, that's a government entity hata sio yetu. Wanaandika invoice yao, wanalipa. What happens for the rest to be lazima iwe na hiyo. Wanauza anti-doping there.
That's the first question nauliza. Because already pesa yako utaenda kulipa watu. Results zimetoka. How many wamedope? Haya. So wakipatikana mmoja amedope ameharibu jina ya Mount Rani. So hiyo hatuna na apewe pesa. Asante. Yes. First end na medical end yatumira 164,700. Kware na road works njira weta bugi ya thondekerwe entry and exit route nyo yatumira 370,420. Kware na accommodation and hospitality nyo yatumira 819. Na fundraising dinner expenses nyo yatumira 451,000. Iucio ndesharinganirwa ike ya 13 million igatigara 562,692. Na ugore waziri wa finance no gwana kiuthi kiu gitwikitie bwaga woni ngetegaira ri okay indabithirie benchmarking ndirariria na lewa bambira they took almost 7 years before they stabilize ndakaine the same. However, Meru nonto kinya ila barabara nthi we can do it differently and to akubatisha ringi nonto it is an expensive kiwango kiu kia national no tu atukiye level eto Meru tuitethanie tuingwa na sorry to say that kireke bado twenda antu betu ba Meru urara number 1 mu Meru okay kuonde nda twanjiria ki level Meru tuita level tugita kia murungu atukinyithia ki national ende nya twambiria Meru na no kugia no monka ka ukathima ore biketho kale ore lakini na kale agoja tano kare agoja tano lakini tukuwende tuwe ketha karwarirwe tu okay sorry to say lakini I stand to be advised ketha karwarirwe rorwetu tukendictate tukerita into meto kwetu tukobithia na maybe tugetumira maybe like pesa inside like so remedy solution remedy a new team bange according Mountain Run you ingere you wetherite ijere did you borrow anything from the previous records one to one on to bado at least twagereria twendama kinyabo batumaira mbeca inyingi nonto ekinyere national standard ishiteria you Mountain ire ira ciathiretwe ciatumirite mbeca ingana iyo yele ya previous one atumirite 21 million 21 what million kubanga na bado tatumira 13 ya tumira 21 kubanga 21 walika na sio ijere kana emwe embere atumire 17 yeyele atumira 21 ya atumira 21 ya ciarithie ngana cia kwejana yo atumira 21 no tubare na mbeca inyingi beya na 4 million no iutira beya nire ira bodhwa ni ciari 24 bare atumira 21 but wana batotigariria 2.8 ke 20 uchi ande badia 2.8 ko nyagu no mungu bombo begia kuwa ere standard yegoro na non tonoka tukalasimithwa ku meet standard yeu tutithithia resi engete expensive tukaresira ntu bakansa mbeca excellency unajua chairman hapa sasa kama mlichanga 24 mkabakishia watu wa kansa 3 hiyo ingine mmetumia tunaona hii kitu ni ya kujinais tu kwa watu ambao wamekuja kama ni ya kufanya nini sasa excellency ni kio tuli baba tu ankinya tulo the mountain rangi nunduri emietu ni gutetheka antu metu magathetheka atia antu metu magathetheka atiri ukiuria kiu auria ni kiega muno no ankinya to the mountain running tariu on Sunday tu Nairobi tuna marathon iya kukimbia 21 kilometers but 2 kilometers ukiwa twajire twathura Meru to mountain running kuna chingi tuzaga road race iwite na all these expenses itina all these anankwenda gendo kya kiripo katwarie uma na ripo tiga katwarie uma tiga ntero deta postmortem no ntoro kwegwa riu mauntu mekariro gwa tweka nambie kya postmortem kurozwa manda muni nkwaria uma mbia ino itibateri kuthi 13 million no kwegwa tukuroza budget without the understanding twagenda ga 8 million riu kenda nthuthio munthi nkinya 13 million kanko maka no ntonani ri I was not involved in the procurement ntari involved to mount tumwe na kanko gatugekara nthi mbia ino itibateri gukinya 13 million ni tukuroza amount ni mbega muno na tuna very little money riu tuendelee nayo kana tukanse niyo ni kiuga atiri tuendelee nayo lakini tugakinye mbia ya 13 million wini kintu 13 million kawira wa kirai na ni amanda mwana ntegwetikira mtoto no nturi tariu ni na 4 days inkiumaga kwanga okaguku no to the same thing
Latika madam ulikio, I'm using my time, my money. Inu kuona na wana watu wele tuenda 3 antumetu matezeka. Inu ni inkienda tuendelee lakini at a minimum money. The minimum amount 13 million. Wana inu yatumagirwa 17 million na inu chienge. Kulikuwa na sababu zake lakini kwa huko tirio mountain rani anatumika yonambia njega cia gutethia cancer patients. Anatumika madam mau naambia nyingi makatigario matigaragia but tio natoka na 13 million ringi. We can use around 7 million for mountain running to be 26 mutatumire 10. What was happening, madam? 16. But excellency, let me tell you, you are the first one who you seriously. I was not that directly involved. As much as I chairman YK in Eastern from Embu to Maridabit. Basi tuli conclude kitu kila tutikwenda bwana chairman. Yes. Ni mambo ya kufurahisha watu, tujitengenezea majina, kuna kitu tunafanya na hakuna. Na bao nipo tuli hiyo ndio hatutaki na hiyo ndio mimi sitaki kama gavana. Na kaunga mkono kabisa. Kabisa ngakaunga kuunga mbia chetu veteri gutethia ntumetu. Cancer patient. Oyu wankuangalia na tetheke kidogo lakini yantumetu matetheke mo. Yes. Asante. Thank you. Funga waziri na recommendation zako. Kile recommendation ciakwa boni kiuga rororoka rwa Meru tutatakiana ba Meru watweka unyoraka prices chire choka kire ana betu ba Meru na watweka ituingwa tukodita ngogei na rules na regulations cietu tukama tuna rules na regulations cietu kwa ubabu kiruru adira you have all the papers, all the documents, everything to support your expenditure. Kwena shoshionde na mbuge tukebithia runge twanjiri on time tutikabangerero na chumia bithatu no tweta ke corporation ine na ira twici no share 3 million but unekeregana. But we agree you tried your best. We kabisa tulijaribu. Makofi kwake akunywa maji kidogo tumuite dakika hiyo nyingine. Ogo ambaye nipo no kanoke wiki miruke. Lakini bwa mwenda no eleze kibao. Mwenda to eleze ndakika ijiri. Mwenda. Okay, thank you Governor. Kidogo eleze nitakupatia nafasi. Mbele zangu Governor. Ndio kueleza. Wendi eleza mbira na mbere kuithia kintu gitwa disclaimer statement. Ngwe story yonde kwa rira swa tipati mbesera si appropriate ni assembly. Kwa umbi ni sia it's our partner event. Na bi manager committee wara si abwira. Si nurare umweru nwe kwa tukano ukaromera Governor ki manto committee. And I think she did her best compared with previous years. Na Governor mbue this event kambu atuno ndeke finance no buri kiuria. Event hii kwamba urika na the former Governor Brenda nyetha tukua compare aspect ya kwetha tuna mountain run na two components to promote county tourism. Number 2, to put Meru in international games calendar. Lakini kiwende bareta cancer story ya cancer raise mbia cancer. Na nkawa no to separate these two events. Tourism na cancer. Together tuna mountain run ikandili na tourism aspect na games aspect. Ya ndiru na tourism aspect tukachanga. Okay, to the tuna event ingine tuinyi cancer walk. Yetu Meru. Toka walk internally. Ile mbia sa cancer tukanenkera achi kana tuwapatetheria. Na cancer utino tukathimwa kale. Utino tukathimwa. A walk. Mountain run yethe na private committee we gari Governor batu as a county we are only promoters. Today managers ba mbia sia mountain run. We won't go and specify ra Meru. Yes. Today managers yes treasury mbia sia mountain run. Why do we have our officers being signatories? Nura tu promoters. Na tukiwa separate to wa but na cancer walk na mountain run. This thing will be very independent from us. Then if it's very independent from us, I don't think we should be all that much involved in even committing and procuring the t-shirts and what have you. I don't know to promote Governor. Na itukuwa na mea tourism. Na ndi promote ole ya tualire mbese ta shiri ina ale involved in ka ale rweta. Okay Governor, okay promoter. Then kuwa promoter, me ore promoter
Imantu mwanya Detala County as an institution, we are promoter of sports in county. Yeah. We are promoter of tourism. Yes. Ntu tarero kwira roro 500. Ndetegera as a county who are we in this event. Yendende in future with the mountain rani manage kandu kabisa. Very independent. Very independent. Yes. That can do good. From there ngabana. One day I think ato choki ato ategeribeto ki manto account mbecha ruarire ontukura tukuinga mwaka tariki 30th bwe odho tuchanganyikiwa kidogo ndo tukwarire topic hii. Alisha na joro mtu imantu jarari kidi public it was good for us to clarify. Ikenda ntuberewa ntubomba kudugania murembo ya ena mbecha tukadugania ni babangi angani nani unajua ikiwa hivyo na wakijiam na documents wako sawa. Because I also want them to know yangu ilienda wapi. Kama mfadhili ama mtu ambaye alishangia na nikihesabu tune yangu ya kuchangia pamoja na media kama kadivati kidogo kuweka ni 650 na mimi nilitangaza karibu wiki 3 nikaweka live na nikatoa pesa yangu ni zaidi ya milioni 4. Sasa nilikuwa nataka kujua yangu ile iko wapi. Mwenda tukie mbio. Thank you Governor. And what we want to know sana, yes, apart from the previous PPP Bureau, the budget that we have. Yes. In BAQ and what have we allocated to every department? I think we start from there. Ingwete already on budget ya next year? 23-24. Wait, yes. Okay, Governor budget ya next year. Ina 11 billion. Na ki 11 billion bila nyingi sitete barabarani. 11 billion. Gira nyingi sitete barabarani. Including donors. Kila kitu. Conditional grants. This time we see it here. To around 900 million. Na kichi sichu tukuringanire ga 11 billion. 11 billion. Yes, na KBU beneficiary wa the biggest beneficiary wa World Bank money through other nibaku na watu mbia chiongele kasi agriculture. Agriculture in almost 600 million. Yeah, almost 700 million. Agriculture mbia suire itiri saindi. Nambuye ngavanendi to department shetu 10. Yes. Kili 11 billion. Yes. Shete tani umutegeri ya kwenda kumenya haraka barabara weje ningana, rojo weje ningana, ligo weje ningana, road ningana, summary. Thank you Governor. Kongo at offsend kidogo mengo prepare budget this year. Lakini yenye kunenkerwa. Yeah. Okay, county assembly mbia chetu chondi gedera sirive 11 billion. Out of 11 billion we reduce county assembly 1 billion. 1 billion. Yes. Imebaki 10. Office of the governor 173 million. 173 million. Finance office of the governor, yes, pomba kuga oni inijo kayang karea hari sieta the office of the governor ni za nini? Office of the how many units, how many departments ambazo ziko under the office of the governor? Office of the governor either na nguira nyingi burusi tawa ku supervise the government, either na directorate communication ile kile office of the governor, yes, which is nika directorate kivyake. Directorate na ntoa baingi iko na watu wengi, kuna monitoring and evaluation which tegera projects ikadhiurungania projects yonde na director. Yes. Tuna directorate ingi to delivery units. Delivery unit gutigira nguge cionde ira cikwirwa cikuthithwa na itathithwa niki. Yes, na director. Yes. Yone tegera manifesto egwe kading ekona ngwiri kutani wetaniria. Tuna special program indila manto fire engines, emergency na mitino. Tuna ngine external leakages and partnership. Iro angiru aru umba kutegera mantu ya partners banja wetu turire kithira ni ambassadors batuambia na ina director tuna directorate ithano. Yes. Mwanga tuna directorate 1 2 3 4 there are 5. Yes, there are 5, there are 6. Yes, protocol is under administration area under Nchamba. So we have 6 directorates. Protocol under Nchamba na ina director.
Okay, Ankwere and administration. Administration and protocol they are one. Then now So we you have got to the administration and the protocol as yeah, one director. Yeah, yani budget yone ya mweri. Okay. Ni ya mweri. Protocol Meru bate ko menyimbi okuga protocol. Protocol Meru CS ndethe ko dito uri taura. Ya, muntu wa mutaratara. Mitaratara kethiri na ruo tukale mucemanio bagwika kimetha ki ba kumenya ngabana kano kabeja katikaka baika kiwa baika kimugeka ki kiarendi baba ngaite na ruo kachagua kija bakarie gite kia ngabana baeja na megeka story je yuna ndicho chito protocol. Asante. Aya. So ngabana kumau tuwa ofisi ya finance. Finance ina ngiri mana kenda, milioni mana kenda. Netumi finance na milioni mana kenda. Ikuithira sagas kana corporations. That is Meru County Revenue Board. Ita 338 million. Bara baandikanaga bo banenkaira mbesi ngana. Ba Revenue Board. Bale Revenue Board neje ya kurogotogoti. Okay, ke finance. Finance kuisaga kana corporation yasi under finance revenue board. Kuna microfinance na investment. Ushi under finance. Yuri under finance. Yes. Na babu kapoteza area revenue kairine kirogota. Ari kuringana wa budget ya approve wa. Budget ya revenue board lazima ithire iki approve through a certain department. Nora kuri revenue part of finance. Nora ni national government KRA part of national treasury. Andi kina ina ndiri ugo barumia hii. Okay, thank you. Kidogo tu. Into department kada finance na bwena 900 million, then you should be able to unbundle. Yes. Same as the governor's office, which has 5 two units. Then the finance 900 million inaenda wapi? Thank you. Number 1, microfinance in a salary 14 million. The same in BSc operations kana insurance. Ko microfinance itiri agwa from the main pool kule abangi kaene nkairwe kaidia mishara. To banengera chiwa bakaidia. Boba yuke 21 million. 14 na 7 ya insurance. Then I'm sorry, buri wa inko watekana enda thome mbere ni investment corporation ne receive 21 million. Then microfinance ne ka receive 76 million. Then Meru Revenue Board nega you get 332 million. Hivi corporations. Then kuna directorate ya directorate of procurement 80 million, kuna internal audit 80 million, kuna budgets and policy management 30 million. Queen accounts, directorate of accounts 6.5 million, ICT 12 million, economic planning 8 million, fleet management, umanage bangare chionde chete, na bobo kayukia 42 million. Umanage kugate si adoka? Kumanage kuhusu mantu ya ngaranch, kumanage auta, mantu ya insurance yangare, ki management yukia 42. Although ke mauta na BSc maintenance yangari this time governor no to gire on department imbecha siayo. Ibuke didetiu. Ito didetiu. Kwa huo department ya kama ninjingali siayo na mauta jayo. Mauta yayo. Alafu ndiko kintu kitu. MCDIC is MC what? Yeah, MCDC ndio weka 21 million, 23 million. MYS is under you or under youth? MYS is under culture, youth, sport and culture. Then under finance again tunaambia sia mortgage 121 million. Tuina electricity. Estimation dhitu Meru iliawa through one line na hiyo ni 70 million. Na nyambi ite kwa nangabana no to per month to around 7 million
ki all the bills ya Meru County. Ku stima itu gwete ku. Stima itu wete. Then kwina mbingi na cio ngavana ituromba mucara mbia sechererwa overdraft yana sine expense na itumajetete kuria 30 million in case mbia sechererwa nondunya mwaka yuiturite na ki success story yenu ntigirwo bwa gweta mantu ja mishara twethire kwina crisis ya mantu ja mishara antu batikuliwa mieri iri antu batikuliwa mieri iri anusu. Are we still there or we've moved somewhere? Gavana itu improve it. Mishara mbere ukija twari na gap 4 months itari ana kintu kimwe budget itana number 2 mbisi acherero saindi lakini wego itombera okaranze otuthikiria twandivise as professionals na thai mushara ngavana wazidi nako bangite kuwa aswitokurwa antu bare mushara omuthia ko batu tutina meri uri antu batura kurwa county antu batari wa mishara county antu batu to improve te monka twambiria kuria antu mishara ura bagwiri kuriwa itu improve te nyambia secherero no twatiri twaria bank siambirio to ya overdraft bataringa ringiro karwe au yes nangabana kwi kintu kingi kuriga ni DG kwina sisi otirimire barometu ngwino over 6 months bathetera mbia cio na batwika batari twaita budget yeku twabambanjetera 84 million na mwanka thai bari the last coin ya that areas nande na twakinya ungaguria giuria unda itire budget ye kwanda tikiria bari wa 84 million na beri bakari wana iba thirite meri tantatu batiri ori ndathirio bare ari uga ntikuo bakiuge bakwenda kugoma imbi bakwenda kugomera iwega bou bwa kuita budget yekwa bari wa 84 million iwega bakwithwa batina mishare sereri kaimbi tuma benda kuwe bakagoma. Kabana, I think they should be appreciated when chungu bat bedra bare anto boso kiankada non tu ki county tutuira kwithira twina salary ngap kana musara yetu tutumba ko budget musara mieri 12 urako batire wekwe ya otime to budget mieri 10 na nusu ko kwenu mwana mieri 10 mieri ile tareo kwanza ari mieri kenda na nusu lakini wekwe to aitangire budget to reduce development ya but we on ground tongela mweri yumwe na nusu ko mwanga thaitu budgetete mieri 11 na nusu mwaka yoyo kuthira ruari to atiwa na mweri yumwe ungabana non titowire tueta pole pole mwanga tuthirie mwaka yoto weta ruju ge budget imon manda moniko na niria itu budgetete mweri yo 12 although yote anipi yote ari TMBS around 170 million. Is that not a big improvement? It's a big improvement. Na ingotige kintu kira kinene nakyo na sisi bakuthetera laibaru promotion ni ndereva betu babwirika ku promote wale drivers ambwe ngabana ke promotion imbesa cia musara utumio promote muntu mbere otabwithe musara uyu budget yuana kundu umwe awikira ta imbere wikira sati au na bwirio gundu azonda eno together inya mesare te kongana re tango cia ta tripwe weta America gacia ta manto ya mainge nkandoneti bire bibio bicie governor bikabare ya mesara na mbethirite bena thina yeu na bacoke bauwe bongero promotion kaire. Is it not very unfair? Kuna ndi barekera tai mbere wekera shati. Yes, asante sana. Thank you governor na mbere kanyo kau no to staff wengi nyone kwenda promotwa itu atarire thabu no tore tutare thabu tukwire thina emanto a promotion toro ritara turona ku promote county staff erenda 117 milioni o mwaka inaji uma kuitegana kana ontorende tuna deficit ende mwanga twambe tukilie na ora twetete itowura nugona by the next year kwanza bigi ya kuongela kidogo no at least 200 million in national government tukombendo promote everyone. Asante. Yes. Na boge promote te daktari yake baga promotwa. Ibonde kwe antu batwire bandiki nteguru naja bata promotwa. Yes. Kwendere baitwire gwetithia miaka 20 goko bata promotwa. Yes. Kule officers beome bata promotwa. Kinya ete kugeta tani thaura wa. Kinya ete kwa ni getathia.
na ndemenya bweja kuthaura iri kwania iri ite kwania na citigwo ithio kama ni promotion ikata across everybody na ngabana thank you na ngiongelo wa ngabana kuri antu bare ba local authority nyera bangi bachenjirwe mishara kindogo boy bare na ka increment local authority batwire wara bare 2013 ngabana nontu bate kugoma na bongo bate kugoma no bakuritangui kwitu batinyo batucogeria nkatho na nya nurses bathiate mufano jo antu bana very junior inya mucara yaserera bate aracie no ntiba kwa lambito tonekana nya nurses tuki promote tuambanirie na bara baroko authority bara batene bara au ni otu bwiri kuambiria yes asante sana na ndi ugwata twira uri akwi guthiria ciaku ici kwangaratanirie twire barabara utwete ingana okay utina kasamari tena samari ngabana bitikire ni mithome on the direct in budget in assembly to 1 billion asante office of the governor 173 finance and economic planning 946 million agriculture in a 1 billion yes in a 1.1 billion asante to in a water in a 449 million 449 yake yes 449 yate in a 449 million next year no to nyatha ingo uritite roi ne 399 million in fact ko na increase a 50 million yes then we have education continue waroje the next yatwire akathiria tena 449 yes education no in a 344 million health in a 1 billion flat lands Dr. Rotere in a 243 million ega yongeri last time wirari na uko waziri na kuigwa ciawe kenda ejatwira ciawe na cicitite na public service ended by wakili munene in a 5 billion point 1 eu ne kuria thiri kuwa takainusu ne tumi department ne kale yake kama tetembi nyingi lakini bezira nyingi almost 80% is salaries 4.5 billion ni mishara ya 5.4 billion yes nete kwana na no ye kugomerwa yongerwa na tuongera promotion yoge 5.4 area yes koguo tiguo tikuge kwendelea ntu aba ile aga kitugendelea uteyendelea then we have department ya barabara ina 734 million tuna department ya trade ya madhoko tourism na investment no ina 446 million kuna youth sports gender and social development no ina 239 million public service board and ganiba Meru bena 24 million point 5 total budget 11.9 billion na we gantu ngenda kwira mutegeri rwari kendelo aburwa fafanwe thaburi ndendo reshote ni mbue ke 11 billion besiranga bana manage indirect kenda sita ki maendeleo 11 billion urite 1 billion yete assembly urite 5.4 billion eimesha arite 4.8 sia billion eimeshara yaritiba ngwe account ba direct 4.5 billion na 300 million corporations kuko na mbisi utiara imbia kidogo share development sia tiara 3.6 billion 3.6 billion isho cia tiara cia maendeleo ya Meru County hizo si utiara that is barabara roje miunda nini skuru kila kitu yes 3.6 billion yes ko ira to itasio ngoge icio nini nkurukie iri kule ya mishara na kienda kuona ni akantu kanunu nduru linku 11 billion bia cia ndona kana cia old bank irio bi collect ama sibitari irio tukia kugembira si national government iri kiloga su senate twinenkerwa 9.8 billion 9.8 billion ukarita 5.4 billion ewi salary chionde kuma siari tingwe ba county assembly ba corporation na beto ba county executive ukonende kwa kwe bila sio tiara 4.4 billion yani more than 50% embira si national ilita misharene
Kwa tuatigwa na less than half. Less than half. Share development. Share ndito kwa yani nao. Aba badironga bakiuga 20 bilioni, anga 16 bilioni, angambi. Gaba nambwe nyane chunku, those are political statements. Fact ile ono ndo nyaba bedera tu ebese nditi kana mbunge ibo bakiluka cia mbeca hii na kuongela igorongwa. Atuone Mtoroje, asante sana waziri chief officer wetu. Thank you. Roje mbere ma improvement mantu jara umba guikumiria. Mwenda gutwira iba umbite kuria mishare tirare agwa, mwenda gutwira ibombite kuthithia te ungi. Ibombite kuongela ntu mishara. Auto baongera borobe. Uteke baongera ntu mishara. Actually, Your Excellency, kwenda kuanjiriria. Oigwa bogana. Oigwa jangana aja mwenda. No ntaya ya makai amba jiriria au anjiriria kenda mbendela ya uya. Twere ja mwenda jara oigwa jamari. First of all, taxes isitetie. Very good. 30 430. Asante. Kwa mwenda uwa. Kuibwa CNDP bathiririe mapema. Kuibwa budget bathiririe mapema ba number 1. Ngari ko Your Excellency anda anjiriria nara wanjiriria. Ibo tiaririria. Eu batariria. Batariria mantu agwita cashless ketha tugeta cashless gatutita cashless. Kuone ngeni magana jana. Yes. Na imbio thithitie mbere mantu jara umba guikumiria. Your Excellency, kamba jiri first of all ngethie Meru wende na arari. Na wita kwa Muthamia Jackson kuma Igembe Central. Sure. Asante. Igembe Central mairithatu njia ward. Asante. Asante sana Your Excellency. Bwa mbere kintu kira mbumba guikumiria mwanka thai Your Excellency ni achievement ira tumbite kuthithia ki department mbere iri kwithirwa itumbite kwinja twitumira machine yetu riki mwanka thai mbao that ruari iro tukwiprepare gwita kiri mbao that one urabungi kira kingi tumba ikumiria ni kwithirwa kiri program irenge watwire tuthithia ya kwa harvest rwa rumana matune already tumbite kuthiria ndamu ile baisigilia na laria 100%. No kuma county government iranjiriria uti county government ya Njandamu ringi i county government ya Meru itongoretu niwe mheshimiwa ngavana. Asante makofi kwa baba. So ito ikumiria kwitha tuthiritie mwere icio yile ndamu icio yile na Njandamu ithatu already ni kuendelea. Urapo ungitumba ikumiria ikwithirwa already itumbite ku distribute pipes see worth 153 kilometers. Na ito ciona ibisawa. Ito ciona. Murapo ungitumba ikumiria ikwithirwa itumbite kura matangi na ya kwa harvest pia rwirwa rukuma na rakingai matangi 2910. So bunu tu ikumiria so far numbite kwa na 1447 na kwina yangi ati restore ya robati kwa na 1463 ano tukweyana. So murapo ungitumba ikumiria ni kwithirwa so far kinya kiri kuthithia pipelines already tuthithite pipelines worthy not worthy pipeline 16 kilometers si project imwe ile imwe kathite kuendelea already 99% unitite kuthiria so far na bunge bora tumba ikumiria mheshimiwa ngavana ni kwithirwa kuma county ranjiriria twithirite twina thina muno mathoko yetu riranga ireya ikuthirwa thoko cietu cia clock kwa tukandire njite kubwa so twithirwa twikombora mbeca imbigi muno mbako already mbako ni ejire iri obisi netu na nio tukomba gutumira kenda tuthiria mathina ye tugurite mbako yetu ko utino ruji rukaigara kairi ruingania manduka tugaita twingwa sure utino ringi rukaingana tukomba kurita twingwa so far ibu tumba wikumeria yes na no ciumitie muno na ni no kurorero rinje irima kuinja na utegwitithia I think mheshimiwa ngavana kambi ya kilia ki mantu yau mbao ciithwa cina processes Meru nelewe first of all mbao yanjiriria ndenda kueleza process ura cionthe citakenda Meru elewa utinja mbao ruari no mikwiburu uyu first of all mbao yanjiriria na kuthima ukathima nara nthi ukamya kwina rui itana timu keberi bwa gataratibu first of all mbao yanjiriria na kuthima ukathima nara boya geologist na twinabo bakia bakathima bakamya kwina rui eu process na ndero eu process ye mwere kwinja mbao wathiria kuthima immediately kwina kukibwithia report ida tuwa endocrinological report utomithiri tumiendesia Nairobi for stamping then ikeya tukaendia kwa waruma WRI
kenda batwa authorization karito ita authorization ya kwenja kuma wethra kwina rui tukanjiria kwenja twathiria kwenja twona rui kintu gira tuthithacia kia mbere iwikira mwara wikira pipe ira twikara cia chuma ira itawa casing twamikira mwankana nara nthi na withe process ya ku prevent rui runkuma nara ndene rui na ruko then kuma utwekira into itawa gravehouse ni mayangi tuma tutakwira sana in Kenya ya ira wa Machakos yake tuya tungia tubeta Meru babu twita tuya tongololo ketho ya kashaine tukatwikira kiri kithima mwankana ara nthi kwa twikarira rwi rukia gravehouse iri cithamba cia kenda rwi runkuma ruru tina ruko kikising yongwa after that tukakok kukoku ni ura tuinga iguru araura kwa mwanka ukinyitie gukokia au witete process yo mugwanja inyanya yes witete process inyanya mwanja wite 10 twathirio kok tukiana machine ire ngibwane nenere kwinja antu bona kwina ki machine kinene na kwina kangi abwane no mustina ko lakini kanunu kati lori kario lori kawaida kauno keta test pumping unit iu no tuya tukathi twatumira pump cietu twekira pump inya ithano twi test tuona rwi rwaru ikuna aterwana tukaringa rwi mathaa 24 tukiandika every 2 minutes ni mwara changes iri kwendelea na kira kifa kenda tumba kumenya rwi rwaru ikuiru kwana irwana atia na ruitaji pampu ya natia tuma twetana report iro ofisini tukabwithia kintu kita design tukandesign ni pampu inaga ni uitajika wa mbere tukandesign ni mota inaga ni uitajika kira Meru mota ni mwanki jwana yo uitajika kuringa rwirura twathiria ku design tukandesign either itangiri itajika ya natia tukandesign reta water tower ira nara itangiri ekirwa then kuma tukandesign solar panels mwanki uyu itajika kuringana na mota yu aba kwenda okurukira stage ucio nthe wenjana witithio leo kutumikana professional kutumikana mea ukiakulwelia mheshimiwa ngavana na Meru belewe cost embwao itima kubwana na cost embwao nerengi cia totally different ko ilasima mbo ite processes ucio nthe kenda kinya tugwithia costing nontu pampu ketho different mwanki uyu kwenda kana mota indifferent na kinya solar panels iri kwendekana indifferent kuringana rwo ruonekete na pia kinya nara tukuringa niringana from the surface level rwo ruongo etangira turiti torikira ku ikethwa rimwe rikamere mena ringiriri nthi itofauti kabisa changes yo kethwa si different pump kethwa different mota kethwa different solar panels kethwa different na pia kinya mwangi yo itajika yukethwa yo different so no mokatu ite process yo na tuthithie design yo nthe kenda mboyo mpaka uko na bibi twinjite ithima thate yes ithima thate tukambiria gwita process wingiri ira citigere already mheshimiwa ngavana ruari tukari na timu test pumping na itubanganirie timetable on Sunday iroba kwanjiriria gakoromone nara gakoromone market rutero mitungu Sunday iroba kathama then indi vanjirie Monday bakethobe kwanjiruthia test pumping then indi tuyane ni ingi cionthe iritiere tu test it already 7 itiarite ni wingi around 23 na sio tu with the test pumping na tu na program ya around 28 days kim budget yetu eneo nukona tuka thiria ngugi wingi tigere tukaithiria so far ira twenjete tukathiria it's a process na no maka tukendelea neo no toto no tukendelea na drilling process ucio nthe itemea kurunga mwezi thithu at the same time no mwaka imwe sitho skithi endelea drilling ikiendelea na equipping ikiendelea aba kuga tubwiri twenja kamwe machine gakira kakamba gwakirwa rukanyua riu kira gitagikenja kangi kagakirwa riu giakuria procedure uri bau mheshimiwa ngavana bau kaba kwenda tu waste time na bubu tumbikana numo no twira yani ura mwenda kuga utwira already uri antu fulani ukurima urie weterera antu rima munda ya yungi weterera wande bibi kure urie then wite kimunda ya yungi na yo yurime wande urie mheshimiwa ngavana ntikuona bubu kombikana no ntutu ine employees kama makosa ya kuita ukibienja uti makosa kinya kidogo na bara barenda nabo twagura munda tukamba kulima tukanda tukawira twaketha riu tugeta tukagura jungi tweterete tukirio no bau no tu waste time na sana abakwenda muno tule moi ku achieve what you want to achieve your excellence ni rundu bibi ibishindo rieto na ria Jesu amen. So I think kueleza achievement ira tu nacio ndamu yu nacio cithiretie ngwiri kona ruji ndamu irithiretie ngwiyele first of all nukusima na mheshimiwa ngavana ndenda kueleza Meru kwina two types of dams kwina earth dams na kwina concrete dams. Kiri concrete dams ni ira ciakawa
rutere yani ira cietagwo ciitanĩtie rũĩ kana mwera na rũĩ rũingĩ mũno icio twĩta concrete dam. For example Masinga dam iu ni concrete dam ino ntu ĩrĩitanie kĩmwere kĩnene then rũĩ rũkaromwa then other dams ciakawa na ratukumia catchment ni rain ikana ni mbura rũrwa rũkũya ruothe rwa mbura ntu rwĩta Indian Ocean rukawato ruothe rukeyau ni bono ntu kuona ri turenja damu irera kuraurite muno iturarungamiti kidogo mwanka mbura yamba wita so tha indamu ituraithiririe mbura mweri 10 ni ekojoria damu iu yes ciojoria damu iu kwina possibility antu bakundwa roje ruma kire damu rwita kuraja kana yes mheshimiwa gavana otwitite thai otura design damu cia thai tumona ira cia design kwi damu kadhaa cia design to Meru ni other agencies ira ntumuno ntikwenda kuira bakainja damu batia rwero nkuma kwa tiga kithia ni antu na ng'ombe akeyota idia kire damu cietu tucithithitie twikirite kintu itawa intake no ntu purpose ya damu ira gucienja ikenda rwiro rwita misi yantu na rwita miundene yantu for kurima kana kunywa so otwethete twikirite kintu itawa intake ati damu ara the lowest point intake ina pipe nene ikuma ara iguru baba ingi baona aka kwikatawa kethirwa keke damu kekirima iya iguru kuma na reu kakena manthi intake une ka kuma roe rweta na nthi rweta turira mbere kuma utwetete twa provide outlet twa provide ara kithi ng'ombe kanywira ara kithi ane antu bake ya kunywira na ara antu ba ikira pipes kana batu batethie kira pipes kwendia rui misie na kwendia pia miundene for irrigation kwa kwina kukagia na tofauti bobo nene sana bo nene muno kile thirikari iji muno Jumatano imbeti seneti kaire yes na mbeti no to mantu jaruji yes na mbetete gucokia biuria bia 2018-2019 kwante thia mtogwa siuria bira mheshimiwa gavana wetiri na senate tibia department direct ni bia agency department kayo Meru na Mewas na Imetha so siuria bia bia 2018-2019 ina bombita 2019-2020 na bila twinavyo sana te ciuria bibio muno ciuria cia kidogo hapa na pale wambikia ngawikia mheshimiwa gavana kwa undo rwakagira ndere sana ndi na history no ntu imbithirito ndiki the three government inkumenya actually utweta ku answer those questions no ntu first of all no ntu tukurua ciuria bia miaka ithatu ithia tene senate tethirwa ita agencies cia water riringi ita department itereta agency ya water ringi ni ndiranjiriri this year kwita agency ya water kenda cieta kunjibu kiri committee ra investment kwa tukethwa twina ugwa na au tukethwa twina uni tukethwa twina CEO wa Mewas na technical team tukethwa pia twina Kimathi na tukethwa twina waziri wa legal wana munene na kumeitwa discuss iteno mantu ya umuno ukareka mpinyiru abiurie muno tutireka mheshimiwa na ndio ugwetwa banga ebiuria bio kanchanura bio chokia tone ithana education ako wapi banganagia biuria na ndio bianga chokia thank you governor makofi kwa waziri wa maji huyu amejaribu sana huyo ni maina atuigwe ithana na ndio ndio bukatheka bume amba bencokerie mukathe gavana nkatho sana nontu bompakanya kao nikenda nkomba kueleza mumeru bwatu thithitie na mwaka uyu athira oni betwa ithana thurania Joseph waziri wa kithomo Meru County mbumete antu kwitawa Kambo Mutwati kana Igembe North sub county boya Gana Mbasari no ya nileka ota yana. Sorry? Mbasari no ya nile chionde po ya kana ota yana. Mukathe gavana mbasari cionde ni twayanire kiri wodi cietu cionde ni 45 kana 45 ontwera ithairo ri special ya milioni 1 kiri mbasari bayarwa kiri wodi ingi na MC ndwira ya milioni 1 ititharo na MC wayo kando. Wow. O wandi twayanire milioni 3 Yeah, mbasari. Hakwe malalamiko jale ati mbua kwino twetire itakinya
antu batona list etambwa. Remember tugire list yambwe irie na shibu, irie na administrator, irie na MCA, kenda mtu enda kumenya mwana akathoma from the list amenya mwana wa impesa ingana. Did you follow it up? Indabure follow up, Madam Governor. Okolukira kinya director wetu twinawe kinywa tukona yakare au na drona koita number au percent na around 80% isiambi. Kwa at least gutina malalamiko ja mbasari. Oteyo turomba ku receive mwankatha hiyo. Kire mwaka jonge imbio kuduganya tomba ku improve better our service to us now giving the kids bursaries. Katokere kwambirire mapema ontore turathithite thayo turathithire manto yao mweri tutiere mieri mekai mwaka yuinga na toma tukanga kidogo ni bonto check simo cia yire kinya ite saini kuinge ciara manto yange kidogo ni turekebicire no ntubwa thaira ciara ose kubwithio ntubura lakini thayo tukambiria onto mapema muno kwambiria o mweri yue nana na twambiria mweri yue nana urenda twita as per sub county kana twite per ward this time round. Ontone twa mukathenga bana no tonto bwithire wandi mwere kando era ya ntu ambo yetiarite no ratutuma kuturaikia mbasari ira check yo era tonekete ntukura twarikani kabaimula turamwende mwerongundu nitwonere kinya twendete na ward kwetha kuimbeta nkurukia retwa endete na sub county kwa kwendia na sub county na kwendia na ward even ward ilio kumenya beneficiaries boya nuntu antu boiba kuiba kuimenya bongo ko bongo ni bokuru mukathenga so you recommend next time to the per ward yeah. Asante twina polytechnic cietu ni ana twina cio twina polytechnic 30 na kwimbesha tugite twabekira na ndabwira buthingatirie tutitare saburia maratasi turendeta hesabu physical nuntu tulinenkaira polytechnics mbesha aspa na barabeku kana tiu ibokuru mukathenga bukuringa round did you see any difference kana maratasi rabutura kuleterwo obisi ne bwathingatire bwabekira mbesha kana kwina tofauti mukathenga bana twithatuna milioni 58 cia kunenkera polytechnics ira tunenkaira ritobe toba polytechnic o murito omwe 15 first year na second year na iba benefit yo yeri onto first year okona 15 na second year kinya rengi okona 15 ria twetere kuo batu twainire kana toyokirie kuma kithirikari rathirite tukia ya ritwa 475 government Daijuru tuira ne tuita tuerie kuona ni mbibi kuendelea no tweta ground toka na chief officer na officers bangi bayukire njoni imwe twaire na yiri twaita kanya na kakiume kimwe na kuriikia atitoro betho ni 3,000 na mana yeri na 50 chief ko karere nthi iyo Nari au ni 3,000 na mana yeri na 50 na o banana na mukathenga bana okay na mukathenga bana anto ni tuonere mwanya yu yorio milioni nkurukie 12 kira rito bau baingukire onto kwe sukuru imwe polytechnic imwe twetere baretha iba ongelangite kidogo inge turethira ora tukweri ni bani nkurukie ora twerigirite ki maratasi weta polytechnic wetwa Kathure polytechnic maratasi jara ya twire kumea mbesha jariuga ana imagana jairi na babu buka polytechnic yu kulingana na ana barabe kubuka uga 200 times 15 bugweta kwino bwethire bainge inkurukie magana jairi ka bwetha ira bani mukathenga bana kura kwingi ni ko bari nkurukie ura tona maratasi-ine kwa ugeja kwethira bwarire ura bwendete kuria kulingana na maratasi batu turingi beswa mbesi ngana milioni 12 na ngiri manele na 10 turibeswa milioni 9 iria cirengeta cigeta na aria ana batengani na bandiki matasi ni bangani yes your excellency makofi kwa hata kwa sababu ya kutembea
aungi bokorete kenda na maskuru ya menya batu tutirirayaga na maratasi tweta ground ne kuhakikisha what is happening na even next time utimbe sibiri kunenkanirwa ki institutions kana vocational training centers potetarete saburia ana bwingwa bumenyi bangana tukunenkera mpesa. Asante sana bwana Idhana. Alafu mukathe ngavana nkiongela u kinya kierio kierio nira wo kwiro mburie kiuri kiu ndakora kierio twarire mweri yoeli no twire tukomiti mbesa na kwa twikare aciarirwe tutamenyere kinya batwi Poli excess no are your excellency ka ciarirwe kuma ki finance twe kubwithira requisition ya yonde iraita nao iraita masukuru ibo bare ya irari to kierio kwa hivyo ndi namba wera yari uru muno no yo eriro milioni 8 ira mbere twita tuzuia kibo bunge bure ire nyuma kwa kuna tumbaransi hapa na pale au kwa karakare ronto au mbere tumenya nandi babu boriona utaratibu bu bwa kurira itwetaira twirwa arito barandi na bo skuru yakwa i50 ungi aja kiristi abonenkera yeite utaratibu bu bwa tuikaia mbesha na mwana wengwa from that area apply bursary ariwe tumurira as an individual student ibwe ko better ibatu kuriaga mbesha kimumunthi tuijene arito bakeja na bateja kana murito okaura tumurire kaire 15 ingi na buga na urire kana murito apply jora to apply ga bursary. Chief officer tueleze. Thank you, Your Excellency. Itoko review guidelines kana act ire ebeja grant policy from the county level or from national level? Yare the national level lakini nere devolved na nde kibatu na inya kuja kibatu no tubaya jambe chira twabatio ba ende tutachange ura ya yuga oskuru kagwana na bangana benabo bakaye wambeche unekyo tukugana nde to change yo tugaiba apply age nto nyande mwene skuru ngo ribangana nyande na 50 na betaro kulingana na ana mbuga na 300 yes bese ikeja ngaiteria cio utikwa na tefea tefea o ikyo gituma tugana nde ibadithagia application na ndio skuru mwana wengo aga apply na details cia admission number na skuru ire kwari kenda na ndito nenkanira skuru ira that area na bakojuriria bara bakwenda kwija nonto in most cases kethira batu twina na betu bakwija most probably kinyana bara tukurira te barokarite yetu ibaba inge baumite ome nukona jaka tukuinyirwa gatukuinyirwa kana bara betho abe uno beto agi bara baige ke vocational training institutions bethera bebetu kogu tutena na baome na nyaba ketha bai kunonga ja Meru town nara kwe center na ndoba untukuma kuraja ano tutena national polytechnics ira chiomba gutonyo ne ana baome ici turoko na tabutumba kuthithia policy tutethio beturoko na beturoko ba benefit na pesa yu wambere igwa appeal KMCS beto no tibo baja na bursaries bedro bursary ira nyinge chireta ke VTCs no to ira nyinge baja na ke National Polytechnics. Number 2 kinya batyo to county government no to it is one of our devolved functions to durembecha ira to kweja na nyacha ku improve infrastructure chieku no to bareta nada school ira no to bakwedra infrastructure chia isibui na chieto iti kietwera bakwedra chiena itobira bikwenda ka go trade different skills kwa ito bati wambere mabatwe gukurukira ya MCS ke World Fund kwethura tugioka area ana ba polytechnics cietu ciongwa bwana Idhana nuko na yeka no ndigo policy maker uriona te okathithia ukenda batu tutigira imwana wa apply to munenkera ri mwana mwankatha itu developete cabinet memos na policy na ciketho ire kuo mbere July thira tuketha tukureta cionthe kenda arito betu ba apply mukathe ngavana na aru ndauma graduation kithoka tokwirite graduation iri kuo no tutuma kuo ndi chipa tumbire oita ondo wa manto yo bici na mbonere tu na arito baingi muno mwanka ba arito be na okwaya yo bongo ake baumite kaunti ni kwaya kana bakumba kubwithie kundi kinene kya entertain bare arito abaumite o me county yetu ndona kinyamo abuki mbesi atukurita no ikwithiro yeta o me ya kwa yugo kalini kuringana kwa yugo inenere na ndona ndo gathe gavana kugweria sana ni tuirie muno
Ndio ndio mugathe gavana Ona baba batibwiri ute wao metuibeja etu nya bakareaga irwa ibo promote kwaya na betu bakatuka gwirirwa mugathe gavana bau ni ba iyisi umite kwi na tauni onto ya maua na akomba kwitha kwina antu babaingi muno ba ome county bakaingianga nicio twina antu bati locals muno baomba kuingia kidogo kono kwiwa you very happy no tuku develop yu tukwira mugathe gavana kuromba yithiro ari umbasari tutitikirie bu bukareka kinya getha nkutukwona bu but kinya yo ikethwa ina some impact kiri politics zietu lakini tukandi just with the time bas siaku cia financial year 2023-2024 ningana twina 344 million ibo factate feeding program ni facti na 54 million ikangana ikangana kweja dosoro ndi into binge bila bikwendeka tukaromba finance batowe supplementary no tuba kugura ikome na into jasuburia pa bara batambiritie feeding program skuru ciao ko uri ona jaritwa na tukambiria kunywa shurubu skuru that depends on dira budget eka no mbere jagi county no to na 54 million ye capture ki the coming budget na ndire keja eja that term tabirie that term eja second term tuko na mweri jo mugwanja so most probably that term kana first term irio tumba kwambiria gufindi twana twetu ndi mitaratara na nde kutugania mantu ja ikombe ibao bakaeja no suru twina yo thai na kuthithia policy ya feeding program na inkuromba hambule gwa kinya kuthia machuru tunenkere locals bathie mitweu pa sub county or pa constituency ka pa ward depending bathie na banga indwe kenda masura bedo ibo bakwendio shuru mutujura jo shuru ki maskuru jetu that is we are guided your excellency ko gutigira na ndi mutu jote kuma bona Nairobi jote kuma Mombasa jote kuma Nyeri ibatu twingwanto betu bakugura mpempe but bwena antu ba health of course kenda botaka bona ijobui to empower antu betu kwendia mitweu ki maskuru jetu tukathithio your excellency so tuliona ya first time tukambiria mono first term kenda twethura mitaratara inyanto bau bakureta document cia bekirwa ki purification of suppliers na tumba kwithwa tukubangarinya na tuba public health no tubotega manto ja quality into bila bikuthiwa na kenda twethura tukwithura na twimenya iba o na dara baikiti na twethura inya tuku confirm data ma schools jora turathiritheria ki VTCs twethura twina information enough ni anabangana twina bo na schooling na twina cio maukuja akinyire bwega your excellency na tugeibwega nontu arimu betu na ndiba kumba gwitana na mutaratara jura jo kuja CBC nontu iba trainero na bae wa makuja kuritana ko ibo gutrain arimu betu bwega at least bakethwa bena skills bena skills na knowledge kuritana CBC na bena mauku jara jo batetheria kuritana kwi kithombocanio kiario kiri kurikuruti arimu bau kiareta thina i and there how did you solve it kithombocanio kiathiriruye nontu interview ciaere cancelled na ba apply kaire na grade ndio tugwita gukarande na public service board na county assembly sectoral committee itwategerere policies irio na iriuga muntu na D+ yathithetie ira twita proficiency test no kana certificate no qualify kwithiro okay ja employed that is D+ na proficiency certificate no qualify dia ogwo kwandikwa ko itwategerere jo na bauga bakongere gitaria I think 2 weeks bathithia applications kaire na bathithia na nditweterete shortlisting yethithwa na interviews ithithwa na ndikana kena C plane for example C plane na muciari wena D- na wena biu bingi okuga bikongerwe guru ogwo we mwandikani wandika uriku bit tricky depends lakini ode mwandika ni ndomba kuthugania kwandika ro na C- no tukauga no na kithomo kira kiri guru lakini athithetie proficiency no tuikwithura jora weta kuthithia bridging na bridging na nyawara kuruka kuthithia kithomerete kithomo both of them they stand a better chance a good chance of employment na twina na baba ingi bakuthiria skuru bakarega kuona C+ kubaikia
university na baeta training ya kurutana na betu gwikirwa kana ka miaka 25-20 kena C-plane KCSE gwikirwa another teacher wina D minor ongera bibi kuongerwa ule employer ule uconsider umbere given a chance. Mukathe ngavana oni gwitikia ndi mwarimu by profession kinya natwananira wana onkiruta natwana ritwa tola to special mukathe ngavana na ambuiboya ende ando tuita ndona tukita tukaewa max isi na exam graduation akethwa ni inji 30 to 35 muntu akethwa na max kinya 15 kana 10 for example ora no ina miaka 18 mwaka 2025 akethwa no itano aweta nacio ende bakitu kinya grade ikethwa no mwisho muno akethwa te kwei first preference ko ukuru bwaja wa first nyamwera ukuru bwaja mukathe ngavana kinya kwa TSC kinya tukuma ngoina ko batwi ndasabita miaka 10 no ukuru bwatalawa miaka onto muntu ku miaka yari ko muntu na kinya miaka 44 akerwa ate andike karingi ende tukota muntu uyu wetu wina miaka 42 43 tuketha tukiatarisha bu nene muno nonto muntu na itawotu na kwa tuka kinya mbote kure makurira kinya bia thomete kuma ngithirikari makofi kwa idhana tubangite gwaka irasi bigana bia ECD with the previous budget to tubangite ate apart from the new one. Bia previous budget tubangite gwaka approximately 46 classes. 46 classes. Na mbecha iu miaka irire kurukite ciontheria ta pending bill lakini mwaka jo isi requested ona chiena ndeci accounting nikireta pending bills no mbecha iu cia miaka uiri thiri ikamamanira twacithiro niki otia wasiri achoke kiu anku atiri mukathe ngavana education ite ayo seriousness ire kundisabu nio thina kituri wote bingi kwa twikana ndi mbecha gaikumama ake gutira cibi gwakwa na antu bagite ira otebio na kinyotha hii no tugwira tutethi kidogo kiri mantu yetu ya kukinya ku monitor bibi ketha bikiendelea tutiona mbeca ene meya unitethetie kwithira mbeca imami ndauga ikomitwe twakirasi 46 isn't that improvement sana eno tundingikira ora cigukirirwa ri meya spiti yakwa lakini nande na budget ire ankuru tukomba gwaka irasi 46 na mbeca cia accounting yetu itigeria kigwikwa maskuru na itwirite MCS bathithia mitaratara ya construction committees at the school level na ibambiritie kuthithio kenda mbeca immediately kiti the account irasi biambiria na mana bo finance ni atutethereria ki mwaka ja 2020-2023 ibatwete pending bill ira ciario cia irasi cia 26 million kwa irasi bingi mbeca wikiaja kuri wa bikongereko tu nkurukie 46 kwa utomba gucethera irasi almost 70. Yes, Your Excellency. Kire budget ire akurukite mbere tutirangira angi makofi kwa education department ibwe kubonge bukuinyete ithana mpinyete mukathe ngavana no kuririkana kinya twaendete mauku na kinya bursaries bado twari dry kabisa tutari kinya thiringi ende no to kuromba at least zombe tureke kuyo kuromba na inya nau utwebi kwana na mbere mimbi twithira tugomba wika matatu ingwa ko babu butina uto gwita kidogo tureo katuthira mapema ntuthitha twingi na activities yetu mukathe ngavana ciithwa cie mature ne muno kwa wingi na nikimwenda ubwinyo na nukumenya babu igwe ugwatirite sector cionthe na gwita kwenu kwingi mwenda babu mwenda ko kwinya ithana niki na nukumenya ithana ageta primary schools in the 776 na watuika ithana ageta across the county 776 schools that vocational centers iwireja over 800 gweta wenama gweta na nukuona ithana atinya zonda ekaro Governor, thank you governor. Ora ko karimu akayo wathira kana yo kuthira ruari mbeca ici ani governor mbere otonya ki ofisine
lakini thine mwera tukuanya na sisi baite mbeca icio twaitire twaita cia ile cia recurrent torea tongena mishara Una ndi mbeca inya cia ithana cia gwita school 776 primary schools gwita 30 vocational centers cietu ciagitwo tware nurses ina mshara tuongera mushara jo nurses wajo tareo na bandu no bakwarama. Yes. Asante. Lakini mwaka yo gavana ngongeri kidogo ibo nene Ithano tinyi na inya rejo no ngongeri kagotiro na budget yekubwa turi tukari vivye supplement. Asante. Ithano kunganirwa utithire nenge Othengere yo ingithe tugwire ne boya ke mugathe ngabana no ntobore no ntobwa kinya kwethirwa thirikari yeku nero tutikire tutsabu ni tukorebwa sana no ntobo tutara tutsabu kinya nawe kiyo na niwe ebwithio ntobo mbere kabisa bwa ku replace ya return under 20 bau ne ba meake ko mugathe ngabana kinya bututulo no kurebwa no ntobo abo bau marete ngwine within a period of 10 years through death through kinya retirement mwangaba kinya nambe miaka 10 na baba ngeba BTCs na 34 kwibo tu na nambe ni bwa kinya nonto botu tikire ku replace na kuona kinya nindie mwana orora umia kwithirwa atena muritani bonto ndakwira mugathe ngabana te obenge barona kwina nindi ki mantu ne education ni bonto kuona te orikana ku mbesere cio mbako kinya cia save watu tumba kumya nata chekara onto mbanje ntira no yari wowe kuri ari muba 150 lakini waya wona mwarimu nasoke kirasi nekira iboya sana. Asante. Patia chief officer. Your Excellency kwenda ku clarify manto ja ku implement inaitwa service what ile ya kuongeza kupandisha walimu scheme of service iturathitherie saburia tuna twakiage finance kenda tumba ko baitangire ndine nini tubaitithia itukwenda around 14 million per year na ndeto kwenda kuga oja ura mwenda ugire gatugeta etera kenda tumba gukinya gita ria tukona mbeca cia kumba kubaitithia wange ende tugeitwije ugwa nwijo ntubu na nubutegerete ko inye babu tuburi kuma na ndike bara bagwetwa ibaund system bachoka Ligo ingia sasa wewe ni hapo sasa. Asante Ligo na tukambiria bao tukathiriria baiko administration. So karibu sana wakili, makofi kwa idhana na Madam Karia. Na ndio ugo munene Dickson munene kuma Centroimenti wakili ule munene ndene Kenya na murungamiri Meru County mzito sana. Ugo tukambiria go promote baiko ni alimu bau imandereva ibaba aliba samani beja kana imandagitari. Thank you, Excellency. Bombere ma endere in charge ya aitibangu geba Meru County tugeibo gajunto bwa kuona bubatere that wiki manto jange kando u prioritize the workers na wale ya mishara yao ni iliwe for the 12 months. Asante. Nyake thiri kurari na budget ya 9.5 months. The previous regime etigire kila budget ya 9.5 months na every time tugewa kwina nyomelea twina ara omeitaigawa aritibangu gebatiri mishara for 3 months. This is a record for the 12 months mishara ikileagwa. Asante. Na mishara jo mudia na ro kwa 30th end of the month mishara jo June July. Amen. bunge burempenda kwira mutegeri wetu na bara bonthe batuthikirite that mishara iria kuringana na mishara etaragwa kwina percentage fulani iria Commission of Revenue Allocation ititikairia county ikurukia tutitikiritwe tukurukia 35% budget ira mbeca ira tukwarokitirwo. As we stand there na 46%, tuli at 46%. Twa kurukia 35 tuitia mwaka 46. Nerari 51 tuomba kumimanage ya 46%. Kuga tuongere michara, kuga tuambirie kupromote anto na
kuongera mishara bangi it would mean that tuendelee kuma 46 tucoke ara kairi 51%. Na thirikari riuga 35. Na thirikari riuga 35%. Na gitumi kira thirikari isetete mantu jau ikenda kwithirwa county beca ire kunenkerwa at least kuina percentage fulani igwita kin development cha mwananchi cha kuinja njira za kuinja ndoje jaigu kuigwa na such other development. Kwa kuina inya tukiuga tuongere antu mishara na tu promote bangi kuina that issue ya revenue allocation, that capping ito batere kun deal nayo. Tumenye kethira ni itibangu gitukomba gutaura twinge amwe kana imechara ekena mwa kana kethira imechara tukenika kenda tumba kun deal na that aspect. Kwa urwarira gwita ite rote agwe kwa urwarira gwita ite no mwanga tu thuje na nikyo gitumite twithira twambiritie nyomere ya audit. Itwambiritie audit employees. We sat the other day na tutongeretwe ni county secretary. We have started that kenda tumba kuona placement ye inya tukiuga antu ba bongero mishara tukiuga bangi ba promote tuone their placement kethira mtu aria place is it as per their qualifications. Is it as per their credentials? Utikeje kwithira mwalimu akithinja mtu igukarikau twithire twimenya mtu uria ari position ile ari na nakundiserve mushara juu in the first place kenda tumbainya ku review mantu ja kuga muntu uria kwina uria ukuinyirwa na batere kuongera mushara kwina uria ubatere go promote atithirite promote for that long na ndi mantu jo the aspect you the no mwaka tuitegere bugache kimonkare story u within 90 days tukethera tukurikia na to hand over the report. Bukethera mtu na kuriwa mushara jwa job group iretiewe na areaja na tebukathithia na natwire kuriwa kabo amwinikira ngi mushara jwa ekethe jwa 5,000 au mekejo 150 ete jwa 5 kana tebukathithia gutwe tukenikira mushara akarona atigusta geka bindi twambe tukarende to review tutumeya kwenekira mushara but review the contract it has to be reviewed na contract kile tumaitwa contract ni nyomere ni agreement ya two parties the employer and the employee. The employee atwire why they deserve the position ila betherite bari na the employer ombe kuona kana position ni bari ka qualifications ila benachio iba batere that position. Kwina bamo betherite bathomete ba advanced ikithomo bari employees but still ukethera position ile ya kwenda yuntu advancement yeu that position is not available in the county. Tutiumba kura employer tugana ndijo mtu atonyere na certificate na thithire diploma athithie degree athithie masters abatere kwithira ari level ya director lakini gutina positions cia directors tuga muntu uri itwe tunenkere direct tumwe position ya director. So it has to be a negotiation na conversation between the employer na employee. No kona the conversation the ka work smoothly work between the employer and the employee work kulingana na urengo itikitie na mantu ja uria tuthithite kuma between the time ero tonyete twambiria kuga mantu amechara wambere we have succeeded in that because you dropped from 51 to 46. And the other thing was succeed kurea mishara for the 12 months in the financial year, within the financial year. Na teanga succeed aja kwa fake document. We have cases are mtu eta adithia form 4 akudithia form 4 agiana grade ite gwitikiria eta direct university achamukia saiba kiratasi kia diploma giekirwo na shoka aeta achamukia kia university giekirwo na andikwa mushara jwa graduate. Thank you. Na kesi yu yata kotini akaruga maratasi jara ya kunenkanirite akauga jau tijawe ukaindifendi atea na ntenda go preempt mantu jara ja kotini kuna mantu ja ja kotini na kotini kuthikira na jangi jarea audit committee witete kuthithia report you governor ndakuromba utwe that 90 days tukeja na very comprehensive report ekundil na issues you tionde kwa usho chireo cia go fake documents cireo kenda mtu ana mushara jo munene that is a fact. Asante.
aya kiri mantu jegie magamba jara twina jo twatigirite u twira county na magamba 700 ribi yari 791 uhatigire tukwijora twethire magamba 791 791 atauga kiejau 791 kwina jara jaumite kim the old municipalities ya Maua na Meru kwina jara ja nukona yatu kaikundia magamba 791 nyatu igamba magamba 10 ntuko Your Excellency magamba yatemenya kuthira jo yontu turige transaction na tu wetuiga kwina maendeleo ya kuthithika na kwina contract kueja no mwanga kuthire kwina disputes na dispute ile ikaraise no mwanga chigete bonge chiete kotin kenda kethra muntu no kalina kiewe kuma kweja jara withirite twagamba kweja jakinyete mwisho kana utio jarakinya mwisho ijakinyete mwisho na ile kule muomba gwikumiria na ndewe wakirio munene muno Kenya no gambite ria kinya mwisho Your Excellency kwina jara tugambite na twashinda lakini yale ona appeal utikugweta muntu no utikugweta kesi ni gambara ni cheka riri ubuchindite is employment kwina ntu bara bethirite contract chawe ithiri kabe na contract ijere bagwete positions ijere mwethira kethira ni SEC kuendelea na position iu ingi akethwa kwina another contract antu bau itwa bari release na tu bari release beta kotini bauga contract chao itari kuthira na itwagambire na twabashinda koti ugo tiumba ku two positions utumba ku two position one in abeyance wekite mwe ondil ne mwe thira ojokie wingi ntikuga kai kasa indazo gaku ogwa kiomanya ndere ogacoka orari sheria tegwitikirio kwina magamba jangi ja miunda na jawingwitikitwa gwetere in the last session jara tumbite kurikava miunda kana twarigiria miunda kwina miunda liquidator or some cooperative wenda kwendia miunda county munda jo county jo allocate a society it umaanisha that society univatere kwendia munda jo kaya allocate munda kenda yomba gutumira na mantu jara county miete for example na ndetu kanenkera national polytechnic I'll give an example yes twamenenkera munda miaka 30 ikaethijwa yo nekambiria kwendia kwina cases jeu isirio na itumbite go defend na court yauga munda jo revert to the original owner which is the Meru county jojo alijo ikegana rimwe makofi kwa waziri wetu bunge bora tumba kujivunia za department rwangiro enforcement rwangiro enforcement ibonete uria town management ya especially Meru town in terms of traffic na kinya uria town ni gukara for instance yaja makutano kurethera kwina antu bari bakaritie na bakwenderia into bia ome bageka into bia kwendia ome bakamblock njira Your Excellency ukurugura thoko era ya makutano the enforcement department ni ombere ku coordinate antu batonya thokone na yomba ku coordinate traffic na gwatuika kinya stages ira cha matatu na ale ibatere nino antu bagukamatanira nino matatu ikurungama thaiji kwina orderliness in the county au bwena abu kararia au onde tauni au thank you na ndiye kada municipal manager area area bwana Getobu asante sana bwana kanata atukweta nyama tiangi asante thank you ngotekia so far so good kwa ubucio metie mwana magamba kuleta order kupamba na makesi na lithibango ikubonerio ti mbeca ciumba kuoneka ngaruaja na story ingi jayu kara gange maybe mpomba go correct na ni education kuranto ndona batonyera mantu nejegeligo imantu jaiba kuga mantu jawandikani between mwana miaka 20 to 25 na ole 42 years no batere kuandika
kwina sheria kuuga utibatere ku discriminate on account of age tutika discourage antu baba kuthoma bari banini batiga apply ngugi antu bakathugania ni bara bakuru ibo bakagitata Koguo mutetesi wa mayouth. tukeja kuuga it's on account of age uni ntingi thande aje uju your excellency. Sure enough. My predecessor is over 60 years. Ndio. Nkumenya kwina mawakili jangi tari na au itotega mtu kulingana na qualifications ciao na the competence. Na ikio gitumite kwithira kwina kipengere kiu gia sheria kienda kiumba gukaria mtu wothe kethira ni replacement itithithagwe cia replacement ira cia itubatere ku differentiate between aspect iwe replacement na aspect ya kuandikana. Ugwa na ndijo for example ithana kuga ina miaka 42 we expire mbuga 45 aliuga mtu uga goka Mungu na bwiri tu kuandikwa kana kaka 25 kakaura ngamu correct ya u sheria ni change itie itekuga mtu aga expire at 45 years kwina mtu ikiri that petition courtini na court yauga any person ule utikinyite retirement age nyoke through 59 years you qualify kwa kapingira yekirine TSC especially TSC jonto ne ekirete 45 years up to 60 na ndi for example ithana ari uria akweja kuthithia interview na 58 na kwina onge wina 25 ugo inyago jukio riku nkajukia ule go qualify in terms of ule go merit in terms of the interview outcome. Ko uti consider inje at any given time. Inje kedre part of those consideration but it is not the only consideration. So ntuko na mtu ena miaka 40 okumera au ageta kathithia education nyomera certificate yewe. Aigwa ne obakugita iro bakwandikwa na ndia kauma muntu ore miaka 40 itete ngugina angi akwenda maybe go improve go upgrade. Muntu ore orende akumblock position yera kia that new entrant. Ore kumete secondary atonya college athoma. Ko uno mwanga balance all those considerations. Ko tukajukia mantu ameaka mono twikira manani. Tuga atina ndi bakuru bandikwa babete batikwandikwa. Tukathithio ugo tinge andikwa. Ndenge anangoge. Na inyari eti atenge onangoge. Karibu kwa uwanja ari eti tuambie kama ukipaso. Ona ndi bara bakulegwa ni thana. Kulingana na miaka uju abwirwe nyumbani. Thank you, Excellency. Tungaritie mono. When it comes to trade, tourism and cooperatives, tuina major developments nyingi, including them tuina industrial and aggregation park. Turombere osekiwa tui Meru County. Industrial and aggregation park i project nene sana na i project ikomba utethia mumiru sana. Project ye irithirwa imite arimi ba Meru nonto ikethirwa itetha cia Meru ku add value to their produce. Kethirwa i murimi o Kandania omba kuendiara ikauma added value sia konyoroa the upper part kana kishel kira kiumbo kiatumirwa na Nkandania yongo yatumirwa kwethwa ni kwa siebi kethwa crisps no gaka interview industrial and aggregation park iria kwa i county government na national government. County irita mbesa ingana? County irita 250 million. National government ne irita 250 million. So to county government of Meru ito make it a big step non to the county sionde kwa project ye. County kwena
mantu turabati kwithirwa tuyuritie kenda twewa project iye na babu bwethwa bwiba mbere kuujuria na twethwa twiba mbere kuyuria out of county mbere. Kwa hivyo that is a point for us. That is very good. Number 2, cooperatives itumbite kureta kula kule 20,000 liters tukameaja na rua na twameya na rua na yatethi arimi betu conserveria. Number 3 tuina thoko ito bwithitie thoko inyinge tukabwithe renovations na tukoka vioro bivinge plus tukabwithe perimeter walls. There are so many toilets. Alafu together watu trainee 4 people, youths per ward. Au ke thoko yu tukomba kwiriga twina thoko inyingi ndene Meru itarugurwa. Imwe twethire cio miaka 5. Yes. Twajukia kairi itarugurwa. Ugorenda gipindi giki thiri itarugurwa kana ukarugura. Thoko yu tukarura. Imbie tumiciethire twiteruguri. Cattle construction turare are very small things. Itari sie kuthira. A good example is Ndarene. Ndarene is completely neuthiretie ngugi. Yes, your excellency. Antu bakwithwa bari ome batindene. Ndarene nirari na legal issue kidogo. Kurare a claim that the land near individuals. But I involved wakili. I went and talked to wakili. Na tuakarande tolele issue Ndarene na come up na solution imbea. Apart from Ndarene, kuna thoko ingi itena claim cia raia. Mitungu itubangite twina mucemanio Monday asubuhi iratierie ku draw ake kuntuko traders bakethera bakirita irangui tukathiria thoko cionthe twina mathoko ja maingi kieni nono twina thoko ngusisi twina thoko sujui wapi cia irigirwe ile jimu mbere na monka tha itita irongugi. Don't you see that is waste of funds? Yes, your excellency. Actually itolelete na tukona thoko yu kwi nyingi cia waste because unfortunately sibwethe ngui quarterway halfway ende turendo prioritize kuthiria itumba kuumba nontu thoko ni nyingi sana itabidi tuende pole but tuanze ku renovate of which tumeanza tukomba gwita pole kweli na tuliuga ikabati kaende. And what can we do in the next 3-4 months tugatwika batu thoko yetu iri mti antu baratonyithirwe thokone imbio bwiri kubanga we waziri. Tutapanga hizo soko tumalizie sababu tumeingia kwa another financial year to prioritize thoko hiyo tuthirie no tukwesio city very tiny things irurwa. Do you have a report of how many sokos we have that are not opened na inindi by every soko ije ya Ndarene iritie giki ya Mutuate iritie giki ya Maritati iritie giki wina summary kendo share na finance amenya imbeca ingana tubwiri kwarokiti antu batonya thokone tutikenyangia mbeca ndi na summary thoko hiyo excellency thoko icio ndiria nda mbeca ingana kuthiria antu batonya ndina summary thoko lakini mbeca ingana ikwendekana budget tutolelia ntina summary budget labda ni refi but we have the summary. Riu ni buri kwetho kimenya kithoko ciaku cia Meru ciontheri ni ngana na ithoko iri gwitiro ngugiri ni ngana iite gwitiro ngugiri iji kioro gitio iji ruji rwa mbeca ingana ngusisi kikio gitio iji Mutuate kikio gitio ukathithia toto no ntuomba kwetho interview bitio kuruka inya milioni 10. Yes, exactly. Na ndetu gaita inyangi kana monika gutetheria thoko igatonywa summary wiko nkabwithia summary yonte. Asante makofi kwake tunapomkaribisha Brand waziri wa miunda. Etagwa Mr. Rutere. Thank you, Your Excellency. Mantu Ndarene uri waziri wa miunda. Na igwo rungamirite miunda yonthe. Ugucheka umenya munda jwa Ndarene ijwa thirikari kana ijwa antu kiumbe. Thank you, Your Excellency. Mantu jawi jaumbire mutegeri wa Meru.
na ituombere gwita ndarene na timu ya survey na public works na bara bangi ba physical planning twathiurunka thoko iu twacemania na atongeri ba thoko iu na kwaria uma kinya bara bauga thoko ya kimundane jwa muntu tukwikira beacons thoko ira iri ki public land. The inspection na timu ya public works na thoko ira iri tayari gutumirwa. Uketha tutetire groundine turingitura tuingite thoko tukiugane muntu exactly getha tutetire go check lakini kuriunga mashinani na gutega igutethetie thoko eu gutethetie sana na kinyora uga thoko ya kimundane jwawe kinya tutamuona na metho no tuitugite tucemania nawe atwire arambe konire lakini atombere kweja na inya wengwa na akanire auga atare kutare na registration yeu na inya atongere bathoko ira ibaugire kutigintu ya kiu ko department yekwite ndairu ogwa department yekwete ndairu ogwa na ituchiometie muno na teu yonka kuri na bangi baingi bare miundene ya public na ngwira turi nayo muthikiri wa Meru ni kwa identify miunda ya public ira yukitwe ni anto individuals na jau wa Syria uga ngugietu ni kuona nara miunda yukitwe tukaugiria na cio ikuru ingentu muno twamwira usa within less than 2 weeks manto ija kwethwa jathri na no kuona munda jora ja mitungu ndigwe je kabachoketie appeal bwana wa Siri ntekomea ketha itura the first case tomba kurusa appeal kwa munda jora ikegana ne jo public eu na tutumba ne appeal bakwenda guchokia lakini bate na basis no to record ireo na inya na mberea 191 ire inge munda yare jo kugitangwa itura consolidate paso sira chionde na munda jo achoka kiethe original number. Asante. Hangi ni aja igoji uratura na thina na antu benda kureta siasa cia wanonyi twenda kuthukiria kinyanga bana rietwa tukiuga munda yore jo muntu lakini last week muthikiri wa Meru iturombera gwita igoji twathithia public participation na antu bangwiria muno ba igoji no ntu baraugira munda jurea ijo tora tora bere yo thirikari jo public twetikaniria na bathithia bwega muno bathorea wena skuru ya weku ai wa miaka 6 kuthamia skuru wewe na etikiria na chokia nkatho nyingi muno no ntu wa miaka era ombita ukara mundene ju kwa we score nene muno kira antu ba Meru itiraigwa bwega mwongera miaka 6 karerirwe atingwa ja mundu no ntu ana ba Meru iba kuthoma skuru iria ai wakanya kakuthiria ana bau be skuru kana ochwara gaitia 6 years with development ikathithwa ku ari kathithwa munda iwa public karerirwe ake ana bau be skuru bathirie skuru kathithia development na kwina na be skuru hau na ndende public iragitirau lakini na rerirwe athame na inya wengu arende kuthama na naugite akathama any time inya mwaka jomba kuria kuthira no ntorende na retikiririe ari arite kwawe ni public ire kwiretikiririe 6 years na ntuba igoji baugite bate mwenga yorera ro thama na rojo I want grace period to grace period athame mpara kenda mwanka mwana ora wikira sina kiande ombe ikothiria lakini na retikiririe kenda tuthithia any development ki munda jwa MYS igoji will have to wait for 6 years our excellency telasima inonto tedia kidogo. Thank you Governor. Munda ira yuonde ni about 33 acres. Jura jwa goji 33 acres. Jura goji 33 acres. Na ira yokipa school ira waziri akuira 4 acres. 4 acres. So the rest of the land na amona 4 acres you antobe goji bara uire bare enda ye integrated Tibet. So ira school kauma the whole 33 acres ira Tibet lakini 20 the balance here from 33 to -4 going about 29 acres which are ready for use
Au nu kwenda atuigwa unande menya atirisi au tukura kuria. No tutiumba kuga batu tuthekwe miaka 6 ikathate thirio tukuthithia na ile gutumirwo ni 4 acres. So bukathithia atia kenda batu to use the other 29 acres peacefully. We don't interfere with them na project ingi ciendelea ndeno tutiumba gwetera miaka 6. After public participation, sheria nyo yuwa with the public participation. Iu ni athirire. So waziri na initiate na National Land Commission ikenda record ya cha land chia chenjwa. Ichenjwa reservation. Endi wetake registre urithaira. How long? That will take a week or two. A week or two. Yes. Na no tutwina partners baba ingi bakwenda gupartner na batwi igoji in terms of technical institutions, in terms of maybe a university au ndene tumba kubanekeria ri pambiria ku raise project ile gateria community tumba kwa mtu akeja tu approach yako na kwenda kuleta Egerton University branch yao kana anything else tubiri umwe gitaringana. Even governor, I believe you know to be there as soon as possible. Very good. Tira munda yuka you change reservation. You may igoji non to the you registered and igoji Arambi Secondary School. Tira to change that reservation. Munda you get you ready for any investor. That can take a maximum of 1 month. Yes. Alafu kile the 4 acres that we've given to the school that is already there. Yes. Do we have a fresh agreement? Can after the 5 years again we get same stories? Na wakili na tutetheria wakili imbie bwiri gukareka. Tuendelee kiunduthio kana ande kwena gintu gita variation agreement ne tukaandikanira na uria endethera kimenya litra are occupy the 4 acres for a maximum of 6 years. Okay. Isasawa rutere? Au isasawa Your Excellency. Na niu turetikanirio ugie public participation na father akathama within that period. Au angi kiri utumiri wa miunda Meru ituonete mbere na uria turari miunda ya public ni ratumairwo boboi na kwina serious under development. Nikio tumitwe na mire na ari yaki kwi munda joero jwa farm anto batura kurima mingauku na kwe timu ere komborithanagia munda jo itwetere to involve community na twathia public participation na twanenkira munda juria Meru National Polytechnic na mwanka nande twekire beacons na taito Meru National Polytechnic no mwana yumete no makofi kwao na iturabaere rutha rwa kwambiria fencing no to we have a new number kugia kitu ketho twina polytechnic nene sana ana bagia kina ba Meru bonda bakathomera au na antu bakona ngugi na kinya bena plot ciao bakona bakomborithania na bakomborithania mbeca njega amyunde mingi bwina samaria ina public lands cia tuire Meru ina public land nyingi muno ira nyingi itetumiri mbaya lakini kwebo ben crochete kana kutonyera janare akiorone na ja madam governor urari igoro kwi munda jura ikaijire public ikemwe itite mantwera ijetere cotin na igambara ira kwi kuthira na outcome bwa next month toka announce kuri na nara miunda itite muno saindi je roire na timau na miunda netangite na plot cia janwa kweno ikwejanwa jaire lakini itumekite sure planning ne kuthithwa kaire upya naram kware na double allocation ya kweta patira ira affect mono kwena party ja timau kwa mukuri kwa mukuri kunara maritati kurare issues cia taito na gweta ito cia cia janirwe fake purathingatithia bumenya taito cia timau fake gati fake na tugatethia antu batimau atia na ndi araito ambiritie na ito contractors kana consultants bare ground ito thithetie surveying ne thithetwe na ne thiri already bira bitigera akinde verification ya survey plans chierende kuma unande anto ponwe plot ciao na utethwa kwena magamba kairi ni igitaringana
eu pira tutigeria ke registration buga in the next about 3 weeks non tunya contractors baba mbeca ciao ibari ibatu ake tota toko verify ngui yao era baitete tuonethe angwira niti ora kwagirite nange skoira torino inene mono your excellency athikiri ba Meru na aja tuthithitio ntubutanga na kuthithwa Meru ontu tutwire nontu mweri jumwe jwejite tukomba kwithwa tukieja na taito 81,284 makofi kwao na kambire mutegeri wa Meru aja na arabari taito iji kauma ikari uju na are antu a mwathi mutuate 2C kuri na taito ira print tayari tigerie signing na distribution 3,196 mutuate au angene na thombi kuri na 80,128 makofi jameni titles kuri na mwathi amwathi mutuate 1A kuri na title 9,723 makofi kuri na Antwamboi 2 baba nabo bakarite gitare nene mono bagichwaga taito iji nkurukia miaka 10 lakini gitare utwakara ofisine mandamu ngavana na utethio bwaku na mwojo utwikira sana inyo tutuma Nairobi na ugwita kuthingata kuri na taito ira twitite kweja na 80,423 kuri antu baroirirwo arera batura kurira na ngavana na thirikari nene bagichwa taito ciao kinya naru inkomenya ibokari ofisine and I'm happy to announce to the Meru people narua ati taito ciao igoro ni irathiria printing na oro kwendete agacheki cionthe ciikatoni nemwe na next week Tuesday ikambiria signing na kwikira ira itawa zero na
otire eta eja ateta kuthambira eta kuchwira kana Kameru na ntutie umari raja na retera World Bank na 20 million ni iratonyera account-ine cia utumirwa kuga waroje igoro indira batumire kugira inge 16 million China munenkere twina 20 era turashwire au na twina over 20 ingire a. Thank you Governor. Yoro nura tutumite Nairobi nara kwa Water Sector Trust Fund kuira mbesa turaumire nao mau DTF kana mwera tuaira beta wikira rukorora rukuma town na woka cioro bila bya kimondani 200 na no kumenya ati mauri thina muno na tuonere gututiomba no tutina inya kwa una ndeti mau iria cikaria Islam tugaka bioro nkurukia magana jairi yes na tugatetheria bethura rukoro irukumba kuthuranu hamwe na icio mbeca uragirite goro nikio tiravero u kasiula ni mheshimiwa Gavana kuri na ingi nacio cia majengo nacio ni 5.2 million nacio ni bia woka bioro bila mondani pia kenda na bibika yukasua bikaendo na kesi warrange system na ndio kwenda walirwa majengo ro milioni 5 cioro rugwatana na barabara iwi ingi cionthe ni ndona ticia tucia county tutikurira ina hii itukuromba mwathani agatwa favor tukona donors baba ingi batwikia ngugi hapa na pale makofi kwa waziri wose. Thank you Your Excellency nonto bwa utethio bubu itakuromba na bandu kuringe chiejete na kambire muthikiri wa Meru in the coming few months kutethwa kwina mwanya jwa majengo mujini Salama Slums na tauni jinge inene nonto mbecha ira chiejete ukuthirwa au imbecha ingi na mwankana ande kinya yuthi ba majengo 1450 iba benefitite kimbecha ira na kwibo baikitwe Meru National Polytechnic kuthoma kumaintain barabara na itwetikaniritie na anene baba bangi bara nonto ibaitani nya procurement procedures na bangi bena technical skills ciao to project to nini tutekwenda capital enene ana bara banenkerwe ikenda bomba mbechira na twathiria na ndi Islam i cietu cie within the town ta area ngeto Mashaka tugeta area ngeti department na rehabilitation center bibo shereri na kuthithia zeti maps or what design ntorende na design iba bibo shereri nonto twina mbeca already likai na 4 million shiri account-ine pokathiria paperwork baju twambiria gwaka runene so na ndiba bubu tuthekete au arakishe ni twambiria gwaka riapo. Thank you Governor. Yuno itukubu the designs na BQs na rithirangie ni tuti okay kabati kabisa alafu market yetu na plots department yetu niombete the last 1 month clear about 22 transactions. Yune antobara bonde ba kwenda plots transfers subdivision amalgamation kana inclusion exclusion yucho ndicho mbeto clear dai ote any backlog ero at all waziri public service na kuwa manto municipalities Meru municipality is under this department. Timau municipality is under lands department. Maua municipality is under this department. So inyaba tuto te credit mantera onde okarika municipality. Na batu COG batu na turaugaga municipalities she standete on their own. Yes. Tuko propose bo ntie kada bo kumenya.
Timao irongeka Meru town irongeka na Maua irongeka kwa nande very soon manto yato yabwa ile ikethwa cie different from the department. Iunio njira governor au nio to twakinya lakini thai when urambiririe already because for the first time Timau municipality came budget nenengeri budget chayo. Yes. Maua municipality nyayo came budget nenengeri its own money. Kende ndi chumba ku manage Meru inyayo ina budget yayo. So inyewe ni tagariri nene sana kenda tuchia irai wetu autonomy. Babu na ndipo ya pole lakini bwena aya twete kenda wano ntomanzo jothe yakabweto tena ndawa gutubwa. Babu na ndi bara baitangu engurukie kwaria. Asante. Ndawa na ndi atwete ara nyongo ruma abare ku daktari lakini turombere kuruma rumura kidogo. Ibwa sana gavana. Batu twete itakuwa kama no gavana. Ano tuikitie kwa kama no. Mbere maringi tware ya gwikibau tutona ke 20 million cia ndawa. Bauga gikeja na ndi angakejere bwakira kyo gututwira angaigetire masibitari me tutamenya ari ndawa cionthe cirejire madam gavana kana na ici eco turiuga kibau kira kire ijietaga madam gavana into kira gikitherwa kirio akwitherwa gutina coverage media lakini kwendo wakishira ndawa cionthe cieta masibitari yetu jonthe iji cia nyuma cia 50 milioni turetitie ndawa cia 76 milioni lakini KEMSA yareta cia 50 milioni kwa kuthugania KEMSA getwete o donation ari KEMSA batitwete o donation tugurite na tugurite ndawa iria in fact ukija kwambiria mwera yeje yaku thirikari yaku twari na about 133 million cia KEMSA ira tutarite na cionthe cietherwa ciena ntuku wererera andu kana thira andu no tukarea ira andu no tukarea na ndi batu ndawa ira cia 100 million ira cia mbere ira tutathinkatirie kimbox wa kimbox icio twona ya katubeci uticio tubeci ndawa cionthe ciejira na cieta masibitari jetu jonthe ina te baruga bataciona ichiejaga nontu mbere mama ndego amaja fika kwa hii kikao mbere mama ndamgavana aya kuja wa mugunda twina timu ya monitoring na evaluation team irera thiurungagia ndawa hapa na pale na baratigaira bagwita na inyathai batathiria nontu tugite igeta monga sibitari ukiwa monitoring director zile cases umesikia za madawa from mwanze kupeleka hizi umesikia cases za aina gani? So far from exercise, because this is the first exercise tumefanya, so far so good. So good what? So good in terms of receiving and delivering. And in terms of previous receiving and delivering? Previous there was kulikuwa na a lot of stories. Those are the stories we want to hear. Kuna report tutapeana by end of next week because we have to compare whatever was there. Ebu tungenyolele one of the report even before giving it out next term or next year. Thank you, Governor. I think from the exercise that tumefanya saizi, kuna from the invoice nimepata deliveries from KEMSA. Kwanza tuli receive madawa yote na tuka confirm. Then from there tukaingia the next part, the next exercise for distribution. Hapo tunajua sasa mlipoanza distribution, mlienda mkapewa stories za aina gani hata kama ni hearsay? One of the things walikuwa nasema jawahi na hizo dawa zijawahi fika. Zingine wanasema box
kuja zikiwa empty. Kinapigwa picha kimboxi na hakuna kitu iko ndani. Quantities kama sasa kuna dawa zinakuja zikiwa kwa box kama ziko supposed kwa 4 number inakuja ikiwa moja ama 2. So in terms of quantity not delivered. Na sasa kulingana na vile wanasema na hii exercise tumeanza ya kupeleka sisi na tunahakikisha moja kwa moja, unaona ni gani inafaa? Excellency tuko na timu yetu ya sub county administrators, the ward admins, end users, madaktari ama nurses, kuna timu ya monitoring na maybe madaktari wanafurahia hiyo maneno ama wanaona nisumbua? Excellency wanafurahia and we are so happy to receive. Kwa hivyo madaktari wanafurahia. Yes. That means in between daktari na pahali natoka hapo ndio iko kizungumkuti. Sitaki kusema mambo mengi sana. Maybe Your Excellency, na nikiongeza tu kidogo, watu kwa nini wanaweza kuwa wanasema kuna dawa ama hazifiki? Ni kwa sababu ile operation ya KEMSA kutoka headquarters ama Nairobi pia kuja wakati ambao pia watu hawatajua kama imefika, although ni wakati wa kazi, na kuja kama normal delivery, zinatolewa zinawekwa kwa store. Lakini sasa kwa sababu waome, sisi tumenunua madawa Nairobi KEMSA, imekuwa loaded KEMSA, imepelekwa kwa hospitali ambayo ni over 200. Uko sure hizo maroli zinapelekanga kwa hizo hospitali zote? Vile si ufanya wenye hapo mbeleni zilikuwa zapelekwa na wenye kupokea kwa facility wana sign to document then tuna receive. Nani anapokea kwa facility? Watu wa pharmacy ama the in charge wale wako. Na hawa hiyo pharmacy na in charge ndio wanasema haijawahi fika tena, kwani walikuwa wanafikishiwa gani? Maybe kwa sababu sasa tuwaiweka kwa uwazi ile tuwaleta pamoja ward admins na pia MCA na community ama committee members, sasa ndio inaweza kueleweka kabisa kwamba zimefika. Is the exercise good ama ni tunatupa mbao? No, it is quite okay and it's quite because tuna involve public. Wajue hii pia mari ambao pia ni yao, kwa sababu ni pesa ambao zatoka kama tax, ni na waweza kuona na kuwa participants ya hii exercise, they own it up ama wanaweza. Mbona mko mnafanya hivyo mbeleni watu asilia dawa? Hiyo twashukuru kwa sababu pia hiyo mawazo umetupea, tuona inafaa pia kuelekea hiyo mwelekeo. Ndio. Asante wa Mugunda. Ibo bwega ngavana. Gitumi kuga ndawa ichi kinyagi masibitari yetu. Ite kinyai tumire ugo kinya. Hara ite kinya, hara mbere ita kinya. Ne nguga ngavana. Rwari rurunde matwari agicoirire ugo turuthikirite. Ibo bwega ngavana ingo thikirite ru. Lakini angwenda kuga sibitari yetu kuma September mwanka nandi already ni treated anto 2,130,654 people, patients. Na antu baba inge ibeta bakona ndawa sibitari iji. Kwa wito improve tena antu bara to treated. Nandi for example sibitari ya Muratha Nkari ena ndawa ingana. Muratha Nkari teruguri Madam Governor. Kabo arugurira sibitari bo arugura sibitari ine ratu twena yo Madam Governor ni andari tipangugi tutina tupangugi bagwitangugi bangani kwina inya maternity nyingi muno bo arugurira ni kisibitari na bukirugure tena nurse batu na ro twatinda kurugura sako ya solution sako na deputy president twarugura sako tuona inatera ina mashini ina wakulingana mbisha ina wakurugura county ina kila kitu na mwari warugurwa kanto bararugura sibitari na ibene tikiti etene ringi karugura tu sibitari for the sake of gurugura tuturugurite sibitari ya Muratha Nkari Madam Governor na tena ina kabao ifoma ya ruguri lakini iteruguri officially na nyatha yite go operate na inyato itugite mwaka jo yete kwina facility nyingi mono tugekira equipment especially the labs non tukurugura na dispensary tena lab
itutethia na itwikirite mbeca ni kwenda kwira inya MCAs betu bubwega muno iturugire tutiaka cibitari ingi njeru ondu cibitari ira twina cio ni ikung'ana na itumirwa na itambiria gwitira itatumirwa ira nyingi itutumira na twina maternity nyingi muno ituruguri na ici kwenda antu bangugi na itwenderea gwaka cibitari njeru itutethia mabana gavana na ndi batu twaonere milioni 50 turagurire ndawa cia milioni 50 na twatigie milioni around 26 million na ntuku twarugura daktari wao meugire ibimio biiri bikuthira ile ciejete. Hiyo naweza jibu, Your Excellency. Tulipokuwa tunaongea na KEMSA hiyo siku kwa hii wiki mbili ambao walituambia tukianza hii mwaka mpya, kwa sababu hiyo pesa bado iko kwa LPO ambao lazima imalizwe ili walipwe, bado walisema to make the order. Tunaitanga back order ama kurudia hiyo order ili waweze kumaliza. Kwa hivyo ni kama lini? Sahi kwa sababu wamefunga mwaka, walituambia tukianza hii wiki inaokuja to make your order. Na kwa hizo madawa timu ya monitoring inasema hakukuwa na madawa ya watoto. Ndio kwa KEMSA tunaoda ile iko kwa stock yao, na kwa saa hii hawakuwa na watoto na kadhaa. Na ndio ninauliza, are we not supposed to purchase from other sectors ama other farms apart from KEMSA? Vile tunavyopanga kuelekea mbele, tumeanzisha ama kwa hii mwaka ambayo inaisha leo tushaanza contract ile tunaita contractual framework na wengine ndio tusirirai na KEMSA peke yake. Kwa sababu saa hii mwaka ingine inaokuja tutakuwa tunachukua hiyo pesa ambayo inabaki juu tunaenda kwa wengine. Tuliacha mkiwa mnatengeneza policy ya mambo ya FIF. Imefika wapi? FIF ibubwega Madam Governor na FIF imbikire ategeri betu. FIF ikuga mbeca iria ciuka gwa cibitari kana cibitari cionthe mbeca iria bakorektaga abwiri tutumira mbeca iu au mbere maitu thithitie policy document iu itwetire twakaranthi guru na MCAs ba nyumwera ba sector yetu ya health twetire na guru itwabaikirie no ntuku ithatu na twathithia na betigirie okurukia na hiki ndukira kigitigerie Madam Governor igwikia kiri cabinet kenda cabinet ikurukua ya kurukua ki cabinet ichoki ikuna ndikiri assembly kenda assembly ikurukua kuna ndi assembly ya cabinet ikurukie assembly ikurukie hospitali mbechirie kurogote gatumairo yongwa kugura ndawa hospitali gatumaira mbecha ciayo kugura ndawa kikana kwina mantu jangi ikathithaia kwina mantu jangi nya kuri antu bara betherwa batiandiki permanent ikabareaga kugura indo bingi biri bikwendeka ta irio na ndi budget yetu ikubaringa njeki kubaringa njeki twabongeira in fact twatega ta hospitali ta level 5 ni ukorect mbecha njega muno na dai ina mbecha kwi it's correct how much currently level 5 ile wanaokota per month inafika 14 million. Alafu kuna ile inakuja polepole ya NHIF. Hiyo haikujangi regular, lakini on average wanaweza pata inakuota pesa inafika kama almost 8 million. Kwa hivyo hiyo ikipita ianze kusunguka hapo, hiyo story ya madawa kukosa itaisha. Kama vile FIF imeundwa ni ya kuimprove now the services. So hiyo pia watakuwa wanaongezea madawa ambayo hatuwezi. Niliwaombea pesa kwa president 500 million. Na ingine tukaomba level 4 ya Nyambene. Imefika ama bado haijafika? Ibo bwega Governor no turombere mbecha 500 million cha level 5 na mbecha iu ichi kuthithwa ni Ministry of Health no turombere ingi cha Nyambene Hospital indari kwa Ministry of Health mbuga 2 weeks ago na bambira ibo factor mbecha iu kiri budget ya 2023-2024 cia Nyambene kana cia Nyambene ingi cha level 5 atukendea kuthingata lakini chaandikirwe baruka kuma ofisini ya rais mwaka cheta MOH na itu ku mwaka juju 2023-2024 tukadha tuena magana ya 500 ya Nyambene na 500 ya level 5 wao at least iwikania na kwena Nyambeje ingi cha kidongo 50 million na nyajuba rejire nya kuthima na araba atwakira nyomba china nyomba ya ana
na maternity. Na Githongo ila tukwaka ndiro ni uchamukua. Kwa hivyo monitoring bado utaenda kuangalia Githongo. Hiyo inajengwa hapo na ski inachemshwa. Kwa hivyo sasa uende uangalie hiyo boiling ya Githongo na kuna boiling nyingine inaendelea Timau, uangalie hiyo ya hospitali. Na Githongo ere akuye kuthira yu monitoring ba. Nye thire chamukua ga chamukuru ga. Ndio tukua antu ba monitoring bete bwate kionande tore akuye kuthiria. Bonge na bubura mpomba kwira Meru nyambene orindi no turuburire wondi imwe ya arume. Na ara gwita warare. Na nyambene gutatura na wondi ya arume. Kwa hiyo ni improvement yene. Hiyo ni improvement yene muno. Na in the next mbuga 4-5 months together tukurugura wondi ya arume nyambene level 4 hospital. Kuna ndene nyambene together tuina ya maua na ingi twine orare. Na rare imwe. Na bubu tonekaga iri batura. Tonekaga iri tutura kureta antu bonde ajo level 5. Level 5. Na ndio ni improvement. Asante makofi kwao. Ili kuongeza kitu ingine moja, pia Timao tumeweza kununua equipments za casualty. Tutakuwa tunaifungua hii mwaka inaanza pia. Ya Timao. Ya Timao casualty. Na pia kuna Mudhara theater. Pia tumeweka equipment, tuko karibu kufungua pia. Nayo pia Lifaro Hospital the level 5. Tunamalizia construction na tumeanza kununua equipment hiyo ya juu ile tulikuwa tunasema private wing. Miadhene nini imelala pale ambayo yafunguliwa? Miadhene ni compression ya ward block. Although pia inashikana na hiyo ya KMTC, lakini pia tumeweza kutafuta hiyo contractor aweze kurudi site. Lakini tunapanga naye kwa hii mwaka inayokuja. Kwa hivyo atarudi site? Atafaa rudi site. Na asiporudi? Asiporudi site sasa tutaangalia pia through the rigo tuone vile tunaweza angalia hiyo contract. Imbie ngipo dite daktari George bata ngintu kingi kira tukuthithia thaa iji cibitari cietu gwi cibitari tugwikira oxygen anto tutete twika mata mitungi tuthithirie piping ya oxygen akinyomba kingi bwagite kingoro bagitiujura miaka nende iri gojura gege gojura mwaka juju wa 2023 2024 ikethura kyoju no tumenengerete 100 million actually 150 million ko kiugi kakara kujura na kenda ndiko congest cibitari area na ibo tuingirete barabara cia gutonya na kumara ire bwa turugurira barabara area niyo cibigwita cibitari ithitwe ni antu beta wa kura igoro indiraria na director general kura namba kikishira within the next in fact ambirite this week pakethura bakuthiria lakini ndio barainga mwaka barali na challenge kidogo lakini hiyo wingwete kindete next kwa udu atukarugurira barabara area na ithirwa ikirirami na inya area ingi kwena masibitari area amata kenda gutuika antu kwena security kungana mata thukoria antu barondi eja mtorondi utwira bantu batwikira mata jau mtorondi. Asante sana makofi kwa watu wa hospitali. Lakini madam gavana mrediria tia mbugio ntu bomwaki enase zibeto batio complain bara bo complain ni antu baka imono bo complain bara bakuga bate kuona mbecha kwa utebonde bo complain na iba kuga ibweka sana nontu bakure wa mbecha nontu batitura kuona mbecha gitale bo complain utibaye nguge kurita antu abakara bate na nguge ba complain ode tukaba nguge gwita madam gavana iba tambe ni boya gabombe kwa daktari betu na nyumwera na antu ba yetinguge ba sibitari iba chiumite muno na bagito nguge njaga muno madam gavana barana bo bate na igwita jaba ubote to bongera nguge ima na ndi mtu akomba kwitho nguge na inya. Thank you. Asante makofi kwao. Watwirire mato gwakania igoro turari kiagu twatarirwo mataja kiagu andi mata 10 igita kimugira kana pingi na bwatwirite tuboe biumia biere. Okay. Mongana ndio te mataja gwakana jari kana kinusu. Thank you so much, Your Excellency. Watu thomera jonde twire ni kimataja te gwakana. Mata itubangirite utuna program uraja uthithwa. Watura kubangire ndabugurire kigari kina kiongo. Thank you so much, Governor. Nonto to date itumbete ku repair mata 319. Kumarira twareaja the last time 319 yani magana jathatu ria 19 na ito kumenya kwina mata jaraja tugwitangu githai ni mata igana rimwe ria 12 kana igana rimwe ria 12 njam nei njam
Njam ne okay. Mata jara ina levels inyinge cia urajira thuki. Kwejo charenda go senchua mita, kwejo charenda go senchua 40 to kwetu gadget tutwa twikutwa battery. 300 ne gitaringana mata. Within 1 month kumarira twaraja. Ko yo jatigere gana yagaripewa 300 divided by 4 uko nambi 75. Toja another 1 month, yani 1 month ulipe 300 na matai kana alafu 1 month again. No, okay, ni 2 weeks kato kuwa by the time to keja ku report aja kai 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks to te matai ate kwa kana. Jakeba yagia kana. Kwe barabara ichamuketu nyinge mono kia goitorero barabara flagship ne chamuketu nkando leo twale ituga barabara etathithwe bwana Kimathi patia Kimathi. In fact ya nkando na aria gugwitwa athwana kwe barabara ichamukitwe flagship na aria gugwitwa kanuni kwe barabara ichamukitwe mechamukio ibukuria gabuthi kuria. Okay, your excellency tia mpambele na yuje oshamukia. One of our accomplishment yato thithiti as a department to ongeletie ikiri barabara ile 45 kana ile 45 ya flagship ituleketia barabara 42 complete. Na kile uichamuketu iuchi yako chamukua ya kwa muungania gwita nkando. Ali 42 ni nyingi no tuile chamuketu entaliri no 10 ka flagship shiringana. Ile ina problem. Governor Waziri denda director monitoring. Ute barabara tukurea kinyemwe itiambite igukurukwa ni monitoring. Kou nkisaina payment voucher. Kwitherwa mbere monitoring pakamba kwithira ibetirite 23 kilometers cia Kiago as I read yesterday. Yes. Paid or not paid? Kiago we are processed. Why are you processing? We are processing because it was road opening and grading only. But there was no maraming. There was no maraming. And I want to state this. In the previous 2 addresses, irato thithetie aja. Inda ugere barabara ya Kiago, tueko thithia kilomita 11. Na hiyo inge cha on fund nacho tuongera kilomita 12.4. Tugire ikeja china fisi ingi yeijire emarami. Na nenda mumero ete ategere aranda ugire ou previously kwe briefs ira twethirite tukiugira. Na twerwa barabara enge 9 kilometers. Yes. Te eto ne national government na babu ibo gune kamarinya kabo guito mane. Waziri no erese au. Okay, your excellency, barabara eje ni barabara ina economic importance kile antu wa Meru na i barabara connected kuma Mojwa eja Nkobo niyo antu bitare ne national government dio tukulikani achia county tukiatata cia national. Okay, antu ba kulirere your excellency kukurukira kire MCA wao babathikira wauga baba ni ana baku nuije gote mtu wa county na gote mtu wa national. Oga baba ni voters baku baka. Na tweka ile chiondera minuntu to county no national. Your excellency, in fact if I stand yo thitherua no tutega ni injustice leveling yo thitherua kenda anto bomba go. Riba tu kwenda ku mix issues we should not mix. Kedra barabara national government niti were national government no to tithirĩtie ciato cia county government tweta wiki antu bangi ngugi ukethwa tuthiranĩtie ciato cia county twatwarie kirima lakini no tutathiria barabara cia settlement iria cia county government nikito tutwarie kirima ngugi. Okay, your excellency, antu baba kaba kulire na watu wangugi watwira tumenyura njire wigatwika passable go it was under your guidance from the MCA. It is a boundary road. Itura kugeranirwa. Ikwe boundary kuma Mitungu ikeja Mojwa igitie Mwanka Nkobo. Na kirindi giki kionde antu baba Meru ponde baba keja kwinama muthikine kwinama kunde. Ini highway yao ni super highway yao ira batumera gwita Nkobo kana bakeje nyathokone yetu ira imujwa. Antu baba baeretera marigo aria na bakikinya marigo na aria muntu wetu revenue no kuigwa revenue yetu ni increasete ibeterete tubaria nuntu bokunika marinya yare na barabara eje ni obakwijayo bejete thokone mujwa ni nene mono kou riria twakarire nthi na antu baiba ibarerete inya TV ne mono twina mheshimiwa wa Kiago Simon Kiambi mbere ta South Korea twetire twabathikira
na irio tuikirie mashini yetu ngirenda tuga barabara eje kira tukathithia mukiaria na bo ibo aberere jete tune national itwaberere kabisa indi bibotetera itwaberere ngavana na the next time parira ethro te county tukarifa kimujumbe kethera ne county tukathithia twacia ngugi cia barabara iti cietu twambe twite cietu ciambe cithire twathiria gwetu riu tukomba gwita gutethania musaanda angi nuntu inya bara tutethia but grateful tukuigua ngavana tukugwathaniro kabisa na ndi barabara iri icamukitwe cia flagship na also cia ward ning'ana butikuria na ning'ana bo approvete buria. Okay, kwina barabara tumbite go terminate ya Kiegoi nonto bwa okay hostile environment iria MC achocherere aturi banare contract ale makugita ko Kiegoi flagship yu twatiganire ne nonto MC agucina nto bawe ba hostile kabisa mheshimiwa gavana. Then barabara ya Thwana turandika termination notice lakini contractor na raugire akuona ratu kwenda ogita nonto period itayo thira araugire kuma Monday achoka site unijere nande kwina enge ya kwa mungania gwita nkando ni chamukitwe na kwethwa kwina complaints thaiji contractor na acoke na kuthithia repairs kwa nande ira twina cio ingi 40 something isibui 42 hivi sawa kwa nande tukambiria Southimenti yes pentu kuitha tu yes tuambiria Southimenti tuthute ngari no tikurungama your excellency twina kiratasi tukauga choa kilomita 4 tukona isibui choa tukejange tuthirie wandi cionthe 45 tuone ketha barabara wirio sure your excellency we in agreement yeah your excellency flagship ikaria te you nande cio kare flagship te wand yeah so far antu bara tutirite barabara ni batatu Kiegoi Athwana na Nkando okay keiraite complete ni ithatu Athwana flagship Kiegoi flagship na kwa Mungania Nkando road flagship the rest are paid for the two those are complete for payment yes you are tena issues ya mukandarasi ya jakulira na kinya tegeriba kuigwa kethera ugwo tumite Kirua nari ara barabara Nkando eri kethera ugwo tumite Athwana ara barabara eu eri mukandarasi achokete mandi kethera tumite Kiegoi antu bocio ara MC acinire antu barabara eraura wadi winge cionthe kuringana na officers baba riuga barabara wi mauta tukeja gutega asanti ward fund kiongera nini governor with regard to payment kwa inspection yenderete barabara cia Gembe North iranda riratwara azozo ria mwisho tugire no ntubwa kwithira bora geography na rekari na ikwaura barabara ici enderete na contractor bakethira bakirikagia ngugiu coming next week na directorate monitoring kuyo gwakite buthongi muno kangeta tukanika rui hiyo imeisha ama bado hiyo irathirire goro asante okay and now your excellency wandi barabara cia wandi ning'ana ithiretie ngugi cia heshimiwa betu we mheshimiwa utare barabara heshimiwa bonde ibare na barabara heshimiwa bonde ibare barabara yes ya that means by every ward twina barabara ya governor na twina barabara ya mheshimiwa ndio hiyo barabara cia governor boga chidhiretie 42 remaining 3 na ingi kidogo kumalizia award cia ward 60 twina one fund project twina at least 276 kilometers ila tuleketie across the county. It's average how many ones? Around 60% of the 60% ya barabara cha one fund kinyacho complete. Lakini for the delay ile kiwandi tekere flagship. One fund china ila nyinge chia mbele je ili ndirend kana isereri na ndetumbete only kuthithia 276.53 kilometers. Na tugeta na monitoring na hiyo wa mugunda ushukue vizuri. Tutatenga siku 3-4. Tuanzie Southimenti mpaka tumalize Gembe North. Barabara mbili. Ya governor ni ya MCA ni tukiangalia moja kwa moja ndio sasa kama kuna mtu amepitisha barabara mbaya mzigo ni kwake.
Asante. Sawa Twitege gitengo kingi kienu kiriko. Katiga mbele twitage gitengo kia mata tiga mbuge Mata ituthiririe tuga bimwe biri bukurikia. kambuge the 7 accomplishment ira tuthiretie as a department ira tumba guchikumiria cio mbele ikuthithia 42 rounds ke out of 45. Hata hiyo hata watu wanasema hawajawaiona matrakta tena hiyo marisabu. Sawa your excellency. Then kwe barabara ya karita ke rumika na yare miko ete barabara ndagasha yare mikosi eta wati Mau Riverside Branch ya tura yakwa ekagwa Kwarugura iziti Jumaine kana ile twite kurugura. Your excellency tuka banga sayo ya Timau. Yes your excellency, that's a big milestone. Na nde kwene jinge kwena crane yeje wa launch ntuko yenge ira krokire kugwate matawe guru 18 meters geritia mwaka itoneka kaire ne ikyo kiraja kibio nde Kenya. That is very good milestone. Kinya ko install mata 45 in every ward already into history hiyo ni kabati kaende connect na itorete antu ba Kenya Power. Asante. Aya kwena manus kwena marinya jare town kwanza ya town jabwere 100% hiyo ni A+. Yes your excellency. Asante. Then kwena aria kwangu kwa aria maua watura kweria kwaura iria rikojura antu bagira waona ka vote noteria rire augaire. Alafu your excellency ke traffic light ke mutino kangangi kana CBD that we are tuge around 20% in process onto the in designing stage to now in this coming budget yetu kwamberia tonight tuamberia narua tonight tuka accomplish mubango jwa traffic light in town. Then your excellency no lirikana traffic marshals bikibiki ya traffic marshals ituje ichia inspectorate itwe tuokorere under the nini ya transport barabara isienu na ndipo na gutegia njambo okorea. That is an accomplishment also and you excellency. Nande uraka kuga atire as a department we ready for inspection no itumenya turi under you mbere ma tuliamba kupongeza department yetu ya transport nuntu for the first time maragita ya kuonwa mashinani. Thank you. Barabara itora kwiro ni kwenjo lakini itaonekana ikinjwa. But this time barabara isienji na itogwetekana isienji na gitare kai tugita itoto no tutidwa tuenjete barabara. Hapo ni heko kwenu. Na mmefanya kazi mzuri sana na tena bidii na kuwa very fast. In fact antoveto hata hiyo unasikia nikikaza ni vile ninataka speed ingiane vizuri ya 400 na maendeleo kabati kaende na iwe super kwa ground. Excellency. Antoveto bainanje ito basokeria nkatho muno no tukwiro bagwitango Saturday na kinya Sunday. Like the other day ndeti obariungira on Sunday. Ito baruma yana kinya batu twingo tweta no tukaba promote. Alafu okay. Okay, you right? Tikira ugatinda kunoga Biblia iriwa ikire mai gakune kwa muromo. Ende mami ne kune kwa muromo. Nande bogeta ita boka roma na bugita ngo tutina makosa. Lakini goba kwenda kuroma ba mami. Pa unapoibo tukuga bagoka Mungu utike bakona. Nande kunda eniga sonda bugita Sunday na Sunday utuko na Saturday. Asante. Tigo mchanura ugo wengo guchanura na. Uga ikweka bando ke wananchi. Ndio. Wananchi atori beto ba Meru. Yes. Iba kututetheria ku inspect barabara chetu. Ta barabara era ina problem kwene. Iba raisire alam na tuomba kumenya kuona. Ndio sika ndabere kwa sija manaye. Nande nara kwena problem iba kutwira na tugeto very fast tukagana chief officer ndeje oningeta ndeje yange bandamana amuru andaringire kimda mureta wachoki biuria ya maandamano. Sure your excellency. Na iti ambuge narua itwerwe tukwewa 734 million ke department ya roads transport and energy. Tutura kwenja kana bukadithio karabati bwana ora mino ithano kana ithanthatu. Na tutura hamwe bwana Kim. We ni mtu super mind. Putemba kuthithia design tuthithia turami tutena goro tumakithi na cia kwenja tuthithia in faces. Gavana mwaka jo twirigirite mbecha ira ciaurire cia Kenya Roads Bond igacoka na kwe objectives imwe mbecha iu ithere riu tukugira igwikira rami na ja maturene ira cia low volume
na ndina mambe chira chieja kethira chimpongeri kwe iji already ukwithira no kwallocate kwe department itukethwa no ndene ya constituency twina Karami nyaga kilomita 5 Centriment Karami Bore Karami tukambirie nandi ku move from Maragita jarea tuga change ya tugeta angi. I want you to think along that line to move from Kwenja to Kirami. Thank you, Governor. Yes. Na nkenda mono propose to focus kwa municipalities chetu ile anjero ile iko kama hapo. Twambanirie na yumbere. Twambanirie na yu. Twikira turami mbere. Twikira rami. Twikira rami mbere ru tutonya mashinani. Tunande tutonya mashinani we taunira chetu ile iko nene. Na ingo bucokeria nkatho no tuba ku open barabara itaruguro kumegitere Vasco Ndagama. Thank you. Negitere nu. Muitaruguro lakini this time ishiruguri. Tuga implement manifesto yetu kabisa. Na ndi naru antipo anda munopo ina B+. Thank you. Asante. Haya, tunamalizia na pate after pate. Bai bara babiatho ake batithiria ndagika igiri no ntuboi bandira abiatho. Kintu kira buthithitie kia maana imantu ja kandi cia akuru ne kuruba miaka 70 gwitia. Butethetie bangana. Thank you, Your Excellency. You look very smart. Thank you. Asante. You too. You look wonderful. Yeah. Eta kwa daktari Faith. Ule wengine weta Chief Officer Monica. Yes. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Our department to uga zitwanenkanire cards ke antu bakuru 300 cards. Asante. Chia NHIF. Ishi kuitangu ito ndoma ndikana istagi na. Chia mbete kuitangu vi already. Okay. Because you are already in collaboration na NHIF ya Meru na Department ya Health. And at the same time ituombere also launch Mwangaza policy. And we are very proud about that. Being one of the policies, one of the new policies to mbete kuthithia ke department. Policy wiriuga atia? Na di policy unande iriuga ke mantu ja gutethia antu bapate guchiomba na through that policy county government yetu ikomba gutethia antu bara bate kumba guchiomba na kubaukiriria kinjami na plus apart from inyako nenkana NHIF cards you tugatega mantu jange ja maingi ja ekuru jara tukomba guita as a county bukaba ikundi mbeja ikundi already we are already working on that started yeah yes. We are already working on that. In a year to anenkana era chia nominated MCAs. Iniuria ba ingi batareta ikundi ciao. Paraga kureta ajukie ni maasura jaja kuenda utumba ukinyiria mtu mbesa. Kethira MCA no mwere kanya ari nominated areta ikundi ya ntura ciao bitetheka. Kapo thekio Nandi with your directive, Your Excellency. You malizane na huyo uchukue yule already. Thank you very much, Your Excellency. Alafu also ke mantuja PWDs itunenkana ituthithitie assistive devices ija kuga tumete turea walking sticks na wheelchairs tuthithitie procurement already nandi chieterete ugo ku launch also nitunenkanirite mbecha chia PWD sacco 5 million already transferred. Alafu also ituina mbecha chia ekuru 24 million chia sako antuba mawathe ibaije mbecha cia ichikiria account na ibaije ora basesa mbecha yu enya tuina meriti ajare aria no confirm na plus tuina sports yao ya bergerite withdraw next month yes alafu also ke mantuja youths already kabera ito agwetete kisa games twathithirie na twathithia mantu ja thai to already upgrading of Maua Stadium the first phase Kinoru ile tukanengerwa na ndi Kinoru hiyo ni kama tunaita ni tumbo joto kwa sababu mantu ja Kinoru bado itweterete our president nyarira twari talanta hera enda mwerite na yeja kairi na agweta atwiraga tutethia Sports Kenya bando batetu nengerete nditi ya
Utirima na Kwa Kinoru tutumane nja sport Kenya. Ari kabisa Kinoru tutumane nja. Na munkare ya sport Kenya ika over to county government. Yes. Iyo tukethwa twina ruutha rwo kuthithira tukwenda. Yes, nya event ile chitho chi Kinoru bari ya sports Kenya. Kwa utu tuli ya event chi Kinoru. Ari nya batu tuiwa tukenda gutumira Kinoru no mwanga twire sports Kenya. Tukabarea. Na twenda kuthithia whatever we need to do there ibatu tuithithagiria. Aba buimba ira bakiuga county government ikwenda ngai kuthithia. Na ndi bau betho bate kumenya your excellency. Kwa Kinoru kuma gita wa Kinoru kire under sport Kenya. Yes. Munkare ya thirikari nene ka over to county. Exactly. Neta thithio. Yes. Nuntu nio Kinoru gitathira to the standard ire wiri kuthithio kenda kia handed over to us. Yes, na tutikwenda gutumira mbeca iria cianenkanirwe tutumira mbeca cietu na already mbeca icianenkanirwe ki national government cia kurikia kiwanja cianenkanirwe mbeca nyingi Kinoru kithithio na gitathithwa. Yes. Tukeja kunengerwa gikari uga tugatambwa milioni 200 na mbeca iciariti. Yes. Kwa tukinyakinye bambe bathie batunengere. Twetaire kidogo na ndikenda tugatumira mbeca cietu ciurotheri. Alafu already on the same our sectoral committee yetu ya youth and sports MCAs nandi tukwenda nandi bakwenda kutwambirie task force yu ya kurumira mandu jau ja Kinoru stadium. That has been a debate for the last after party ni rikuirigite na ndi party after party ria tuthithetie so far Kikoska ituthithetie already the first preparatory meeting ya Kikoska. And it was very successful. Wejere batega iwanja cietu ciothe ile Kikoska kireo nandi Kikoska iketho kiri in August 20th to 26th mwaka juju. Yes. Tweterete ageni bangana ageni bara tuko expect ni around 12,000 in Meru County. Tuko ingana tuko 6 kwa wantu badithie mikawa nini already we will be meeting with the chairman wa August tweterete antu over 12,000. Yes. For more than a week. Yes. Kikoska iketho akiri ndene Meru County. Yes, all the for the first time counties. Or for the second time. This one in Meru County to be for the first time. Yes. So we are blessed. Yes. Nontu bagitumikia urungameni hapo lingwa kabisa ni tuibothongi. Jenga piga wa picha wakiwa smart hivyo. Kwa baba tuleterete Kikoska for the first time in Meru tukiwa na wageni over 12,000 kwa mama wa nguvu. Asanti. Agriculture. Thank you, Excellency. Bano baligaia. Ipo ya Your Excellency untupo tuita tuidiyetie lakini maendeleo itu number 1 ki maendeleo na ibu na mbeca nyingi na ibu na mbeca nyingi kuchukira nkatha untu mbeca nyingi chito ntubwa uwe itare wa gavana no bite okaturia ndona baile baberu para bopito to around 169 million ira chumbite kuya na yekro budget lakini ito kumanya bura yeta tutrero bugeta bwo ke budget but to kubida michamanio mbere mato ugire bushanja mengombe gusi kuro bionde. Thank you. Uniendelete gavana ibo shanjama nankwenda kuripoti kuma ke buruti. Yes. After mumoyu kwa chini. Yes. Ndabori bukona chacha mibambira batabona. Yes. Bora mjafika huko. Gavana andipoti nkwere mwaka ruari itopete datu mtete ngombe 73,240. Utete 73 mena oshioneke ina average ina butete. Alafu kuma mande to inaira to ita phase 2. Itwadhiria phase 1 na ntuko 11 ina butete. Ito tutitite bure. Utireta bure. Tutitite Tigania West. Tutireta Tigania West. Na tutitite party ya Imenti Central. Uitite Gembe North. Itutite Gembe North. Wadirenia ne Gembe North. Udirenia ne Gembe South. Yes. Udirenia ne Gembe Central. Yes. Udirenia na Tigania East. Yes. Udirenia Tigania West. Oh no, eno tutite. Udirenia bure. Bure tutite vile yonde. Udirenia North Imenti. Ni North Imenti tutite. Central Imenti. Central Imenti tutite. South Imenti. Yes. Kwa butieri kudatu ke nine ones cheto tutite only 9 constituencies tutite only 3 constituencies idatu bukadhiria reno nto tora ambiria mande ile tokambiria ngweu tariki idatu na tokarani onto ito chokira nkatha onto ndawa cheto chekunia no mbere kutulobira ndawa ingi ciareto ni agriculture ciareto ni department agriculture national na ciangana tochoka to nyangari
Tuba kumutira ng'ombe shindano na punda na nguku na mbi. Yes. Pereka kumutira rwenu ntu mantu jau devolve na iba kugeeto batu tu county government. Anga excellency bwega batu for the last 2 years toteomba kutithia exercise. So this mwaka yu nio unite history. Kwithenya tumutite ng'ombe nyingi sana mwankaru ari na ngochura nkatha ni untu bwa 14 mantu eterari kuo yare kura mu miaka 11. So mwankatha itutite bwega na next 10 days tukatha tukutrenia na everybody. Pesa iyo tukueja na mono isi akaua, urimi okaua, o majani no ikwachi na biu bingi ile bakamenyo. Ibwega sana your excellency kambuwe ki arimi bakaua mwankatha itombite kwa na 83 million. Bakawake. Aba ikwachi. Ito baikwachi daibati tubakira aggregation center. Bamira your excellency kuina challenge ya Bechechamira. Ikwari na Bechechea ni kume national government. Na Becheira iteombira utumika burachi ya batutumika. Na ndichi jigireti ingezi eja. Na ndi Becheira ndi na baruga ire yumure assembly ikwenda department yele sana tatu kadhivia. Tubithie research kana tumbe ku investigate na Bechecha tumirwe. Isako yana chichemira tuna chomiru. Tumbeche sheri. Mbeche chari nyingi chari over 200 million. 200 million. Ichi atumikire From huko. previous government. Yes. Chianeka lilo antu bamira. Chianeka lilo chebuithia sakosa tubayo mbecha itina process na ite ombocho ke kai marando ni. Ndi woka anjira na ano tareo. Na ndi utareo report ya assembly kwenda kombe ya miandrezi brebati kenda mbera buraka wakari na ke leaza na department ya agriculture ndari na officers bakwa barabara ari kum before itokwatanira kenda mumba kuthithia report mbere weeks rampa in assembly. Yes your excellency. Ujo ndetera kali mbira unaonea hawa wa jamaa sana. Sasa wacha nivue polite. Patia mwenzako sasa tuelezee success story. Your excellency ko ibungu ankwendo chukire kadho na ngikwira ki mandato bakubithia mane this year ko ina thogore to andarene netu credit ni department ya agriculture tumbite omia 97 million na niri Toma bilia nyako lingwa mbija mi hata sija. So bakora ni umbite ko yura your excellency yuko lingwa bicha. Siko na be smart. Hata wako smart sana. Thank you. So makofi kwao jameni. Aya na ndio tueleze ni success story. And your excellency pompere kabisa para tumbite kudithia na tuibo tuina batu thematic area inye cha agriculture. Tuina taita crops, tuina livestock, tuina fisheries na veterinary services. Ki veterinary services inkwira arimi betu ba Meru utwethe tumutite ng'ombe na itubio na kuru na bibionde na itukuendelea. Exercise ile tioneka ringi wina bombere itioneka for the last 2 years. Na mbowele kiri arimi ba makoyo ba Meru. Mwankatha itumbito tete arimi ba makoyo Meru mzima na bapitiria Boritani na itumbite kwitha twina ndamu ithatu cha makoyo Meru ira tukite to fingerling 66,000 na kimakoyo bandu batu twina thoko makoyo twite kurura ira rangonyi thoko makoyo ikethira ina process ika makoyo kenda tumba kwa bwende tuta post harvest loss antu ba Meru makoyo batikona market so itombire kwa thoko ira kenda makoyo eta tumba kuria market boya thatu kimakoyo your excellency on to your effort Batu itumbite kwithira ki project twita ABDP ya makoyo agricultural development project twite project ingena na twita kuthithia aquapark ndene Meru aquapark tukame ikwaya na ngakuromba through your government utwe eka 15 tumewaka aquapark ya makoyo ndene Meru yunkawa kabisa. Thank you. Boya thatu your excellency ki department yetu itumbite ukuria ikundi bichingi sana. Thaito kwari your excellency kiuma gitu kwambiriria mandi itutite fomu ikundi kimwe 90 na ikundi bi bikethira bikewa ngirima na ile 50. Makofi kwao. Na kiri ikundi bi your excellency ndakwirire tukandika na betu batandatu. Akaruke mikwao.
mwana akaona ngiri 10 for the next 1.5 years kiproject rombi to tore teraikitwa ELRB emergency locust response unit imanto tumbite kuthithia bantu wayana obichifa kunyanka mwaka nyari kibatwe ndene Meru kakwire itumbite kutethia mnoki waka mathoko tuina thoko twaka Muthara tokwere Muthara nenda project to zivap makofi kwa tuni rikwe kuyura ndera nkubonera ntobore tuno ntunyobo mpinyeria ara nkubobera ing'ombe iria itegurwa na babwe ndabwitire meri ene thiri ndabwira kuringana na budget ye nkuona kwi ng'ombe iria na nandi kuringana na babwe uti ng'ombe tukagura ibuchere rigo procure ng'ombe au nandi nio ndina beef kaba nkwire utina uthiamenya bu watu elopie ng'ombe iria one yaumire ikagurwa riri kana ikapending biu elopio yumire your excellency kinyi kenda kuyaruyo ko ng'ombe tukagurira bati twathirie mantu yau na boye ng'ombe yu mutegerite cia budget yeje katwethire mbeca irio cia kugura ndegwa 10 million tugana ndi tugure ng'ombe cieria tunenkere twekuru twacura nandi ki department nandi nkiurie co ndaigua butibangite ibangire your excellency koibura ibangire mantu erendi nandi twendene buru na ng'ombe icietwe nantu cietwa cirendi becha cirendi na ki mantu your excellency ya ng'ombe ndi waziri ng'ombe beef kwisha ya agriculture indathirie kintu gitwa policy documents na policy document irendi ngaikia cabinet na miki assembly kenda itwa sheria chotumira mantu ya ng'ombe ndene Meru tirisia tu 50 twekuru tu tukona ng'ombe cia thirikari kana na iria ciakwa ciokorea ile ikando cia thirikari nandi livestock ekubua babu nandi bu very good achieve wari kidogo patia kwaru. Thank you so much, Your Excellency. Ambu ara waziri aliyabomera, I think mweri yoina tuetere nara through national government na toikiria ntubara ndawa nyingi mashini nyingi sana cia bateithia no ntubwa thine ario ya mira njoke mbue itoneganirite avocado seedlings 55,000 seedlings tuchokete tukanenkanira 10 tons chia muya kana sorghum na tukanenkanira 93.6 tons chebia kurea pia makuyu very good bika benefit aremi 435 ba makuyu na itumbete kunenkanira 793 dam liners ki arimba kuyu ba makuyu within 8 sub counties njoke mbue anto kwa vaccination tombete ku vaccinate ndethia over 100,000 buri ng'ombe kuru ngirigana yes ngirigana na waziri kade amongele bumbu ke vaccination process you it is the first time the Meru County vaccination you be free. Wow. Itekuriyo kinyashiringi. Kinyashiringi. Na the last time ng'ombe cha vaccinated yari miaka ile ithiri. Anyaru no kantu bari yakwega. Na vaccinated over 100,000 for free. For free. Na itukuendelea. Na itukuendelea. Wa mwicho gavana no yanite miti ngiri 10 through your effort tomiro miona na itwete antu betu Meru bakanda miti. Wa mwicho gavana rojo isatande itute kwa na mburi ite 4 department ya agriculture tutitasa tara kino kona itute kwa na ng'ombe mburi na wachia mburi tugeta kithirune tuarito thetie nara turarioro ku make sure thirikari kubro wire ni transparency na openness itobiro mbirimbite ndongamire tu na chief economic advisor bikinyire na tuba kiagu babirito sana babiringo kethire wega sana no nkigo ndatumire thingata na kirori kia miti wethira kibeci gatigati gitigitwo mwisho twamenye itukuiwa no tuba gitumi kiu turingwa kabisa turungame twinthe no thank you gavana kwa gonto kama tukauga tu please Gavana ambue kaunto kama kan department ya agriculture mbikirwe public service
bakere manto 35% ya wage bill ingwitikia 35% tuwe contributed to these other 9 departments tia agriculture gavana kya kule lanto babo nto kona no kona kwenye nyando.com tukiawita muchemanio yoa staff ba agriculture wona ya muchemanio ya kuruba njuri nontumbi nontubonde kaba engine ko retire kuma 2013 Ministry of Agriculture itaandikana bare over 500 taiba batiere 270 staff. Yes, na bokaba kurtaya kinya this year some have retired, next year they are retiring many, and they brought to kuwari Ministry Department ya Agriculture ni lelwe tofauti at least tutukua tutuande kurobangi tukuromba tu to replace ro bara baiti that ba retire at least one did na agricultural officer. Thank you. Bishop Director Asho Kimparo, alafu replace Sunday ako kwa sport. She's our new communication director. Bisha shukrani. Thank you very much, Your Excellency. Nyondobwa this opportunity umpete go serve in your government. Ntekumeyukia na odho, nimejukitie na umana sana na tukaruta ngugi na tuka make sure Meru ba na kumenya what you are doing, what we are doing as a county na tutemama tukathi na mbere na kuruta ngugi every time. Mbeta gakiwa Morongi Rosaline ndari ntwira huko kuma 2013 na ndari kile department ya Trade, Tourism and Cooperatives na randu tutakuma 2018 ndari kile health for many years kuma 2015 na kagita ka governor Munya ndari governor wawe wa press, director wawe wa press, and it's an honor to be back Ndugani factory settings to where we started. Thank you very much. Aya ni ndego sokeria nkatho bwinthe nuntu bwa kwithirwa bogitegera na bokithikiria mantu jetu jara twithite tukirutha as a county na tukathi na mbere kukumenyana kunthe buri Mumeru mutegeri muthikiria na antu bonde. Now we are ready to work for you. We are waiting for your support. Kuma kona chonde, kuma Meru yonde, tuga Meru yonde kuma ntojere mwanka thochi, kinya getho ichiaganirwe. Meru ni mwe, mugambo ijomo tambi. Mugambo ijomo tantigiri. Thank you very much and welcome Bwana Akwalu utuombe na Jane Masis na pia wale wanye wanasikia labda kuinteract kidogo ni kweli oh okay. The new financial year and also the new month, it's our month rice and rice. Thank you. Please pray. Thank you so much. Wacha tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo. Tunataka kukubariki kwa sababu ya neema ambayo umetupa, kwa sababu ya uhai ambao umetupatia, kwa sababu ya hii siku ya leo umetupa Mungu. Na pia tunataka kuomba tukikuambia Mungu Baba, tunapofungua mwaka mpya wa serikali, tunaomba ukue na sisi, ubariki governor wetu, ubariki serikali yake, anapotumikia wa Meru popote walipo. Mungu afanye hayo yote kwa kuongozwa na wewe. Tunaweka serikali hii ya governor wetu kwa mikono zako Mungu. Tuonyeshe njia, tulinde, tupatie maisha marefu. Ndio Mungu Baba tuweze kutimiza wa Meru ambao wametuweka hapa tulipo. Tunataka kushukuru Mungu Baba, tunapoondoka tuende mtu arundi mahali alikotoka, kwa familia yake, kwa watu wake, kwa afya bora, na tunapokutana tena tukifanya hii kazi ukue na sisi. Tunataka Mungu Baba kusema ni asanti kwa yote ambayo umetufanyia. Asante pia kwa huu mpango ambao governor ametuwekea, mpango wa kuja
na kuongea na Wameru, kuambia yale ambayo tumefanya, yale ambayo tunataka kufanya na yale ambayo Mungu umetupatia nguvu kufanyia wana Meru. Tunashukuru Mungu kwa yote na tunasema uzindi kubariki wa Meru, gavana wetu na serikali yake. Katika hayo tunaomba na kuamini. Asante. God bless you na wapenda. Asante.